Witam Państwa serdecznie. Minęła 10. Nie jesteśmy pewno jeszcze w komplecie, ale tak to zwykle konferencje się powoli rozkręcają. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na naszej II Międzynarodowej Konferencji Aquamatyki, która w tym roku została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Katastrofom. Tematem przewodnim tegorocznego dnia jest slogan Finansuj odporność, a nie katastrofy, Fund Resilience, not disasters. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nasza konferencja została wpisana na agendę ONZ-u, więc możemy się cieszyć patronatem tej organizacji, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze wydarzenie. Tytuł naszego wydarzenia konkretnie brzmi Wyzwania gospodarki wodnej w Europie. Przypomnę, że już Śląskie Centrum Wody zorganizowało kilka konferencji. W ubiegłym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji z okazji Światowego Dnia Wody. Państwo niektóre twarze kojarzę również z tamtego wydarzenia. Poprzednie konferencje poświęcone m.in. były zagadnieniom żeglugi śródlądowej, rzeki Wisły z okazji naszych tutaj badań rzeki Wisły i rzece Odrze w kontekście katastrofy ekologicznej w 2022 roku. Jest nas na tyle, że mógłbym Państwa przywitać każdego z osobna, ale pozwolicie, że nie będę aż tak szczegółowy, więc wymienię tylko może niektóre instytucje, które zauważyłem na liście uczestników, mianowicie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polski Klub Ekologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Polska Grupa Górnicza, Wyższy Urząd Górniczy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. To tylko wybrane instytucje, które tutaj zgłosiły akces w postaci uczestników. Mamy też przedstawicieli uczelni. Widziałem na liście Politechnikę Śląską, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, bodajże Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Śląską chyba wymieniłem. Jeśli chodzi o patronaty, to patronat nad naszym wydarzeniem objął rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Koziołek. Nie widzę przedstawicieli rektora dzisiaj. Jesteśmy na Wydziale Nauk Przyrodniczych, a konkretnie w Instytucie Nauk o Ziemi, który wcześniej funkcjonował jako odrębny wydział Nauk o Ziemi. Pan dziekan, mam nadzieję, że nas zaszczyci, w tej chwili jest na zajęciach. Niestety jesteśmy w trakcie roku akademickiego, albo stety, i część z nas również ma dzisiaj obowiązki dydaktyczne. Nie zawsze udaje się je w jakiś sposób przełożyć i pogodzić te dwie rzeczy. Pozwolę sobie także przywitać pracowników i studentów naszego Wydziału Instytutu, naszego Uniwersytetu, bo widzę wiele osób tutaj na sali. Jeśli chodzi o patronaty medialne, to mamy tutaj TVP Info, TVP Katowice, Gazetę Uniwersytecką oraz Polskie Radio Katowice. Zanim przejdziemy do meritum, to poprosiłbym pana profesora Woźnicę, panią profesor Babczyńską o wprowadzenie merytoryczne, o to, żeby troszeczkę opowiedzieli o tym, co będzie przedmiotem naszych obrad w te 2 dni. Jednocześnie chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za ogromny wkład włożony w organizację tej konferencji i przy okazji wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Bardzo serdecznie dziękuję, wykorzystując to, że jesteśmy jeszcze w miarę dużym gronie, bo z reguły powinienem to zrobić na końcu, ale na końcu jesteśmy w mniejszej z reguły grupie, a chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo trud organizowania konferencji, ktokolwiek kiedyś to robił, to wie, że nie jest mały. I myślę, że tym krótkim wprowadzeniem dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na obrady. Szanowni Państwo, 6. Konferencja Śląskiego Centrum Wody, druga
Międzynarodowa Konferencja Aquamatyki, ONZ-owski Międzynarodowy Dzień Zapobiegania i Ograniczenia Skutków Katastrof. Szanowni Państwo, musimy się zastanowić, co jest katastrofa. Katastrofa to nagłe, nieoczekiwane wydarzenie, nieobjęte procedurami postępowania, niosące za sobą negatywne skutki i straty materialne. Musimy o tym wiedzieć, patrząc na to, co się dzieje wokół nas. Organizując konferencję, postawiliśmy sobie za cel taką szeroką dyskusję na tematy związane z gospodarowaniem wodą jako kluczowym dla życia i gospodarki surowcem. Wiemy, że woda to więcej niż surowiec, to życie jest dzięki wodzie, woda daje nam możliwość życia, stąd też to ważny element, o którym należy dyskutować. Proszę Państwa, woda oprócz tego, że stanowi ważny element życia, to czasami stwarza nam problemy. Te problemy są dwojakiego rodzaju. Albo mamy jej nadmiar, albo mamy jej niedobór. Te braki, zarówno niedobory, jak i nadmiar wody, generują nam problemy i często powodują katastrofy. Te katastrofy są spowodowane po części z przyczyn naturalnych, ale zmiany klimatu, powodzie, susze często mają również charakter antropogeniczny. Czyli praktycznie potęgujemy pewne zjawiska naturalne, które prowadzą nam do pojawienia się katastrof. Musimy sobie zdać też sprawę z tego, że wiele współczesnych problemów zostało wygenerowanych historycznie. Zapominamy o tym, że wylesienia południa Europy to okres średniowiecza czy starożytności. Zapominamy o tym, że zjawiska, które wygenerowano w dawnych latach, skutkują nam na ekosystemy współcześnie. Należy zatem stworzyć takie warunki, które pozwolą nam w sposób skuteczny reagować na pojawiające się katastrofy. Tu właśnie w takim przeciwdziałaniu, żeby przyświecający nam cel tego dnia katastrof wskazuje na to, że lepiej zapobiegać niż leczyć skutki. I proszę Państwa, to jest bardzo ważne spostrzeżenie, z którym każdy z nas się pewnie zgodzi. Natomiast ważne jest to, żeby sobie zdać sprawę, że to zapobieganie to między innymi nauka, przewidywanie, badania naukowe, które pozwalają na to, by określić przyczyny tego typu zjawisk. W trakcie naszych obrad będziemy próbowali pochylić się nad tymi tematami, rozpoczynając od wykładu profesor Sierki, która opowie nam o bioróżnorodności i właściwie konsekwencjach okresu postgórniczego, czyli praktycznie mamy okres postgórniczy i teraz pojawiają nam się nowe ekosystemy. I co z tym robić? Będziemy mówić również o działaniach przeciwpowodziowych i odporności naszych ekosystemów, naszego środowiska miejskiego na zmiany na powodzie. I tutaj profesor Janusz Zalewski przedstawi nam koncepcję, w jaki sposób powinno się postępować w trakcie powodzi. I w końcu w pierwszej części zakończymy wykładem na temat jednej z większych katastrof ekologicznych, która wydarzyła się w naszym środowisku w ostatnich latach, 2022 rok. Katastrofa ekologiczna na Odrze wynikająca z obecności Prymnesium parvum. Kolejne wykłady to duża rzeka, bo mówimy o dużej rzece, duży problem, mówiąc o Odrze, ale czasami mała rzeka stwarza też duże problemy i o tym opowie nam pani doktor Kinga Ślusarczyk, która opowie nam o małej rzece, która jest w olbrzymim mieście, w Katowicach i o problemach związanych z tymi zjawiskami. Rozpoczniemy też dyskusję na temat, jak przeciwdziałać, czyli pierwsze rzeczy naukowe, które pokażą nam, w jaki sposób monitorować. Tu wykład zdalny pani profesor Chiary Mafrin dotyczący monitorowania z użyciem analiz środowiskowego DNA. Na koniec tego dwie debaty. Pierwsza debata będzie poświęcona Prymnesium parvum i tego, czy byliśmy w stanie uniknąć tej katastrofy i jak żyć z Prymnesium parvum. Druga natomiast tą pierwszą debatę poprowadzi dr Łukasz Lamża
I druga debata poprowadzona przez redaktora Przemysława Jedleckiego, gdzie będziemy mówili o przeciwdziałaniu katastrofom. Potem sesja posterowa, na którą również zapraszam, plakaty wiszą na korytarzu, a po sesji posterowej zapraszamy na poczęstunek i chwilę odpoczynku przy dźwiękach muzyki jazzowej. Zapraszamy. A jutro wykłady dotyczące monitoringu. Po pierwsze pokażemy, że właściwie pewnych przyczyn zjawisk środowiskowych należy szukać w historii. Pani doktor Barbara Kalinowska-Wójcik opowie, jak analizować, jak przewidywać sytuacje kryzysowe w oparciu o analizy historyczne. Następnie pani doktor Martyna Wietecha pokaże nam, jak spojrzeć z nieba na ekosystemy wodne, by ocenić ich stan. Następnie pan Marcin Grzanka z firmy Ekosłupek pokaże nam ich rozwiązania, które można zastosować w badaniach środowiskowych, w badaniach online środowisk wodnych. Na koniec podsumowanie. Proszę Państwa, 3 wykłady, które mają podsumować naszą konferencję, to wykład dotyczący podsumowań biologicznych, poprowadzony przez panią profesor Agnieszkę Babczyńską. Następnie rozwiązań politycznych, poprowadzony przez politolog z naszego Wydziału Nauk Społecznych, panią profesor Małgorzatę Myśliwiec. I na samym końcu rozwiązania prawne, które należy zastosować, by uniknąć katastrof. I to tyle, proszę Państwa. Zapraszam do obrad i życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję bardzo. I poproszę Agnieszkę, żeby przedstawiła program w języku angielskim. Tak. Dziękuję bardzo. Good morning, ladies and gentlemen. Let me switch for a moment into English because apart from the eminent guests that were listed by Professor Damian Absalon, the head of Scientific Committee, and Professor Andrzej Woźnica, we also have guests from our partner universities within Transform of Europe Alliance. And I'm happy to introduce and announce that we've got guests from Vytautas Magnus University from Kaunas, Lithuania. Good morning. And also from the University of Kliment Ochrydzki from Sofia, Bulgaria. Hello. And in a moment also I will ask a representative of those group to say several words concerning our day today. Also, a little bit later, we are also expecting a group from Trieste University who are just flying from Trieste, and in a moment they should land in Katowice airport. So we'll meet them in a moment. And several words just to introduce our guests, guests from partner universities about this conference. It's the 6th conference organized by Silesian Water Center, and second conducted in international team of organizers and participants. It's worth to stress that today's conference refers to the United Nations International Day for Disaster Risk Reduction, the slogan of which this year is "Fund Resilience, not Disaster," and we are going to refer to this slogan. But first of all, let's define disaster. Disaster is a sudden and unexpected event that is not covered by the procedures. Usually it should take part just once, because then we should be prepared for this kind of events, and we should prepare procedures, of course. But referring to this slogan, organizing this conference, we aimed to foster a broad discussion on topics related to water-related disasters, because what is the most important, that the rational management of water, which is key resource for life and for industry and for economy. That's why we have to respect it.
even knowing that in the history we had some fluctuations. We had droughts and floods, but nowadays they are much more dramatic and much more force. We don't always or do not often refer to our history, but we know that if we refer and if we research in historical times, we discovered deforestation that started in ancient times and Middle Ages. Irrational decisions about regulation of water. For example, Benjamin Franklin decided that it's much easier to cope with a channelized river than just a river. That's why we maybe not, we made many mistakes so far, but a man learns from their mistakes, but a wise man learns from mistakes of the others. That's why we are discussing now. So, fund resilience, not disasters. It's a question for science. That's why we are meeting here. According to this slogan, we are going to discuss various aspects, beginning from our impact on the environment and what now, when we suddenly stop exploiting our resources. We are going to talk about how to prevent floods and whether we can be prepared or not. If yes, so what can we do? Also, we are going to find out what are the most dramatic examples of floods on the example of Nemunas River in Lithuania. Also, we are going to present you what was possible to do with the most dramatic, most tragical event on Odra River recently. We'll also have a very interesting event today because we are going to organize to hold 2 public debates. We are expecting media to take part about whether the catastrophe with Primnesium parvum might have been controlled or not. And the other one will concentrate just on disasters, on catastrophes, what can we do, whether we can prepare from ecological, economical, legal, and social point of view. This is going to be the second one. Then I will invite you to the poster session, which is going to be held outside this lecture hall. And I will be grateful for the authors of the posters to be nearby, because possibly some of us, or many of us, are going to ask some additional questions or find out a little more about the posters. And finally today, we are happy to invite you for a social event with jazz music and some nice snacks and some good conditions to out-of-stage discussions. Tomorrow we'll present you the final summary of poster sessions. Probably we also will be able to indicate the best posters and award them. And finally, we will summarize this scientific part of discussions by final session led by from ecological, natural, legal, and societal and political point of view. So let me now ask Professor Dmitry Zlatinov from Sofia University to comment from economical point of view, because our guest is from the Faculty of Economy of Sofia University, to comment on in several words about this slogan you are following today. Thank you very much. Dzień dobry. Good morning, everyone. First of all, let me sincerely thank Professor Agnieszka Babczyńska for the kind invitation and for the opportunity to contribute to the opening of this important and, I must say, very timely conference. It is a privilege for me and my colleague to be here
among colleagues and experts who bring together knowledge and experience in counteracting catastrophes from environmental, social, and economic perspectives. The slogan of this year's International Day for Disaster Risk Reduction, Fund Resilience, not disaster, is both simple and profound. It reminds us that resilience is not a matter of chance, but of choice, of how we plan, how we allocate resources, and how we value prevention versus reaction. Too often we still fund disasters and we act after the crisis is happening. But resilience requires us to think before the crisis, to invest in systems, institutions, and capacities that make our societies and countries stronger and more adaptable. Today's discussion is interdisciplinary. We bring together different lenses, ecological, economic, social, and political, because I believe that no single discipline can capture the complexity of the challenges we face. My contribution here focuses on the economic dimensions. How can economies prepare for increasingly frequent and violent events, and how can economic thinking can support better decision making? In 2025, extreme weather, including droughts, floods, heat waves, significantly impacted the European Union, causing an estimated 43 billion euro in short-term economic losses, and potentially more than 130 million euro in 2029. With countries like Cyprus, Greece, Malta, and Bulgaria experiencing the most severe damage. From a macroeconomic perspective, resilience means building flexibility into our systems and fiscal policies that can absorb shocks, diversified supply chains, adaptive labor markets, and strong social safety nets. It also means recognizing that prevention is an investment, not an expense. Every euro we spend on preparedness yields multiple times that amount in avoided losses. This is the well-known multiplier mechanism in economy. However, the economy's role goes beyond numbers. It provides the tools for anticipation and prioritization, helping decision makers weigh risks, allocate resources efficiently, and design incentives that promote sustainability rather than short-term gain. Economic analysis can support the creation of such mechanisms as
public-private partnership and special investment funds that transform uncertainty into manageable risk. Of course, no economy can be fully prepared for every shock. The more resilient it becomes through knowledge, adaptability, and foresight, the less vulnerable our societies to systemic crisis will be. As the first African woman to receive the Nobel Peace Prize, stress the environment and the economy are really both sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves and our societies. If we truly want to reduce disaster risk, we must invest not only in rebuilding after the crisis, but also in redesigning our systems before it happens. Prevention is not just about stronger infrastructure, but about stronger institutions, smarter planning, and more resilient communities that can adapt before shocks turn into a cascading crisis. Thank you very much, and serdecznie dziękuję. Thank you. Thank you. I am not prepared to respond to in Bulgarian. I am sorry. But thank you very much for accepting our invitation. What I want also to say, because Professor Andrzej Woźnica mentioned it, I'd like to proudly inform you that our conference is listed in the website of United Nations agenda for this specific day, the day of International Day of Disaster Risk Reduction. So let's take this challenge. I just want to explain that scientific presentations will be in English, but the debates, medial debates, open debates will be in Polish, and they will be translated into English for those who need this kind of support. So let me stay here for a moment, and I'd like to introduce our presenters today. So our first, I'm sorry for throwing objects. So let me invite Professor Edyta Sierka, who is going to present what is going on with water if it is collected in areas, in post-industrial areas. Welcome. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen, their organizers, their participants. I want to thank you for opportunity to participate in the second International Aquamatic Conference. It's a great pleasure that the presentation I have to honor to deliver concerns to a topic that is very close to my heart, biodiversity. My presentation is a rather warm-up to discussion about water management challenges in Europe.
The title of my talk has already been mentioned in the program. Generally, it's water after coal. In my sound, it may sound simple, but in my opinion, the idea behind it is quite meaningful. When Upper Silesian Anthropogenic Lake District was first proposed in 1986, hardly anyone considered how important these man-made reservoirs could be for our region ecology, for our region's biodiversity, especially the small ones. This below 1 hectare in size and even smaller. If you want to focus of presentation, will be better. Its picture, we can see that most of our reservations are above the 1 hectares. Today we know that this is a proven information from the director of Silesian Water Center, Professor Woźnica, that the small reservoirs and general reservoirs in our voivodeships covering nearly 200 square kilometers. Most of them are directly linked to industrial activity, mainly open pit mining, clay, sand, and gravel, and also hard coal mining, which leaves behind subsidence basins that later fill with weather. Thank you. As you can see in the photos, these landscapes are very diverse. From a biological, environmental perspective, the biodiversity of such water bodies is often comparable to that of natural lakes. Anthropogenic reservoirs list generally additional elements you see at the picture, for example, underwater bridge and part of tree. The formation of reservoirs in mining subsidence area is usually a long process, which allows biodiversity to build up gradually under favorable conditions. We can observe distinct successional phase. At first, the old vegetation, which are on this area, disappears. This is a left part of this picture, and then completely new plant communities emerge in the second part, and formation new ecosystem. In ecology, we often refer to this as novel ecosystems. This term reflects that fact that in today's human-dominated world, we can no longer really rely only on the old pre-industrial models of nature. We are now dealing with new kinds of natural systems shaped by human activities, which have been intensively studied only over the last 2 decades. This is a very short time. These new systems are very dynamic and diverse and give a plethora of possibilities. Biodiversity. Area of the water bodies are very different. So on this area live species which have a different preference.
So some live in open water, other in reed beds, and some in surrounding forest. Take the kingfisher, for example, beautiful, brightly colored birds that prefers reed-covered storelines. Such habitats became more common as water bodies age and begin to overgrow with the vegetation. On this type, right now, on this type habitats, 270 plant species grow. In Poland, we have 2,500 native species of vascular plants. On the water bodies area, grow about 10% all flora of our country. An important point of water bodies is act that they are ecological islands. They often support higher biodiversity and offer a lot more ecological functions than the surrounding land. They also provide habitats for many protected by law species, several of which can be found throughout Europe. For you, the autumn accent in this picture in the form of autumn crocus in upper right fragment of this picture. In this body sometimes are extremal condition, allow usual or invasive species to appear. This is an example, the plants, spiny naiad, Naias marina. This plant is an optional halophyte and plant disliked by the anglers because it tangles fishing lines and spreads aggressively. Weather which contains salt, it's very expected for this. So we can also look the human intervention. For example, the restoration of the Kalina Reservoir in Świętochłowice. It's the last time, it is information from the September of this year. After several unsuccessful attempts, a very effective revitalization of this reservoir was finally achieved in 2024. Soon after this activity, the return of mayflies, small insects, you see it on the picture, insect species that are excellent indicators of clean water, confirmed that the ecosystem had started to recover and stabilize. This is a good information. But in the houses of Świętochłowice citizens, there are a lot of these insects too. It is a new problem after revitalization of water bodies, anthropogenic water bodies. A serious problem for water bodies are biological invasions. Research in Upper Silesia has documented around 60 alien species in these reservoirs, and at least 8 or 9 of which are clearly invasive. Among them are the Rhinoutria japonica, Japanese know it, and some invasive snails, for example. They both of it spread rapidly and outcompete native species. Another key issue is eutrophication. The over-enrichment of water with nutrients often caused by bad fishery practice or poorly management recreational use. And finally, when we reclaim or eliminate such reservoirs, we often lose for more than we gain. We lose not only aquatic habitats, wetland habitats,
but also the valuable ecosystem services they provide. Services that are much richer and more diverse than those offered by most terrestrial ecosystems. So to conclude, while anthropogenic water bodies offer remarkable opportunity for biodiversity and ecological research, they also bring new challenges that we must face responsibly. Understanding both their benefits and their risk is essential if we want to manage them sustainably for people and for nature alike. This is a short information in the introduction to conference. Thank you. Thank you very much, Edyta. And here maybe we've got some questions to Professor Edyta Sierka. They may be asked either in Polish or in English. The response will be accordingly in this language. I cannot see any questions, so maybe let me ask one, quite easy maybe. Should we expect increasing of the biodiversity, or it is just in a limited or balanced level already? Decreasing. So it's another challenge just to protect and prevent. Thank you so much. So now let me introduce Professor Janusz Zaleski from Technical University from the University of Science and Technology from Wrocław, who is an expert on flood protection and flood prevention. Can I help you with presentation? Thank you very much for the invitation, for the possibility to describe what is the largest threat in sense of natural catastrophe in Poland about flooding. And I'm going to present the way Poland is doing from 1997 millennium flood until now, so from recovery times, flood protection, then we switched to flood reduction, and now we are in the phase of switching in our activities to climate resilience. Of course, I will finish with some conclusions, but also with time allow small addendum to the high water Netflix series based on 1997 flood, which was, I was asked frequently visiting our colleagues in Turkey, United States and other about how documentary and how not is this series. So maybe this floods in Poland, this is Institute of Meteorology and Water Management, maybe a little bit outdated map, and the more intensive colors describe areas of concentration of flooding in after 1945. And as you can see, south of Poland is area of frequent disasters, looking at the number. And the most disastrous floods occurred 1997. Of course, some huge floodings occurred earlier, but they were not so disastrous like flood 1997, concentrated rather in Odra catchment, but also in Vistula catchment. 2010 flood was on the other side of Poland. It was Vistula catchment with very little Odra catchment.
you see you can see maps with precipitation. And last flooding, 2024, I think again more concentrated in Odra catchment. Let me show, because quite frequent in mass media recently it is told that 2024 flood was the largest disaster. It's not the case, as you can see, looking at fatalities, looking at the losses, but in current prices, 2024 prices, this disaster was much smaller than 1997 and 2010. Also, looking at the percentage of losses compared to the budget and to the GDP. Of course, this is the picture describing flood 2024, concentration of precipitation in the mountain areas, and then culmination concentration of along Odra River. So that due to the time limitation, I will not go in more details. And here is only in more details losses and connected with the last flooding. Still, we cannot avoid fatalities, and losses are comparable to the GDP of Poland. Of course, now it's 0.5%, but it's still very high cost of the disaster. And flood 2024 allowed us to analyze what lesson we have learned from 1997 and what lesson is still to be done. So in case of what we have learned and was connected with construction of dry polders on the border, but the most important one and the biggest one on the border between Czech Republic and Poland, which allowed us to reduce flood wave coming from Czech Republic by 50%, from practically 2,000 cubic meters per second to approximately 1,000 cubic meters per second. Second area, coordination of the operation of reservoirs on Odra River and on the main and the most dangerous tributary, which is Nysa River, allowed us for further reduction of flood along Odra River in the valley. But still, as even you can see, that still there is place for further optimization, because practically we didn't avoid culmination even of reduced peak flows, and that created the danger downstream. In big municipality, Wrocław still was quite seriously occurred. Here are something what we have learned and we have built. I think it is one of the largest hydrotechnical construction after year 2000 in Europe, Racibórz Dolny dry polder. It's more than 180 million cubic meters of retention. On the left side, you see it dry. On the right side, how it looks during flooding 2024. The capacity was used in 80%, so still
this dry polder is prepared for even larger flooding than 2024. Results, you can have comparison. 1997, the capital of Lower Silesia region, Wrocław, was totally flooded. Practically 35% of the city, including historic center, was under the water. On the right side, you see that 2024 we had high water levels, but the city avoided flooding almost totally. Here you have only map showing another capital of the province, Opole province. On the left side, you see the flooding areas 1997, when we can say the threat was quite comparable, and almost no flooding in Opole, practically 2024. Also, something what we built in previous 25, approximately 25 years, dry polders in the mountain area of Klocka Valley, and they reduced flooding in western and southern part, and Klocka Valley is the area, the most prone area for flooding in Poland. Practically, I will go in more details later. And here you see dry polders, dry, and on the right side you can see as they were working during flood 2024. These two were working without full use of the retention volume. And here you see two others, which this retention volume was even too small, and overflow occurred, but still it was under control, because people were quite very happy, and in public, in newspapers, they made clear statements that dry polders saved their properties and partly also alive. Of course, still there is a lot to do. This is 2024 disaster in Klocka Valley, on eastern side of Klocka Valley, Stronie Śląskie, including dam break. It was very old, more than 100 years old, earth dam who collapsed. Here is town, quite historical town, Lądek-Zdrój. Another photo, this is Kłodzko, under the water. So what we are analyzing still, that number of dry polders which we could build in Klocka Valley, we need to increase the number. And here are possible locations which, as you can see, have a very long story, because 2001 it was a study describing possibility for retention in that most flooded areas. Unfortunately, 25 years passed by, urbanization is going on, so due to the urbanization we lost many of these places. Now it's impossible or very, very difficult to causing resettlements, the further increase of the retention. Here is our latest study indicating possibility of locating retention, but of course locating any retention is connected with huge social protests, because resettlements are not popular. People live in that area, practically they arrived there after Second World War, and this society is very traditional, and they are not totally not mobile.
Also outside of Klocka Valley, but in the same catchment, we had disastrous flooding. Biała Głuchołaska, again, here we have in another river, we built a dry polder exactly on the border between Czech Republic and Poland. On Biała Głuchołaska River, Głuchołazy as a town is located exactly on the border. So there is no space on Polish side for the dry polder, and now we are in discussion with Czech Republic because there are possible location for polders, but unfortunately only on the Czech side because the town is located on the border. Also in downstream Nysa Kłodzka we had overtopping of the dikes. In Lewin Brzeski, another town was totally under the water, including cemetery, what is always very sad for local society when a cemetery is under the water. And many dike breaks occurred. Here is example of the dike breaks on Odra River. Of course, looking at the passive protection and dikes, as you can see, there is no tragic situation. So only in one province, 20% of dikes are in not satisfactory stage, but the dikes looks quite good, but very important is to stress that due to building, to constructing huge polders like Racibórz and other, we changed the character of floodings. Flooding 97, which I remember very good because that time a little bit coincidentally after Polish peaceful transformation, I was governor in the most flooded city. The peak wave, the peak flooding occurred practically in less than 24 hours. And now, due to reduction of peak, very high level of waters occur in cities up to 1 week. So the dikes were constructed practically rather for very short high level of flood appearance. Now we need to be very, very careful and to analyze if these dikes will survive 1 week very high level, and probably we need to do not only scientific studies, but also we need to do some kind of improvements. So these engineering activities which you could see on the previous photos were possible due to projects co-financed by international financial institutions, also with very big support, not only financial but technical support from the World Bank, but also Council of Europe Development Bank. Here we had loans, but very cheap loans, and then European Union structural funds supported all the project. You can see that practically we allocated more than 2 billion euro in flood protection. And also you see this change of the philosophy from recovery through flood protection to flood reduction. And of course here you have the logic. You know, generally people love dikes. So people love dikes because it's very easy to build, and people generally prefer it because in short time they feel they are safe, but they don't see that they simply transfer the risk downstream.
This is why our logic of creating flood protection programs, flood risk management plans, are based on preferring risk reduction activities. And the last one is not the education, because it's also very important. But in case of structural measures, practically embankments are the last one. They are they are now in use only when we cannot achieve more retentions in the catchment. Something new what we try to promote is waterproofing. Unfortunately, in Poland, waterproofing of the buildings was not the case. It's quite popular in the United States, and there are technologies. In Europe, Austria is a good example, and I think that we will introduce, after flooding 2024, co-financed by the government waterproofing activities for houses which risk of flooding is below windows level. So that's engineering example. So we are now on the stage of climate resilience, preparing the next huge project, 1.5 billion, and the government is finalizing negotiation with the World Bank, Council of Europe Development Bank. As you can see, this is not only flood resilience, is connected with drought activities and many non-structural activities which build resilience. I am concluding. So here you see some kind of strategic activities of the Polish government after 1997 flooding. Always next flooding is giving government more impulse to continue such activities. In case of 2024 flooding, absolutely it was tragedy for local society in Biała-Lądecka Valley. Also, it was disaster for whole Nysa-Kłodzka catchment, but absolutely Racibórz Dry Pordel deliver safety in Odra Valley, so we avoided losses comparable to 1997, what is huge positive achievement. So we are on the necessity to do the next step, which is climate resilience, integrating flood, drought, but also water quality measures, and such activities are also foreseen in the project which is under preparation. We have quite good identification of flooding catchments. So concentration in Nysa-Kłodzka, still we are more acting after disaster than before disaster. So as you can see, still there is a lot to do. So flood risk management plans for Poland, the cost of them is estimated by more than 100 billion Polish zloty. So still we have a lot to do, but we believe that the philosophy is first to deliver safety along the main river, so Odra River and Vistula River. Then we will switch and continue with the most flood-prone areas in both catchment, mainly in the mountain areas. Thank you for your attention, but if you have 2 more minutes, because I will switch to the high water movie,
quite frequently being asked how much it is documentary, how much it is fiction. As you can see, the actor who was playing my character had much less hairs, so I was a little bit angry about it, but going to be more serious, I needed to explain my colleagues in different countries of the world that first of all, in '97, no such dirty words when in use. So in this movie, for fiction, but I don't fully understand why so dirty speech was so much in use. This is the first, I think, important difference between history and the fiction. And second is describing, because in this series you could see confrontation of police and local citizen fighting to break the dike and to defend the dike. It was absolutely not the case. You can see me as a governor. It was not easy meeting with people in this village, but absolutely force was not used at all. And I will finish my presentation with this type of explanation. I hope I didn't come too much over time. Thank you very much. 24 minutes. Thank you very much, Professor. I think that it's a very interesting issue and a very interesting person at front of us. So could you please stay with us for a moment? Maybe we've got some questions. As I said, they may be asked either in Polish or in English. Yeah, but please wait for the microphone because we've got streaming. Now the microphone is ready. So thank you very much for a very interesting presentation. And I wanted to learn a little bit more. Do you have like a forecasting system for the flooding? And is there like a system to warn the people that are in danger or something? How does it work in your country? Thank you very much. It was a very important question. I needed to reduce number of slides. Still, I went over my time by 4 minutes and 18 seconds. So, but you know, 97 flood forecasting and warning system looks like that. As a governor, I asked the director of Institute of Meteorology and Water Management about forecasts. And forecasts, I noticed that forecasts change by 1 meter, but 1 meter difference in level of water is huge difference, dike overtopping or still between the dike. So I was a little bit mad. So I took him aside and I asked him, what's going on with your forecast? And he said, Mr. Governor, let me inform you that our system is based on observers, and now they cannot reach the river, so simply we are guessing. Only we observe water on the bridges, but this observation from the bridges, so practically in '97 we had no any automatic and robust early warning system. We used 25 years. I think that now, in case of forecasts, we have one of the most modern systems. What was funny, before something what happened on the east side, Russia was interesting to hire us to build such system for rivers in Russia. Because they, of course, it was very big help of technical assistance and transfer of know-how delivered by the World Bank, but
permanently in each of this project, we are developing further this system. It is absolutely the most important. So now we are on the stage how to include artificial intelligence in machine learning in operation of the system. So thank you very much for this question, because I didn't touch it in my presentation. Thank you very much. I think we've got time for one more question. I cannot see, so if I can, do the lesson was learned or is being learned also at the local level? Because I was this summer at this area for touristic reasons. They are rebuilding all the embankments and all the infrastructure, but according to the lesson. Yes, the question, you know, in this project we also always have a local component, and I think we have to in the next project we will even locate much more stress, because we were successful. There are three elements: forecasting, alarming, forecasting, then you know, warning, and alarming. So forecasting and warning is working, I think, quite good. But this connection between, you know, the system of forecasting and warning, which is located in Institute of Meteorology and Water Management, and alarming, which is crisis management, didn't work perfectly on the local level. So we absolutely, the case of Klocka Valley is studied, will be studied. And I think in the next project, we will concentrate on the link between the warning and alarming, evacuating people, and so on. And recently, I participated in a very interesting conference when my Italian colleague from ministry, one of the ministries, Italy, indicated that in case of alarming, we shouldn't too much go into the modern things, that smartphones and so on, because first what didn't work in Klocka Valley was electricity. So vanished. Even before electricity vanished, GSM providers turned off the towers, because for them it's much cheaper not to dry the equipment which was flooded, then when working equipment is flooded and there is practically they need to replace all the equipment. So practically this is something what we have learned, and we will concentrate in our activity. So one of the tasks which we plan in the new project will involve very deeply Ministry of Interiors, who is in charge of crisis management, and as a pilot, we will build such systems for the most prone area in Odra catchment and in Vistula catchment. Thank you. Thank you very much. I'm really happy to learn a lot about flood protection and the plans, in the future plans. So let's learn. But to learn, it's important to understand. That's why I am happy to invite Professor Agnieszka Kolada from the Institute of Environmental Protection, National Research Institute, for her presentations about activities of the scientific team responsible for events or to recognizing the events in Odra Valley in 2022. Thank you, ladies and gentlemen. Good morning. I think it's still morning. I'm happy to be here, and I'm happy I was able to get here. Thank you, Andrzej, for picking me up. I will present you quite a brief overview to keep you updated what is going on in our
scientific team for explaining the causes and potential causes and consequences of the disaster that happened in Odra River in 2022. My presentation will be quite superficial and brief. I'm sorry, but it has been already 3 years after the disaster, so I just make a short overview what we do, what we did do, and will be done. Will be doing. This scientific team has been appointed in August 18 in 2022, so immediately after or even still during the disaster in the Odra River, and it was appointed at the order of the Minister of the Climate and Environment, and the main aim of this team was to try to explain potential causes of this disaster and to diagnose the situation and to make some recommendations to the ministry for the future. The composition of this team was and is quite complex. Basically, it is composed of the representatives of the Ministry of the Climate and Environment, representatives of universities and research institutes, and some cooperators from administrative units. Basically, whoever was and is useful and could contribute to our knowledge was invited, and everyone is welcome to contribute. So the leadership was appointed to the Institute of Environmental Protection National Research Institute, and I am happy to coordinate ongoing works. So in the years 2022 and 2023, the main aim of us was to prepare a report which will recognize and explain causes of the disaster in 2022. Many people were involved in this research. As you probably know, it was quite a hectic time for all of us. Over 50 scientists were involved in this research. Over 2,000 people were involved in field sampling, laboratory determination. We made an array of samples and tests, and we made an overview of almost 200 items of literature overview. And based on this, we prepared 2 reports. I'm sure most of you know the content of those reports because they were quite famous. In 2022, we produced the preliminary report. This was a very hectic report published immediately after the disaster on the 13th of September, and it focused on 10 main issues, of which the most important perhaps was the one that we were able to formulate, test, and verify the hypothesis of the golden algae, and to point at this species as the direct, I would like to emphasize, direct cause of the disaster on Odra and the massive fish kill in the summer 2022. So the content of the report is quite well known, and I also present all those reports I will be talking about are publicly available. So shortly after this, in March 2023, we prepared the second report, which was so-called final, but of course it does not mean that we know or knew everything. And this report was devoted mainly to deeper insight into the situation, deeper analysis. We needed, let's say, several months to analyze the data compiled during the disaster. And this report also had several topics that provided deeper insight into the situation. But those 2 reports didn't end the story and the work of the team. The team has continued working on the situation and on collecting the data and analyzing the data to answer 3 main questions and provide support to the ministry. First, why it happened, and which were the environmental factors, biotic and abiotic features that promoted the occurrence and bloom of Prymnesium parvum, because we know the species is still
still present in the Gliwice Canal, so we could expect, and we still expect, that this situation could repeat regularly. How it happens, which means mechanisms triggering the bloom and toxicity of the species, and what to do to eliminate or mitigate the risk of toxic blooms or their results, effects. So our activity focuses mainly on scientific research, which we conduct, experimental testing of different agents and substances to eliminate the species or to mitigate the effects. And we also provide expert support to the ministry, the ad hoc support in several issues related to managing the situation in Odra River. So I will go through those activities quite shortly. So in 2023, the team focused on testing several substances to mitigate the risk of Prymnesium parvum blooms. And we tested 4 substances, 4 methods. Iron chloride, known as PIX-111, and this substance was tested in the laboratory and in Śluza Nowa Wieś by the team from the University of Warmia and Mazury. Hydrogen peroxide, well-known substance in mitigating Prymnesium parvum blooms. It was also tested in laboratory and in the field conditions in Śluza Sławęcice by the scientists from the Warsaw University. Bentonite clay with lanthanum, enriched with lanthanum. It was tested in mesocosm study experiment in Śluza Łabędy, and the firm BioPro was involved in this study. And ammonium nitrogen field and laboratory experiment conducted by our institute. So for the details, I won't go to the details because I have only 20 minutes, but all of these are provided in those 2 reports being published on the website of the Institute of Environmental Protection. Shortly speaking, we were only partly successful with those substances. No one was good enough to be recommended as a successful agent to eliminate Prymnesium parvum. They were all either too costly or provide not stable results, or both. But hydrogen peroxide seemed to be promising in some situations. It was unsuccessful in standing waters because the effect was much unstable, but we decided to test it later, further. And in 2024, we performed some tests on using hydrogen peroxide to prevent the spread of the Prymnesium parvum in this very situation. I think that most of you know this scheme, this picture. This is the Gliwice Canal divided into sections, and Kłodnica River, which enters Odra River. And as you know, in Dzierżno Duże Reservoir, there was a massive bloom of Prymnesium parvum last year, and the bloom entered the Kłodnica River and followed the river directly to Odra. So our idea was to apply hydrogen peroxide as a kind of block to prevent the spread of this bloom to the Odra. So we had 5 sampling and monitoring points, and shortly about this experiment. We applied this agent for 22 days until the bloom disappeared, because that was the philosophy, not to enter the bloom to the river. And we made an extensive research on the water quality parameters, on biological effects of using this substance. And this experiment was quite successful. We demonstrated that this substance quite effectively fight with the bloom and had acceptable effects on ecology. So we published the report on September 2024, and since then
This method is recommended as an official method to be applied in the situation of the bloom, but this can be applied only in this very situation, in this very river. It is not a universal method to fight with Prymnesium parvum. So we continue working. In 2025, we started a project, a scientific project, quite a complex one, which is composed of 3 tasks, and this project is still running. One task is the scientific research aimed at identifying factors that trigger, that promote Prymnesium parvum bloom and trigger its toxicity, which is quite a complex issue, as you know, and we decided that we need a systematic research to try to answer at least some questions. The second task is the continuous laboratory and field experiments to test other substances, other methods for effective for eliminating Prymnesium parvum, because we still have no method to be recommended on standing waters. And the third task is just regular expertises and support to the ministry in their current work. So about this project a little bit more, the scientific project, it lasts for 2 years, and we collect the data from 13 points along Kanał Gliwicki and Odra. It's weekly sampling between March and November 2025, so it's still ongoing. We will have about 40 systematic water samples and identification for several parameters, factors, including the entire community of phytoplankton, zooplankton, water physicochemical parameters, over 20 determinants. We also perform ecological tests and also check Prymnesis concentration. I'm sorry I cannot show you any results because we are still collecting the data and determining them, but statistical analysis will be conducted this year and next year, and we hope we can answer at least some questions about this very strange species. The other part of the project, as I said, is testing, continuous testing of other methods. So this year and the next year we do and plan to test testing on next substances, either chemical or physical, quicklime, humic acids, copper sulfate. This is quite controversial for us because we are not sure if we like to provide copper to the ecosystem. Ultraviolet radiation and microfiltration. We started with humic acids, which seem to be quite promising. We started with the mesocosms because we decided we do not want to provide to the ecosystem any substance which is not tested. We just about to end this experiment. I'm not sure if we are happy with the results. It's too early to conclude, but it seems that it's very preliminary study and it didn't work as well as we expected. As I said, it's ongoing activity and the results will be next year. And last issue, hopefully quite short, it's the automatic water monitoring. The scientific team is also involved in providing some support to the administration, how to design and test this automatic monitoring. I know it's quite a hot issue in Poland at the moment. So basically at the very beginning of the story, nine automatic stations have been set along the Odra River. It was, the system started in the 1st of April 2023, and several stations were operated and hosted by different institutions. The number of stations expanded during the 2023 and 2024. The story now is about to the end, but due to the legal reasons, I'm not going to go too much into the details of the technical reasons, but what about this efficiency of this monitoring? The measurements
are quite narrow, as you can see. As you know, we have several only parameters that could be measured with this monitoring, and we use this data to make some tests. Oh, come on. Oh, sorry, I have some technical problems. Okay. So I show you only one example. It's the station in Gliwice Marina. We are happy because in addition to the automatic measurements made by the station operated by Institute of Inland Fisheries, we also have, this point is also one of the point of monitoring, in the so-called interventional monitoring by Chief Inspectorate of Environmental Protection. So we could compare some of the data. Those are made hourly. So in the period I analyzed, this is basically the period available, publicly available at the website. We have almost 5,000 measurements, and we compare this with the traditional, conventional monitoring made by main inspectorate. And for example, we could compare the mean values provided by those two systems. As you can see, the patterns are quite similar with some differences. Okay, of course, we analyze this deeper. The reasons, I would also stress, based on those graphs, that we cannot use the same levels of alarming levels based on different advices and different methods of collecting the data. Because as you can see, the data provided by automatic monitoring are systematically higher, values are higher than from the traditional monitoring, so we cannot use this interchangeably. The other analysis we can also do using this monitoring, of course, just analyzing the data, as you can see, concerning electrical conductivity and pH. There was a peak somewhere here. It seems it's September? No, it's August last year. Something happened. But we also can compare this with the data on abundance of Prymnesium parvum from the Chief Inspectorate. This is the data provided by Inspectorate from the traditional monitoring. This is the time window corresponding to those graphs, and when we compare this, you can see that it's not easy to find direct reasons of the bloom from the data from automatic monitoring. But this is still ongoing, and we are going to go deeper into this issue in the future, nearest future. And the last activity, surely, of course, we participate also in the so-called interministerial team for I show you the Polish name. Polish name is Międzyresortowy Zespół do zapobiegania kryzysom, mówiąc krótko. And this team is to support ad hoc expert support and opinion to the ministry. Perhaps some of you know the reports from the meetings of this team. So we are participating in it. So basically that's all. I'm sorry for so superficial a presentation, but the activity is quite extensive. Thank you. Thank you very much and congratulations for your project, and we are looking forward to the results. Any questions? As I said, either in Polish or in English. So, yeah. Okay, just out of curiosity, I was wondering if it's possible to detect that P. pavrum algae in the field, for example, or do you have to take sample to laboratory and say, okay, this is exactly it?
we are working on that. This is another issue not presented here, sorry, but this activity is extremely complex because we have many ad hoc activities, and one of these is also checking this, what you ask. Now we are testing the device, the device from, I'm not going to say the firm because it's product placement, and the optic device that can be used to analyze the spectra of algae and detect Prymnesium parvum directly from the field sample. So yes, we are also working on that. At the moment, we calibrate the data from the device and the data from the laboratory, and we also will publish these results when ready. Yeah, and another question is, since you said it's not that easy to detect algae blooms for the monitoring, water quality monitoring stations, are you planning to use like satellite imagery or some other optic images, because it's quite easy to identify algae blooms in the water if you have multispectral images? Some work has been done on this. In the first report, we had an attempt to, okay, this is something what you can test post hoc, because you see the bloom when it already exists or happens. So you cannot use this as an alarming information. But yes, of course, the blooms are regularly analyzed from satellite images, and also in my institute we have a new unit devoted only to this issue. So for sure, this is another source of information which should be used. But as I said, you see the bloom when it happens. It's a little bit too late to do anything. Thank you very much. My suggestion is to continue our discussions with a cup of coffee in our hands outside of the lecture hall. Thank you very much, and thank you for participating. It is part of the conference. Thank you.
So hello everyone. Thank you for your participation in this conference. Firstly, we should appreciate the organizers of this conference, and we appreciate Agnieszka Babczynska and all committee of organizers of this conference that you invited us and let us participate in here on this stage. And thank you that you invited and me and my colleagues from Vytautas Magnus University. So thank you and all all participants. So as I can see from the list, it's quite international session, because we have 3 participants, 3 presenters, and from 3 different countries. Firstly, from Poland, from Italy, and from Lithuania. So, firstly, I should to announce that we should to change. We have small changes in the program, and I ask just to move Chiara Manfred to the first on our program, and invite her for her presentations. I guess she already ready now. So, Chiara. Yes, I'm here. Good morning, everyone. Good morning, and please, your stage. Thank you very much. Okay, today I'm going to introduce you what are the preliminary results that have conducted on the Nemunas River. This was part of a joint project between Italy, my university, Lithuania, and Poland. And so now I'm going to present the first elaboration of the data that are basically the environmental DNA monitoring of several sampling points in the Nemunas River. Then we will discuss what we found, what we have found, and then we'll discuss what to do next. So basically, I prepare, this, you know much better than me this information, but I prepare broad presentations just to introduce the environment that we start to study and to sample. Basically, Nemunas River it's the largest river in Lithuania, the 3rd largest river in Belarus, and it's the 4th longest river in the Baltic Sea basin. Why I'm just pointing out these aspects? Because life always developed in the surrounding of water, so the Nemunas River is a very, very important river for many different aspects for this piece of earth. Basically, it's navigable, so it's possible to follow the path basically for most of its length, and of course is connected to at least more than 20,000 rivers and rivulets, and it covers 72% of the Lithuania territory area. So it's a quite old river, and if we consider the function and the importance of this river, it serves a population of around 5.5 million people, so it's really, really important. And it's used for many different purposes. We have activities like fishing, hydropower generation, so energy supply, water supply, for factories and agriculture activities, but also for recreational and tourism activities and for the water transport. Since the functions and the use of this river are so huge, you can easily understand how important it can be, and also how strongly it can be impacted by human activities. If we consider the main environmental issues that we could see when we study and we approach to a river environment or ecosystems, Nemunas is not something different, of course. We have the issue related to the pollution. The Nemunas River results from moderately polluted to polluted, and when I'm speaking about pollution,
I'm referring to the organic pollutants, basically, that are present in some part of the river, of course. Then we have the water quality, and when I mention water quality, I mean eutrophication. Eutrophication is the high presence of organic matters that can unbalance the normal ecosystem functioning of a river, and then you can observe changes in a trophic chain. Maybe we have the appearance of some opportunistic organisms and the disappearance of some species. So we have an imbalance in what would be the normal and natural river functioning in terms of abiotic and biotic factors. And then we have the changes in the hydrological regime and the flooding control, but we'll have a presentation later on this aspect. By the way, since the river is used for energy and for water supply, of course, and for agriculture as well, for example, the human activities impact on these aspects as well, the river, and then we observe changes or modifications in the river and on the species presence. And also, it's not less important, the presence of potential or sometimes already established exotic species, and this happens when we have already invasive species, that of course deploy the environmental quality of the river itself. The Nemunas Delta, so part of the river, is a Ramsar site, so it has a worldwide importance as a wetland. And the main importance is related to for being an important area for birds and for migratory path of some fish species. You know, maybe much better than me, that if we hamper or obstacle migratory routes, for example, we are negatively impacting the species itself, the migratory species itself. That's why maybe now that we are more consciousness, more aware, let's say, on some environmental issues, creating dams and barriers, sometimes they should be rethinked by because of effects on fauna or basically on fauna on several species. Then we have the biodiversity. The delta, Nemunas delta, it's also particularly important as a nursery and area for birds, amphibians, and mammals as well. So it's one of the most important variables in terms of environmental quality of the Baltic region. And again, it's a key spot for many different species, even in wintering periods. So, as you can see, for example, the issues related to fragmentations of the habitats are a very serious issue for migratory birds, for migratory species in general. So again, preserving and enhancing the presence of such areas, it's so of vital importance for many different species. It's also part of the Natura 2000 network, so it's a protected area. And again, we'll need in the near future to increase perhaps the number of protected areas throughout the world. And of course, since 1992, has been established the regional park of the Nemunas Delta. And this is an effort related to conservation, recreation, and that has also positive impacts on economic activities as well. Now, we just moved towards the eDNA environment. So, environmental DNA. It is, briefly, it's the study of the DNAs that comes, of course, from living organisms that are
intentionally or unintentionally released into the water. And the release happens through, I don't know, release of gametes, death of the animals, then maybe release of scales or fur or any organic matter. And so we have small pieces of cells and then of DNA into the water. By collecting the water and filtering on specific filters, in this case we used a 0.5 micron net mesh, we concentrated all the suspended material that was present into the water. Following this concentration, we just removed the inorganic debris and the cellular structures that do not contain DNA, and we isolated the DNA from the rest of the material. Then DNA has been amplified. Amplification of DNA means that we create numbers, important numbers of the same fragment of the DNA, just to have an enough amount of DNA to be sequenced. So just to know how the DNA is composed. And what fragments we analyzed for, as a preliminary analysis, we selected a ribosomal 18S unit, a specific region which is named V4, and then the mitochondrial cytochrome oxidase 1. These are very routinely used fragments that are monitored to assess the species identification of so many different environments. So that's why we selected. The V4 18S is usually used for algae protists, but of course we can get even other organisms that can be recognized by amplifying this part of the DNA. And the CO1 is the most used fragment to recognize metazoan communities, okay? So for animals, basically. So following the amplification of the DNA, we sequenced through an Illumina pipeline. The fragments were fragments of 250 base pairs, and once obtained the sequences, we looked for the bioinformatic analysis, and we basically made similarity searches on the public databases to give a name and surname of the species that were present. These are the transects that has been followed in this study, this preliminary study. So for eDNA analysis, you will see G, that stands for genetics, and are the 15 samples that were collected throughout a boat trip. And so from one side of the river up to the other edge, just to have a sort of good coverage on the river itself and then on the fauna that inhabits that part of the rivers. Then, thanks to Mateusz, that was a Polish PhD student that visited my lab. He did that great work. He worked on eDNA extraction. He learned how to amplify the fragments, to check them on the electrophoretic gel, and he prepared the secondary PCRs. That is the PCR, is the indexed PCR, so it's the one that he used, that is produced to be suitable for Illumina sequencing. He learned how to check and to measure the concentration of the DNA of the libraries for Illumina sequencing, and then he just left Trieste with the libraries ready to be sent. Then I sent it to an external service and I analyzed the outputs of the results. So thank you to Mateusz.
By looking at the CO1, which is the fragment, as I said before, related to the study of the metazoa, the animal fauna, we had a lot of not assigned sequences, which means that we still need to implement the molecular databases. So there's still sometimes a lack of information. So maybe we know the species that are present in different parts of the world, but we don't have the molecular information. By the way, taking out I took out the fungi and the basically algae or plants from the sequence, from the sequence reads, and then we got focused on what were the most abundant. The most abundant in terms of really abundances of DNA accounted for the Acanthamoeba. It's a protist organisms. And here, and then we'll discuss later on. Okay. Looking at the alpha diversity, I applied this child one bias corrected. So it's these are rarefaction curves, which is a statistical method that is used to standardize different samples among them. So it helps to compare different communities that comes from different samples, but through this analysis we can compare it all together. When the curves, as you can see in the slides, reach or are close to reaching a plateau, it means that the sampling effort was reached. So each sample, each site has been sampled enough, because basically all the curves reached the plateau. What I can see is, for example, the reddish, which is the number 1, or the light green, which is the number 4, are lower in respect to the other curves, which means that in terms of diversity, in terms of different taxonomies assigned to those curves, to those samples, they were lower in terms of number of species present. Okay? I hope it's clear, otherwise I'm available for questions. Looking at the same curves transformed in a sort of boxes, we can see how similar they are, the different samples. What I can see, for example, is that the first two samples, number 1 and number 4, perhaps they have been used to, how to say, to refine the sampling methods, and then the others, you see from 6 up to the end of the remaining samples, they have been roughly represented by the same number of species. So this is the first questions I would ask. Are really number 1 and number 4 less diverse in terms of species than the other sites, or it is the result of probably some manual, I don't know, the beginning of sampling in a certain way, and maybe we observe a less diversity? We'll discuss later. Looking for the beta diversity, so it's seeing if how each site is different from the others. We run the PC or principal component analysis, Bray-Curtis analysis, and what we can see is that we can observe basically 2 clusters, and the numbers are the numbers of the sites. So we have 1 on my left, which includes the sampling number 22, 6, 1, 20, and 9. And then we have the remaining samples that cluster together on a different groups,
this in terms of taxonomies assigned. And then we have this, I would say outliers, but I don't really know if they are outliers from the PCA they looks like. The number 4 and the number 25. They looks very different from the remaining, from the other sampling sites. If we took a look to the community that we gather from the CO1 analysis, again, as you can see, this is the number 4, this is the number 25, the two, outliers that I mentioned just in the previous slides. While the others, of course, they have differences. Here we have this purple that we don't observe that much in the other samples, but they are pretty much the same. Different abundances, but they are really similar in terms of composition. The blue one, it's the Aquamatic, really. It was full of this DNA. And then we have protist organisms, many different species. Hydrozoans as well. What is interesting to mention is that when we use a metabarcoding approach, we maybe think to, now I will see this specific single fish because it's a big fish, but you need to take into account that the DNA of the planktonic material, even if we are not able to see with our eyes planktonic organisms, it's much bigger than DNA of a few fishes that swim in that area. So that's the reason why, by looking at the community in its totality, the planktonic organisms cover, in terms of abundances, the DNA of vertebrates, for example, or crustaceans. Okay? So, just giving a quick look, yes, we have the Aquamatic, which is the most prevalent protozoan in many different environments, from soil to air to sewage to fresh water as well. So some of them can be pathogenic, but here I'm not going to discuss about any species level, okay? So we are just speaking about the presence of the Aquamatic. Then we found mites, quite abundant, and this Macrotrix, which is a crustacean, is a cladoceran. It's named in English water flea, and it was also very abundant as a DNA in the samples. Also, we found DNA from this brown hydra, which is hydra, sorry, I will speak in Latin as we do, as Italian do. Hydra oligactis, which its DNA was found among the most abundant weeds. Looking at the fish, I must say that, for example, for sample 1 and sample 4, we haven't found, we found actinopterigi sequences, but not related at the genus or species specific, or species level, let's say. What we have found in the different transects, it's the presence of some species that are reported on the right, and as you can see, with different compositions. For example, the sample 29 was composed mainly by Abramis brama, and then it has Neogorbius fluviatilis and with a part of Barbus. And then some others that were composed by different species. So basically, just to go into detail, these are the species of fish that we have found.
there are species present in the Munas River. We found also this invasive species, Neogobius fluviatilis, which is a Ponto-Caspian, I mean, it's an invasive fish from Ponto-Caspian region. It rapidly expanded in Europe, and in Lithuania it was discovered for the first time in 2015. Now in the river Nels. So I don't know if, for example, during the eDNA monitoring, people that were doing sampling, they observed some of these fishes, but their DNA was found in the water. And of course, yeah, this is an alien species. Looking at the 18S before, which is less specific for metazoan community, so for the animal community. Again, even for this marker, we observed the sampling effort was enough, and so this is a very good news. It's exactly the same rarefaction curve that I showed before for the CO1, but it's related to the other fragment. Here we have a bit more variability among the samples, but still we have number 1, number 4, and in this case number 22 that are that contains a less diversity degree, and then the others that more or less, at least this cluster, they are similar. And then we have these letter groups, which is 32, 31, and 30, that are more similar among them. Looking at the principal component analysis, they cluster a bit different from the clusters that we obtained from the CO1, but simply because the organisms that we achieved in terms of identification using this marker are different from the organisms that we identified with the CO1. That's why it's really advisable to using more than one marker when you do environmental DNA analysis. And then we have some outliers, of course, so they don't cluster with the main groups. Again, for the most abundant, we have quite a lot of not really identified species. So usually 18S is not used at all for fishes, but then I took a look if there were some fish species inside among the reeds. And what I found is something a bit strange, and I want to discuss with you, and maybe we'll have a chance to discuss with experts, maybe in some further meeting. I found this species, which is Papta catfish, which is not native to Europe. So it's from Bangladesh, Pakistan, Myanmar, so completely different geographical distributions, but it's imported for the aquarium trade. I found the reeds related to this fish that needs to be further investigated because it's a bit strange. So I don't know if local people from Lithuania or Poland, they know if this species has been already found in the area. I've not found any documentations related to its presence in that area, but the DNA was related to this species, and only in the sampling point number 25. And then I found this also Alosa, which is a native species, but again, I would be really use a lot of caution in this data because 18S is not the best marker used for fish communities. But I would really be interested in knowing a bit more on this Papta catfish. Wanted
species but not detected. And this is, I'm really sorry to say that. I wanted to see them, but we haven't detected DNAs from these species. I want to say, I must to say, to be honest, that when we use metabarcoding approach, the approach is less sensitive than using probe-specific oligonucleotides. So, it doesn't matter, I mean, I'm not saying they are not present, but with the effort done with the metabarcoding approach, we weren't able to detect these 3 DNAs, wanted DNA. So what to do? Well, at first level, first point is I would really like to integrate metadata with the taxonomy's data. So I would really need information on environmental parameters, riparian vegetations, main characteristics of each site, because I can create a metadata file and incorporate this important information that characterize each sampling point, and then I can make some integration with the taxonomy that we obtain. So this is something that we must do it. Then I could do 2 approaches. The first one is to still be at the metabarcoding level as approach, but using an additional marker, which is the 12S oligonucleotides that are designed for teleost, and see if they are better in finding also the wanted DNAs that we weren't able to observe. Use a more species-specific, a barcode approach by looking specifically to these 3 different species, but we won't have, by using only the barcode approach, information on the other organisms that are present in the sites. So the integration of barcoding and barcoding approach is the best to have the big picture of an environment. Then, of course, we need to scan the sequences, because we are working on hundreds and for 18,000 different sequences. It will be interesting in the future, maybe if we have a chance to prepare a project together, to also make a seasonal sampling effort to see how the communities varies in relation to the seasons as well. And for now, this is the result. Of course, thank you for listening, and if you have questions, even to my classes, if you have questions, and thank you. Thank you, Chiara, Manfred, for your presentations. It's quite specific presentations, but maybe someone of you have questions? My students are looking at me, and maybe they are shy, or maybe they would do questions after the camera. So maybe our colleague... If everything was Jak zwykle Linas. Otherwise, I can go back and explain you better some parts. So please, Linus, maybe you have questions. Okay, Chiara, thank you for really interesting work and findings. And I was just wondering, you were mentioning that the samples were split into 2 separate groups or bundles according to biodiversity. Are they connected spatially? Do they represent some parts of the river, or they are distributed random across the river as you go along? Super good question. That's why I mentioned I will need metadata, because I don't really know. I haven't performed the sampling. I just received the samples, and with Mateusz, we prepared everything to be sequenced, and then we analyzed the data. But of course, I don't know if there are dams, if there are barriers, if the depth of some part of the river decrease or increase. So all these aspects can impact the structure of our community
information are really much needed. Thank you, Kiera. And one more specific question. Is it possible to combine DNA method with remote sensing techniques? Because in this project we use this and another methods. What we could do, for example, is, yes, we could integrate Integrate, yes. astronomical information with data from remote sensing in maybe some space occupancy models, for example, that are basically models that tell us if the environment has these characteristics and are present in this specific species, then if some parameters or some characteristics of the environment will change, maybe we can observe the appearance or disappearance of certain species. So they are used as a predictive models. There are specific matrices and models prepared to do this, to integrate this data. We are doing that on a Slovenian and Italian project to foresee, for example, the suitability or loss of suitability of environmental quality for crayfish species. Thank you for explanations and thank you for presentation. Thank you. Okay. Thank you very much. So next one, our presenters is Kinga Slusarczyk. Yes, and the topic of presentation is a small river in the big cities, the river case, Poland. Please. So good afternoon, ladies and gentlemen. In this presentation, I would like to talk a little bit about the past of the Rava River, also to show the current role of the Rava River, as well as to mention about the current studies which are conducted by research team from University of Silesia in Katowice. But let's start with some basic information about the Rava River. This is a river which flows in southern Poland, I mean in the upper Silesian urban area, through 5 cities, mainly through Katowice, but also through such cities like Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, and Mysłowice. So the Rava flows from the west to the eastern direction, and it flows into the Brynica River, then it flows into the Przemsza River, then to the Vistula River. So as a result, the water from the Rava River ends up in the Baltic Sea. Here in this map you can see the catchment area of the Rava River. The catchment area is almost 90 square kilometers. And when it comes to the length of the river, it is quite questionable because according to most of the maps, the total length of the Rava River is approximately 19 kilometers. But when we take into account only the section of the river which actually flows on the land surface, then the length of the Rava River reduces to less than 13 kilometers. In this map, you can also see the current only one natural tributary of the Rava River, which is called Leśny Stream, and it also flows through the area of Katowice. What we can see in Katowice or in other nearby cities when it comes to the Rava River, it looks totally different than it was in the past because, for example, 300 years ago or even farther than 300 years ago, the Rava River was just a meandering stream which flowed mainly through forested or agricultural areas, and it was fed only by natural waters. But the situation started to change in the 18th century when first settlements started to appear close to the Rava River.
Firstly, people just used water from the Rawa for different purposes, for example, for drinking purposes or for to allow fish farming or to power water mills. And a bit later, I mean in the 19th century, first industrial plants started to appear within the catchment area and close to the Rawa River. I mean such treatment plants like, for example, steelworks, coking plants, mines, and other factories. So due to this, let's say, industrial development close to the Rawa River and within the whole catchment area, there was more and more industrial sewage discharge to the Rawa River. And this sewage contained a high amount of, among others, heavy metals. And unfortunately, the wastewater or sewage discharges influenced strongly not only the river water flow rates, but also the river water chemical composition. So as a result, in the second half of the 19th century, there were first information about the pollution of the Rawa River. And unfortunately, at the end of the 19th century, there is information about the extinction of biological life, I mean fish, crayfish, or amphibians. And we can say that Rawa River still remains a dead river up to this day. So not only the Rawa itself has changed, but also the surrounding area and the whole catchment area. What can be seen by the comparison of old lithographs that you can see in this slide from the 19th century with current images of cities, including Katowice, and buildings which occur in Katowice center. As I mentioned, not only the Rawa River itself has changed, but also the surrounding area, I mean the whole catchment area. Here you can see changes in land use between 19th century and the current century, 21st century. So 200 years ago, we can see that most of the catchment area was occupied by agricultural land or forest, and only about 10% was covered with, in general, built-up areas. And now we can see that this proportion reversed, and most of the catchment area is occupied by urban fabric in general, so by built-up areas. I mean, it is over 60%, and the remaining part is covered with other land uses types like grassland, forest, agricultural land, and so on. So there's one change in land use, but there's also change in surface hydrographic network. I mean, among others, the Rawa River course has changed. I mean, it was a little bit straightened. It was connected with the regulation of the Rawa River. Another change is connected with the lower number of tributaries currently to the Rawa River, because most of them were just directed to underground collector pipes along with other sewage discharges. And another difference when it comes to surface hydrographic network is the higher number of surface water reservoirs. I mean, currently there are over 130 different ponds within the whole catchment area, and most of them are connected in general with human activity in the past within the catchment area. And one of example when it comes to such artificial ponds is the Marcin Pond, which is located on the border of Ruda Śląska and Świętochłowice. This is a small pond which was created in the past due to the hard coal mining activities. I mean, a subsidence basin was created and then it was flooded with water. And why I mention about this Marcin Pond? Because according to most of the maps, it is considered as the start and the source of the Rawa River. I mean, the Rawa flows out from the eastern bank of the Marcin Pond through a narrow diameter pipe. Here you can see just the image how it looks like. And what next? The Rawa River flows in the eastern direction through two other cities like Świętochłowice and Chorzów. And another change when we compare the current state with the past. In the past, of course, the Rawa River flowed on the land surface, but now we cannot see the Rawa anymore in Świętochłowice and Chorzów. Why?
because it was directed to underground collector pipes due to some problems which arose at the beginning of the 20th century. I mean, due to the fact that there were more and more sewage discharges to the Rawa River. There were unfortunately some problems connected with flooding, also some sanitary or in general aesthetic issues, and what's worse, also there was an epidemic outbreak of a disease called typhus, due to the fact that in the past people also used water from the Rawa for drinking purposes. So due to all this problem, the city authorities decided to hide the Rawa River to underground collector pipes, along with sewage discharges. And what we can see on the surface now, there are just walking avenues and cycle paths which stretch above these collector pipes. I mentioned about the regulation of the Rawa River because due to the fact that more and more wastewater was discharged to the Rawa River, there was more and more water flowing in the Rawa River, so there was a need to accelerate the flow rate in the Rawa. So to regulate the river in general, it means to straighten the course of the river as well as to concrete the channel. And the first concepts on the Rawa River regulation comes from the end of the 19th century, but first works connected with regulation took place in the 20th century, I mean after the First World War. Then some works were continued or redeveloped after the Second World War. And when it comes to recent major works connected with the regulation of the Rawa River, it took place at the end of the 20th century and at the very beginning of the 21st century. So this recent regulation just took place on almost the whole course of the Rawa River, I mean from the mouth to the city center in Katowice. In the past, the main problem for the Rawa River was industrial sewage, but due to the fact that there was, let's say, the economic transformation at the end of the 20th century, now the major part of wastewater directed to the Rawa River just comes from municipal wastewater. And within the catchment area, there are two facilities, like wastewater treatment plants. The first one is called Klimzowiec. It is located on the border of Chorzów and Katowice cities. And the other one is called Gigablock, which treats municipal wastewater from northern districts of Katowice. And when it comes to the first mentioned treatment plant, it is quite interesting facility because it treats not only wastewater from nearby cities, but it also treats water which flows into the facility via underground collector pipes from Świętochłowice and Chorzów. So we can say that the Klimzowiec wastewater treatment plant is not only wastewater treatment plant because it's also the river water treatment plant. And because of this, some people consider the outflow of treated water from the Klimzowiec treatment plant as the real start of the Rawa River. Why? Because the outflow from the wastewater treatment plant Klimzowiec is the first point where treated water from Rawa appears on the land surface. So I've mentioned about some changes when it comes to proportions of wastewater or sewage discharge to the Rawa River. It is also connected with some changes in river flow rates. And according to our study, study which was conducted by University of Silesia research team from 2021, we can see the differences in flow rates in the Rawa River. In the 20th century, when the industrial development had its highest peak, we could observe the highest river flow rates, which were much higher than it is today. Also, proportions when it comes to sewage wastewater have changed. Of course, in the farther past, only natural wastewater fed the river. In the 20th century, mainly industrial sewage fed the river, and now the majority of water flowing in the Rawa River just comes from municipal wastewater discharges. Apart from this municipal part,
there is also a quite important part, but in, let's say, minor proportions. I mean the mine water discharges. The fact is that within the whole catchment area, all hard coal mines are already closed, but they still dewater the Rogmas and direct their mine water to the Rava River. So mine water also influences the river flow rates and the river water contamination and water quality. And when it comes to the major part, municipal wastewater, I've mentioned that the surrounding of the catchment area have changed, but also the number of citizens and the lifestyle of citizens, and it is reflected in the chemical composition of water flowing in the Rava River. I mean, according to our studies, which were conducted in recent years, we observed some substances which are connected with the lifestyle of citizens. I mean, so-called emerging contaminants, including pharmaceuticals and personal care products. And here you can see what we could find in the Rava River water and in which concentrations. In general, there were just pharmaceutical residues or compounds used in everyday life products, cosmetics, and this type of substances were studied. Here you can see some, let's say, detailed values when it comes to our recent studies and the comparison with archival data. As I mentioned several times, the river flow rates as well as the specific discharge in the Rava River catchment area were much higher in the 20th century than it is in the current situation, even in the event of heavy rainfalls. In the bigger table, you can see the water discharges from main water sources for the Rava River. I mean 2 wastewater treatment plants, as well as 3 hard coal mines, which are already closed. They are named Kleofas, Wujek, and Katowice. And here we can see that in recent years, the amount of wastewater discharged to the Rava River is still, let's say, decreasing. And when it comes to the proportions, we can see that the amount of mine water discharge directed to the Rava River is much lower than it is in the case of municipal wastewater. But on the other hand, mine water contains a lot of such components like chlorides and sulfates, which are connected with a high salinity of water. So even though mine water constitutes minor part in the Rava River, it strongly influences the concentration of chlorides, sulfates in the Rava River water. And here we can see this comparison of selected parameters, both in the water sources or wastewater sources, as well as in the Rava River in the point at the close to the river mouth. We can see that such parameters like chlorides concentrations or sulfate concentrations, as well as electrical conductivity values, which are related with high salinity of water, they exceed the limit values set in the current Polish regulations for classification and assessment of water quality in surface water bodies. So here we can see that parameters connected with the salinity of water are quite a big problem. When it comes to the municipal sewage-related components, I mean like biogenic parameters, for example, nitrogen compounds concentrations, they are rather within the threshold values set in the current Polish regulation. But as I mentioned, there is another problem connected with municipal wastewater discharges, and the problem is called microcontaminants. Already mentioned pharmaceuticals, personal care products. In this table, you can see these substances which were found in the highest concentrations, but in fact, we studied over 100 different substances from different groups, like, for example, antibiotics, beta blockers, painkillers, metabolites of pharmaceuticals, and many others. And the fact is that these substances, yes, they occur in much lower concentrations than, for example, nitrogen compounds. They are also not regulated by current Polish law, and they are also not regulated in other neighboring countries around Poland.
But unfortunately, even though they still occur in very small quantities, they, unfortunately, at least some of them, may be dangerous to organisms living in water. What is worth to mention here is that the presence of these substances is connected with low removal efficiency of pharmaceuticals during treatment processes at municipal wastewater treatment plant, because currently such facilities in Poland are not adjusted to remove these substances completely from wastewater. So, as a result, treated wastewater directed to the Rawa River still contains some amounts of microcontaminants. Apart from these microcontaminants, we also studied other substances, like, for example, polycyclic aromatic hydrocarbons, also heavy metals, which were the major problem in the past due to the industrial development. Microplastic were studied once at the very beginning of our study in 2021. We also are trying to continue isotopic studies of water, just to find out a little bit more about the water sources in the Rawa River and the possible connection between surface water and groundwater, shallow groundwater from shallow aquifer. And we, of course, are also trying to continue and expand our studies, expand by adding new additional analysis. And in the nearest future, we are planning to add the analysis of illegal drugs, I mean narcotics. So we can see that the Rawa River is quite a problematic river, but still city authorities, mainly Katowice, make a lot of effort to adjust the surrounding of the Rawa River for the residents. And one of the examples is the Rawa Boulevard in Katowice, which is in fact an organized recreational area with walking and cycling paths which stretch along the campuses of University of Silesia and University of Economics. Another example is the so-called artificial Rawa on the Market Square in Katowice, which is a cascading fountain which imitates the Rawa River, and the actual Rawa River just flows beneath the Market Square in Katowice. And we can see in these pictures that surroundings of the artificial lava was also adjusted, I think, not only for residents but also for tourists to make it more attractive, this whole area in the Katowice city center. So we could learn a little bit about the past of the river, about the current role of the river, but there are also some questions about the future of the river. And in recent years, there were more and more ideas how to revitalize the Rawa River. It means how to restore the Rawa River to its natural character. And the general aim of these old ideas is to seek sustainable urban solutions that will, in the future, allow to create green zones along the Rawa River, just to make this area more green, with more nature, but with fewer cars and less concrete. But to effectively implement revitalization measures, it is crucial and very important to gain more knowledge about the current state of the river, both in terms of quantity and quality of water flowing in the river, especially due to the fact that the Rawa River is a very rapidly changing river, especially in the heavy rainfall events. Here you can see the two pictures from July 2025, after the heavy rainfall. We can see that the water level in the Rawa River changes completely. It is connected with the fact that during such events, a lot of water is discharged from the municipal wastewater treatment plants, as well as a lot of water is directed just along with the surface runoff. So not only river flow rates and water level changes a lot, but also, unfortunately, it impacts the water quality and chemical composition in the Rawa River. So we are trying to continue our studies by conducting monitoring and water sampling within the whole catchment area, so not only from the Rawa itself, but also from other water sources within the catchment area. We are trying also to expand our studies by adding new analysis or measurements. For example,
In the end of 2024 and at the beginning of 2025, a monitoring station was installed at the Bankowa Street in Katowice just to continuously monitor the most important physicochemical parameters of water. We also plan to implement groundwater monitoring at the Bankowa Street just to install several observation wells and to find out if there is any connection and relationship between surface water in the Rawa River and groundwater in shallow aquifers. So this part, I hope, will complement our isotopic studies. Yes, and all these measures taken so far and all these studies conducted so far help us to understand the Rawa River more, both in terms of quantity and quality of water. And we hope that in the future and in the longer term, they will contribute to the revitalization of the Rawa River and its restoration to Katowice and residents of our region. So that's all from my side. Thank you for your attention. Thank you for your presentation, and I see that you have a lot of problems with River Rawa, unfortunately. But in Lithuania and other countries, we have similar cases, so that's why we need to discuss about much more. Maybe some questions audience has? No? I wanted to ask you also about river renaturialization and revitalizations, but you also mentioned in your presentations. So do you think that, for example, meandering or changing a shape change something or not? For example, in industrial this area. In the past, it definitely changed the river flow rates, and it helped to remove suspend matters in the channel of the Rawa River. Yeah. So yes, the regulation matters when it comes to the quality of the water and sediment. Maybe in small scale, but it's possible to change now. So I wish you to initiate a project now, like meandering or changing a shape now. Thank you. Thank you. So next presentation is Egidijus Kasiulis, and his topic is dangers of flash floods in the lowland country, a case of Lithuania. So please, Egidijus. Good afternoon, everyone. So, I hope you are not too hungry. We still have one more presentation. And I sent the title of my presentation to the organizers, and afterwards I started to think actually what to put in it. So I hope you will like it, because it will be some sorts of, my idea was just to sometimes highlight how my country is different from your country. And if we talk about, for example, it's a lowland country, but how low is really the lowland? Yeah, we go a few hours north, what do we have? So the highest peak in Lithuania, 293 meters. That's it. That's our mountain. That's our peak. All the other area is really much lower than this, and this is the whole territory. And I think we have enough also river network to drain our waters to the Baltic Sea. So I think you all should expect that will not show you these big disasters or huge floods as you have in Poland. Yeah.
So, okay, let's start. Let's start with item one. That's climate change. What is happening in Lithuania? Yeah, what we have. This is the actual average. Yeah, so we have two sets of data. One from 1961, one to 1990, and another from 1991 to 2020. So what happened is the differences, and the average difference in Lithuania increase in temperature due to climate change is 1.2 Celsius. So this is actually happening, and temperature is already calculated that is really increasing. Another aspect which is also happening in Lithuania in this corner is the increase in days when temperature is higher than 25 degrees Celsius. It's also the same, you see the same timeline, yes, and increases 10, perhaps even more than 10 days. What is for me much scarier and very big differences is the amount of days when there is at least snow cover of at least 1 centimeter. So during this period, yeah, from 1961 to 1990, and now from 1991 to 2020, the degrees in such days is more than 20. So we have huge differences during the winters, and now we have differences also during the summer days. So we have extended days with hot periods during the summer, and we have almost zero snow cover during the winter. So this is really happening, and yeah, we have really in figures that show it. What is happening with rain? Yeah, almost nothing. It's differences in centimeters. The same period, but rain, almost the same difference. The same period, only 3%. Yeah, but we'll see afterwards. The rain has a bit differences in distribution. Yes. So for me, it's very interesting that everything changes except the average of the participation and the rain. Yeah. Okay. Item 2, urban flooding. What I wanted to show you actually will not be Neman River. I picked another river that I had actually studied, and we had this is really small river like Rava. It's really not too big, yeah, for 51 kilometers in length, and only average flow really smaller than Rava even. Yeah? And okay, why was idea the northern Lithuania, small river? Why we had interest in this? It was summer of 2022. So it was a bit, yeah, we had some floods. Yeah, it was, this is the flooded city park, the flooded area of the historical manor house with a watermill nearby. Some agricultural fields are flooded, and some households, yeah, where people live. That was actually enough for Pakruojis district to call scientists to explain them what has happened now, why we have such much territory is flooded, because they have, you know, some people from the area were complaining about what just happened. So I will present you some statistics, some hydrology, what we take a look at. First of all, average annual precipitation data. Actually, in the northern Lithuania, they have almost the least amount of rain among the all Lithuania districts. So northern Lithuania gets roughly 600 millimeters. This is the average value, yeah. And this year, when we had these floods, was bang on average. So if you just look at the average of the participation, it was completely normal year, completely average, completely normal. Nothing out of the sort unusual. Yeah? If you take a look, perhaps another thing, yeah, it was the summer, hot summer, really hot summer. What about participation during the summer? In the Pakruojis district in northern Lithuania, actually only less than half of total annual precipitation falls during the summertime. So it's what we're taking into the account is, yeah, it's 4 months, including September.
So usually the highest amount of rainfall falls during this period. And we have the amount that really falls is one that falls actually every 5 years. So actually, again, we cannot say that participation that fell on this year was out of the ordinary. Something really extraordinary happened. If we look at the average, yeah, we have it also, I didn't mention, we have a trend here. It's a slightly increasing trend in participation, but also it's more or less the same, follows the average, what is in Lithuania, a bit increased, but not really a significant value. The significant value, what is happening in Lithuania, across Lithuania and in North Lithuania was also, you see, this is the decrease in the amount of the spring flood. It's not only in this district, not only this basin, it's not in this much decrease in River Nemunas, but it's some in smaller rivers really. So we don't have as much as spring floods, as much high value in water as we had before. Yeah, and usually we have data that in this area there is no records of really such high floods during the summer, during the spring. Not really that so much inundation. Even afterwards, Kruoja River can be completely dry. If there is a hot summer, it has not enough really basin area to sustain if it is long and dry period. So again, not really some sort of reason why you should have so much water all around the Pakruoja city. Yeah? So I think you now understand to which part of participation I am coming. Yeah, and this is the timeline of rain. Actually, that was exceptional year in Pakruoja district. It was hot summer, and they had quite a large amount of rain, not once, not twice, not thrice, but 4 times. Yeah, and they have 3 days, end of May, starting in June, 81% during these 4 days as the entire month of June fall in the amount of the rain. Again, June 14, more or less, again, the participation is quite high. During 1 day, 37 millimeters. Again, July 12, 13, 2 days, 52 millimeters, 70% of the entire month of July during 2 days fall of rain. Yeah, and the 4th time, the August the 1st, 65% of the long-term average rainfall in August again falls in 1 day. So they had a story during one summer. So I've been there, I watched how it looked. Yeah, it looked really interesting. But what I wanted to also emphasize by going into the lowland aspect, you see the data from the water level gauging stations around Pakruoja's district, and when was the peaks recorded after these heavy rainfalls. Yeah, we have June the 4th, June 18, July 16, August the 4th. If we come back, one slide back, June the 4th is the peak. Rainfalls, June the 2nd. Yeah? Rainfalls, June 14, we have the peak, June 18th. July 16, the peak, rainfalls, July 13. That is I think the main differences that we have of the really lowland country. And to have when you know it, you have heavy rainfall, and you know when your river peaks. You have 2 or even 3 days to know when to expect the higher amount of water in the rivers. I think this is the blessing of having a lowland area that surrounds you. So of course, in the end, we put some recommendation to the Pakruoja district. They were quite obvious: to clean the channel, remove beaver dams, take care of your hydraulic structures, put the rain gauging stations to monitor the rain, because you know if you have heavy rainfall, your levels will rise
in 2 days, so wait for it and be prepared. I think the ironic side is that the ecology specialist that actually ordered the study, when we finished it, she left the job, I think, in 3 months' time. So the municipality, as I know, didn't do any steps that finalized the work that we did at that time. So yeah, that's sometimes life just happens. Yeah, so this is the end of my item 2 about urban flooding. And what I wanted to say also about Lithuania, tell you about a short story about the damming. That's about dams in Lithuania, and this is also a bit related. I will tell you why, a bit flash flooding and perhaps some disasters. So at the first, some facts. Also had a study to identify all the dams that are in Lithuania. That was my task. What I did, I went through all the data available freely and what was even not freely available. We had a questionnaire to our own municipalities. We found in total like 1,371 dams. I know for sure there are at least 10-15% more. So in theory, it is the fact, actually, we don't know how many dams in Lithuania we have. So we don't have the data, what they are state of, are they a good status or they are abandoned. And the nicest thing, I think, is what we know. We know some information about who they are owned by. Can be municipality, can be private owned, but we have, for sure we know, 15% are ownless. So we cannot just send a bill to someone, please keep your dam in good condition, because for whom then you pay? Yeah, you send the bill. And the other interesting for me was actually there is no data for another 35%. So we have no idea if there is a owner. Municipality doesn't know, don't even know where to start. So I think this ownerless issue is quite high in Lithuania. I think another fact that I need to mention is that since we gained independence, we didn't build any new dam. Building new dam in Lithuania is now completely forbidden. So raising, like building a dam, what this means? Just in the law it says you cannot increase the level in any aspect, increase the water level at the water body, at the running water body. So in theory, you cannot dam anything. And the biggest amount of dams were built during from 1962 to 1982. So they are reaching now 50, 60 years. And we know the fact already. We can, let's add these numbers. We don't know any information. Ownerless dam, roughly 40%. We don't know to whom to send the bill to keep them in a good condition. Of course, overall, we have, if we compare, I added some numbers to that because I know that there are more. We have approximately 51 kilometer dam at each 51 kilometer rivers. It's not high value, it's not like we have huge density of dams and we have high amount of barriers in our rivers. But okay, where I'm moving, where am I going on again? What might happen? Some accidents can happen. And actually I'm talking about this type of dance. Again, this type of dance. There was a dam in the middle of the forest. It was not on paper. It was not in any cadastre. It was not in any database. It was in the river. It was just some fishermen knew about it. I think we will share the slides, so I put also the coordinates. It was not actually a small pond, like 15.2 hectares and roughly 1 kilometer of length of water body. So what happened in February 2022, after snow melt, it just gave way, this dam. So I have a picture, the water level is receding.
somebody put a drone in it. This dam was only known by the locals that it has some fish in it, so people went for fishing, and so that's it. Some built for some forestry, I don't know for which purposes in the forest, from forest administration during Soviet times, roughly 60 years ago, and now everybody forgot about it. Forgot about it until the February 2022. In the end, yeah, we had a wave in the forest. Thank God it was in the forest. We still have some grass from the pond remaining, about roughly 1 meter in the forest, and about 10 hectares were flooded. I think it's okay. It was in the forest, so there was no small child there or young women that are playing around. So if we had idea what can happen in Lithuania, it can be, so it was not urbanized area, but from time to time we find out about some dam when it just had an accident somewhere. Yeah, but in the end, what I can tell is so far, if we talk about also the climate change, roughly 2,000 years and moving forward, we had 0 fatalities from the flash floods, from small or large dams, doesn't matter. Nemunas also doesn't have so large flash floods, so 0 fatalities, 0 large damage to the households and other important infrastructure. So this is the peak of what I can tell you about Lithuania that could happen and what usually happens in Lithuania due to the flash rains and due neglect of the old dams. So I don't do any, that was my conclusions. So dziękuję za uwagę, and maybe if you have some questions, I'm happy to take it. Thank you, Egidius, for your interesting presentations. Maybe some questions from audience? No? Food. So maybe it's time for lunch. No. Thank you. Session number 2 closed. No.
Nie, ten został odpięty. Szanowni Państwo, witam po przerwie. Zapraszam na kolejne wydarzenie naszej konferencji. Teraz już mówię po polsku, ponieważ debata, która przed nami, będzie odbywała się po polsku, w języku polskim, natomiast będzie tłumaczona na angielski dla tych z Państwa, którzy życzyliby sobie wspomożenia tłumacza. Można skorzystać ze słuchawek, które wiszą na przednim rzędzie krzeseł. Debata polegać będzie na spotkaniu ekspertów. Eksperci siedzą już przed Państwem. Debata dotyczyć będzie problemu związanego z dramatycznym wydarzeniem na rzece Odrze związanym z masową śmiercią ryb wynikającą z obecności złotej algi Prymnesium parvum. Problem wzbudził gwałtowne poruszenie i w środowisku naukowym i społecznym. Spodziewam się, że podobny efekt wzbudzi również przy stoliku, przy którym zasiadają nasi eksperci, a debatę poprowadzi pan dr Łukasz Lamża, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Witam szanownych Państwa. No i cóż, może przedstawię ekspertów, którzy są z nami dzisiaj. Doktor habilitowany Andrzej Woźnica, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Marek Kajs, ekspert do spraw monitoringu wód. Doktor inżynier Ewa Owczarek-Nowak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Doktor habilitowana Małgorzata Bąk, Uniwersytet Szczeciński. Adrian Brol, Polska Grupa Górnicza, spółka z OO. Ja nazywam się Łukasz Lamża, będę prowadził dzisiejsze spotkanie. Postanowiłem przyjąć taką strategię, że będę się dzisiaj zachowywał po prostu jak dziennikarz naukowy, którym zresztą jestem. I plan, i to też dotyczy Państwa, więc mówię do publiczności, ale bardziej mówię tak naprawdę do Państwa. Plan jest troszeczkę taki, że ja będę zadawał dużo bardzo prostych i bardzo naiwnych pytań. Nie będę wskazywał konkretnych osób do odpowiedzi, bo mamy na scenie bardzo interesującą mieszaninę kompetencji, które się pokrywają, w związku z czym ani mi w głowie, żeby wskazywać, kto powinien na dane pytanie odpowiedzieć. Natomiast będę bardzo wdzięczny za w miarę możliwości krótkiej odpowiedzi. Skorzystam od czasu do czasu z możliwości, jakie daje mi funkcja gospodarza tego dzisiejszego spotkania. Więc będę się po prostu zachowywał jak taki niedobry dziennikarz, zły glina, który spróbuje się z poziomu zupełnej naiwności po prostu dowiedzieć. A czego się dowiedzieć? Znowu nie będę robił długiego wstępu, bo to nie jest moja kompetencja. Natomiast wedle mojej najlepszej wiedzy doszło w 2022 roku do czegoś, co nazywa się katastrofą ekologiczną na Odrze. Inni to nazywają wymieraniem ryb, ale to są przecież dwie zupełnie różne nazwy, oznaczające dwie zupełnie różne rzeczy. Od czego czasu sytuacja się nie ustabilizowała całkowicie i może w mniejszej skali, ale ponawia się to, co się wydarzyło w 2022 roku, więc coś jest ewidentnie nie tak. No i myślę, że dwa główne pytania, które chciałbym, żeby organizowały nasze dzisiejsze spotkanie, brzmią: co się stało i co zrobić, żeby już się nie stało. Więc z tej perspektywy może zacznijmy od tego pytania, co się stało. Czy ktoś z Państwa zechce streścić osobom, które może nie czują się powiadomione, co dokładnie zaszło, żeby to streścić króciutko, czyli zupełnie jakbyśmy pisali artykuł na Wikipedię i miałby mieć pierwszy akapit. To jakby on brzmiał? Pozwolę sobie zacząć, bo właśnie tutaj z obecną Gosią mieliśmy okazję 5 dni przed katastrofą spłynąć całą Odrę. I praktycznie dla nas sama katastrofa była niesamowitym szokiem z tego powodu, że nie znaleźliśmy żadnych symptomów zbliżającej się katastrofy. I to jest dość ciekawe, bo praktycznie po kilku tygodniach o tym mówiła cała Polska. Łącznie z tym, że zaaresztowano nam próbki. Prokuratura zaaresztowała nam próbki, które pobieraliśmy wtedy na Odrze. Zresztą nic ich nie wykryła. I proszę Państwa, i to jest niesamowite, że taka sytuacja, po kilku dniach pojawiło się coś, czego nikt nie wiedział, jakie jest źródło tego. Na początku myślano, że to jest substancja chemiczna, natomiast dość szybko specjaliści zorientowali się, że to coś jest nie tak, bo zamiast zmniejszać się efekt toksyczny, to praktycznie zaczynało to narastać. To wszystko wskazywało na to, że to są organizmy żywe, aczkolwiek to nie dało się tego wielu ludziom wytłumaczyć, że to nie są żadne rtęci, że to nie są żadne substancje, które są w Odrze, ale w ilościach, które nie mogą zaszkodzić takiej ilości ryb.
No i potem ja myślę, że tutaj na tym etapie musiałbym przerwać i przekazać mikrofon Markowi Kajsowi, który opowie resztę, bo ja na tym stanąłem i dopiero po jakimś czasie okazało się, co jest rzeczywiście grane. No jasne, czyli póki co możemy się zgodzić na to, że coś nastąpiło nagle, nie było żadnych objawów wcześniejszych. A jeszcze tak króciutko zapytam, ja znalazłem informację, że wyłowiono 360 ton ryb, pewnie to jest plus minus. Ja mam takie jeszcze inne pytanie, czy to jest dużo? Bo w naukach o ziemi i w naukach biologicznych bardzo łatwo jest podać dużą liczbę, 100 ton. Ale 100 ton na przykład na skalę Oceanu Spokojnego to jest bardzo mało. Czyli 100 ton ryb, które zmarły w oceanie, to jest tyle co nic. Czy 300 ton ryb, czy to jest dużo? Czy to jest straszliwa katastrofa, czy to jest... To jest ogromna liczba, ogromna. I tak naprawdę do końca myśmy nie wiedzieli, co w tej odrze żyje, dopóki one nie zaczynały wypływać i nie zaczynały wypływać w ogromnych ilościach. I dopiero zobaczyliśmy, jakie ryby w tej odrze. Fakt jest taki, że najwięcej martwych ryb wypłynęło u mnie, czyli w rejonie Dolnej Odry. Tam największe były straty środowiskowe. Także katastrofa zaczęła się w Górnej Odrze, a oberwała w dużej mierze Dolna Odra. I nie tylko w 2022 roku, bo mieliśmy ogon tej katastrofy również w 2023, 2024 roku. Szczęśliwie w 2025 troszkę było spokojniej, z tego względu, że lato było deszczowe i temperatury były niskie, więc to troszkę odpuszczone zostało, ale to nie jest jeszcze koniec, także mamy tego świadomość. No to idziemy dalej jakby, czyli co, zadam to pytanie, co spowodowało śnięcia tych ryb w Odrze? I to nie tylko ryb zresztą, nawiasem, tylko dodam króciutko, jeszcze inne kręgowce też były znajdywane, pewnie bez kręgowce też, ale kto by jakieś dafnie liczył. Co spowodowało te śnięcia? Tu szkoda, że nie ma z nami pani profesor Kolady, która jakby koordynowała, a czy nie ma tutaj na scenie, która koordynowała tworzenie jakby dwóch raportów z katastrofy na Odrze. Oczywiście temat jest bardzo złożony, natomiast powiedzmy sobie konsensus naukowy stanowi o tym, że ryby bezpośrednio padły ofiarą jakby zakwitu Prymnesium parvum. I na tym można by było poprzestać, bo już mechanizm, który jakby bezpośrednio wywołał śnięcie, może być dużo bardziej złożony. Prymnesium parvum, powiedzmy, wiemy, że wydziela toksyny, które znamy, które potrafimy oznaczać. Wydziela też, czyli prymnezyny, ale też literatura stanowi o tym, że wydziela też innego rodzaju substancje, które mogą być letalne dla ryb, których nie potrafimy oznaczać, a poza tym zmienia środowisko i powoduje tak duże wahania parametrów jakby środowiskowych, że to już samo w sobie może też stanowić duże zagrożenie dla ryb. Zresztą podczas katastrofy, jak Państwo być może obserwowali te doniesienia i różnego rodzaju dane, które spływały, to mogli Państwo zobaczyć, na przykład skoki dobowe tlenu, jak wyglądają przy dużym zakwicie. W tym przypadku Prymnesium parvum, ale też innych glonów. To są ogromne zmiany, które jeszcze na przykład spotęgowane inną zmianą warunków atmosferycznych już same w sobie mogą powodować jakieś tam śnięcia. Więc i ta diagnoza, powiedzmy, powodu z 2022 roku, ona później jakby uzyskała potwierdzenie w kolejnych latach. Ryby umierają z różnych przyczyn, jak każde zwierzę, ale w dużej części tych przypadków, z którymi mieliśmy do czynienia, czyli kanał gliwicki, czyli starorzecza odrzańskie i porty położone obok, czy nawet Dąbie. W większości przypadków przy śnięciu takim, powiedzmy, masowym, mniejszej, dużej skali, ale masowym śnięciu, mieliśmy tam Prymnesium parvum w tle, czyli zakwit. Więc to jest dla mnie w sposób oczywisty skorelowane, że Prymnesium parvum i zakwit wiąże się z ogromnym zagrożeniem, które nie zawsze doprowadzi do śnięć, ale z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić, no i stanowi ogromne zagrożenie. Bo oczywiście są też sytuacje, jak mówiłem, inne, które powodują śnięcia, właśnie jak inne zmiany środowiskowe, czy właśnie jakieś choroby wirusowe lub inne oczywiście też.
każdego śnięcia, które w tam ostatnim czasie jest obserwowane, że nie można przewidzieć prymnezjum, to oczywiste. Natomiast no, widzimy, że złota alga, no, pewnie się tutaj też Państwo mogą podpisać, no, doprowadziła do wielu z tych najistotniejszych śnięć w tych latach. No czyli zaczyna nam się porządkować, bardzo dobrze, szybko nam idzie, świetnie. Czyli tak, znajdujemy zwłoki, znaleźliśmy nóż wbity w te zwłoki, możemy ten nóż bardzo uważnie oglądać i wiem, że to jest robione, czyli która została przecięta, jakaś szybka była utrata krwi. No a teraz kto ten nóż wbił, bo rozumiem, że to nie jest tak, że te zakwity alg są zawsze, co roku. Zdarzyło się, że w 2022 roku był wielki zakwit Prymnezjum parvum. No to naturalne, logiczne pytanie, które się narzuca. Dlaczego? Czyli co spowodowało wbicie noża w klatkę piersiową? Jakby szukamy tej ręki teraz. Albo rąk. Jeśli można, Brol Adrian, Polska Grupa Górnicza S.A. W pierwszych dniach, może tygodniach od tej katastrofy od razu na pierwszy strzał poszło, powiem, górnictwo, tak? Jako jeden, że tak powiem, z głównych sprawców, tak? Z tego co pamiętam, KGHM, zrzuty, tak? Z KGHM-u, więc sytuacja była trudna. Czy to górnictwo? My jesteśmy jednym z czynników, tak? Nasze wody kopalniane, które są, że tak powiem, naturalnymi wodami pochodzącymi z górotworu, z odwadniania ruchu zakładu górniczego, więc dajemy jakby jeden z czynników, tak? Poza tym mamy jeszcze szereg innych czynników typu temperatura, nasłonecznienie, przepływy, etc. I tylko na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, co było tym zapalnikiem, tym triggerem, który właśnie spowodował ten mechanizm. I tutaj myślę, że kierunek badań, że tak powiem, właśnie nad tym mechanizmem wydaje nam się jakby kluczowym, tak? Bo tak de facto mamy 3 lata, można powiedzieć 3 sezony, tak? Różne zespoły, pracujemy, górnictwo się optymalizuje pod kątem gospodarki wodno-ściekowej, tak? Wdrażamy nowe technologie, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie, i to powiem jasno, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie przerwać tego procesu. Przerwanie tego procesu powoduje zatrzymanie ruchu zakładu górniczego, musimy załogę wycofać. Mówimy teraz o procesie upuszczania wód tak, dokładnie, więc że tak powiem, nasze wody, że tak powiem, do w zasadzie samego końca górnictwa przez czas teraz trwającej transformacji polskiego górnictwa tutaj na GZW będzie z nami obecny. Tak? Więc kwestia poszukania właśnie zapalnika. I tutaj myślę, że środowisko naukowe skupione w różnych ośrodkach bardzo prężnie pracuje. My jako też spółka mamy podpisaną umowę, mieliśmy rok badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, bodajże u pani profesor Grzebietkę. Monitorowaliśmy nasze, że tak powiem, osadniki, nasze zrzuty wód kopalnianych pod kątem złotych alg. No, na chwilę obecną dziękuję. Dziękuję. Czyli okej, że tak powiem, sytuacja się zagęszcza. Mamy rzekę, do której są upuszczane wody pokopalniane. O ile rozumiem, teraz proszę o poprawienie, jeżeli się mylę, tu jest głównie kwestia zasolenia, czyli nie jakiejś trucizny, która występuje w tych wodach pokopalnianych, tylko to zwiększyło nam zasolenie Odry, w związku z czym stworzonko nazywane Prymnezjum parvum, które kwitnie szczególnie dobrze, jeżeli zasolenie jest wyższe niż normalne zasolenie Odry, poczuło, że może się rozmnażać na sposób nieograniczony i rozumiem, że głównym czynnikiem, który spowodował akurat ten zakwit, był wzrost zasolenia Odry, czy nie? Nie, tutaj, że tak powiem, nasze wody kopalniane z uwagi na charakter, że tak powiem, występujących w złożu skał, wód, no generalnie może być mamy konstans. Więc wody kopalniane w jakimś tam marginesie po prostu się wahają, ale są generalnie stałe. My nie obserwujemy jakichś biogenów w wodach, my mamy wody powiem, silnie zmineralizowane, ale te wody są stałe. Więc tutaj jakby przyczyna tego całego zdarzenia jest po prostu gdzieś indziej. Ale żeby była jasność, one mają wyższy poziom stężenia tych jonów niż normalna woda słodka, czyli teraz jest pytanie dlaczego, no okej, to zaraz do tego dojdziemy. I dla takiego wyklarowania sytuacji. W 2022 mieliśmy splot różnych okoliczności, które wpłynęły na sytuację, jaka zaistniała.
Było bardzo gorące lato, doskonale to z panem profesorem Woźnicą pamiętamy, bo akurat spływaliśmy w 40-stopniowym upale. Wody w Odrze było bardzo mało. W większości górnego i środkowego odcinka, nie mówię o Odrze podzielonej stopniami wodnymi, bo tam było 2,5 do 3 metrów głębokości, ale na tej tak zwanej swobodnie płynącej mieliśmy przeciętnie około pół metra głębokości. W niektórych miejscach to było zaledwie 20 centymetrów. I 9 centymetrów na, jak to się nazywa, w głębokości tranzytowej, czyli tam, gdzie teoretycznie jest tor wodny i gdzie powinny poruszać się jednostki. Sytuacja była taka, że z powodu niskiego stanu wód nie pływały żadne praktycznie jednostki. Myśmy byli jedyną łódką, która prawie od miesiąca jako pierwsza przepływała. Co wiązało się z tym, że po pierwsze mniejsza kubatura wód przyjmowała te zasolone wody z kopalni. Kopalnie zrzucały tak, jak im na to pozwalało prawo, bo one mają na to pozwolenia wodnoprawne. Ale ponieważ tej wody było zdecydowanie mniej, no to mieliśmy sytuację, kiedy po prostu te zrzuty synergicznie, tak, jakby zwiększały zasolenie. Po drugie, wysoka temperatura, która pewnie też sprzyjała rozwojowi i przede wszystkim to, że ta woda stała. Nie było potrzeby otwierania śluz i nie było potrzeby upuszczania tej wody. To jest idealne miejsce dla rozwoju takiego gatunku jak Prymnesium parvum, bo musimy wiedzieć, że to po pierwsze jest gatunek bardziej słonolubny niż słodkowodny. On żyje od całkiem zasolonych wód do takich powiedzmy lekko słonych, ale na pewno nie potrafi żyć w słodkiej wodzie. I po drugie jest to gatunek fitoplanktonu. Fitoplankton nie znosi wody płynącej. I dlatego też stworzyły się warunki do rozwoju tej złotej algi. W momencie, kiedy zaczęły padać deszcze i woda zaczęła płynąć, to zaczął się problem. Także tutaj to nie jest do końca prawda, że kopalnie, tylko po prostu splot różnych wątków doprowadził do tego. Tylko sekundeczka jeszcze, już zaraz, tylko dosłownie 20 sekund. Czyli kopalnie na Śląsku zrzucają tyle wody, ile to regulują przepisy, co roku z grubsza mniej więcej tyle samo. W 2022 roku zrzucały normalnie taką samą wodę, tyle samo ile zwykle i po prostu to się dzieje. Natomiast w 2022 roku sytuacja hydrologiczna była taka, że zwyczajna działalność śląskich kopalni spowodowała ponadnaturalny zakwit tych glonów. Okidoki. Spróbuję się troszeczkę cofnąć jakby krok wstecz. Jak tutaj pan powiedział, tak troszeczkę naiwnie, ale myślę, że to też jest punkt widzenia lepszy albo gorszy. W momencie, jak w środowisku zaczęło się mówić, że to nie rtęć, nie ufolutki, tylko konkretny gatunek, zaczęłam się tematem interesować i okazuje się, że w tak zwanym świecie Prymnesium parvum to jest rzecz całkiem nieźle rozpoznana. Tak właściwie uderzył mnie obrazek, mapa przedstawiająca Europę, świat i dookoła każdy kraj, wszyscy sąsiedzi wykazali u siebie obecność tego gatunku, natomiast Polska była czarną plamą. Czy wobec tego należy uważać, że u nas nigdy tego gatunku nie było, że po prostu byliśmy takim krajem błogosławionym, nietkniętym? Nie, był, ale żeśmy tego nie badali, nie orientowaliśmy się, że coś takiego jest i coś takiego może wystąpić. Gdzieś tam w naukach o zarządzaniu, ale nie tylko, jest takie pojęcie czarnego łabędzia. W momencie, jak wystąpi jakiś pojaw, jakaś sytuacja, wszyscy są ciężko zdziwieni. Co to jest? Jak to się stać mogło? What's going on? A potem, jak już w pewnym momencie dochodzimy, układamy sobie klocki do układanki, wychodzi, że właściwie dziwne, że dopiero teraz się coś takiego zdarzyło. Także chciałabym, żebyśmy tutaj nie traktowali tej sytuacji jako coś absolutnie wyjątkowego, że coś, co się zdarzyło i to po prostu no, coś jak wygrana w totka, prawda? I to od razu wielokrotna kumulacja. Nie, to się właściwie mogło zdarzyć dużo wcześniej, może się zdarzyć wielokrotnie. No i po prostu tak jak tutaj ten morderca, nie? Bo tacy ludzie niestety chodzą z nożami i po prostu musimy się zastanowić, co zrobić, żeby to nie było takie dla nas niebezpieczne. Chciałam tutaj też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To jest akurat coś, co w tej sytuacji tragicznej, smutnej
jest budująca. Mianowicie po takim krótkim okresie szoku zaczęliśmy wspólnie szukać rozwiązania. Jestem ze środowiska urzędniczego, jestem wrednym urzędasem, czyli tutaj te wszystkie negatywne stereotypy, wiadomo, nie będę rozwijała, ale w tym momencie potrafiliśmy, samorządy województw, usiąść, zastanowić się, musimy coś zrobić, musimy się zastanowić. Mamy jedną Odrę w 5 województw, więc dobrze by było, żeby ją jakoś ocalić. Także po morderstwie też zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać. Żeby uzupełnić to, co powiedziała Ewa, myślę, że to się musiało zdarzyć. To się musiało zdarzyć, tylko myśmy tego w ogóle, nie mamy czegoś takiego jak systemy wczesnego ostrzegania. Nie sprawdzamy, jakie zagrożenia występują w krajach ościennych, szczególnie w sytuacjach takich jak Prymnesium parvum. Prymnesium parvum w Polsce występuje od 1937 roku, bo po raz pierwszy je wykazano w Zatoce Gdańskiej i nie było z tym żadnych problemów, bo nie mogło być. Natomiast problem tkwi w tym, że ono się tu gdzieś pojawiło w środowisku wód słodkich i w tym momencie zaczyna to być problem. Znaczy istnieje prawdopodobnie od milionów lat, bo to jest gatunek, który wyewoluował set milionów lat oczywiście, temu. Oczywiście, Wszędzie, ja mówię, wiesz, o świadomości naukowej oczywiście. Znaczy to jest ogólne zjawisko w biologii, że jakiś gatunek występuje tu i ówdzie. Jednokomórkowce zasadniczo wszystkie są wszędzie, w pierwszym przybliżeniu, z małymi wyjątkami. No i po prostu teraz się pojawiły warunki. Dzięki, że złapałeś mnie za słowo i muszę z tego teraz wybrnąć jakoś. No nie, ale to żeby była jasność, tak? To nie jest jakiś gatunek inwazyjny, jak nawłoć kanadyjska, której nie było na terenie Polski i nagle jest wszędzie i jest inwazja. To jest, przypuszczam, jakieś stworzonko, które występowało, ale w bardzo małych ilościach. Zatoka Gdańska, tak samo Zatoka Pomorska, Zalew Szczeciński to są naturalne środowiska, w którym ono z morskiego środowiska. Tak, ale też tutaj odniosę się do wypowiedzi pani Ewy. My do końca nie wiemy, czy ono było wcześniej, nigdy się tego nie dowiemy. Ale też nawet gdybyśmy badali, to jest jakieś prawdopodobieństwo, że mogło nie być. To jest taki gatunek, który się zawlecze i on jak znajdzie dobre warunki, natychmiast zaczyna się rozwijać. Bo czy były wcześniej w kanale gliwickim takie masowe śnięcia ryb? W marcu się pojawiły 22 roku, ale czy w poprzednich latach były na taką skalę? Teraz to jest jak wróżenie z fusów, czy on był, czy nie był. Nie wiemy się i nigdy się po prostu tego nie dowiemy. Czy to nawet chyba nie jest istotne? Teraz oczywiście to zgadujemy tylko, natomiast ja tak patrząc kilka lat, przyglądając się sytuacji, ja myślę, że faktycznie przed 22 rokiem mogło tej algi w kanale gliwickim nie być. Może nie została zawleczona, bo wydaje mi się, że warunki do rozwoju ona ma tam tutaj sprzyjające od bardzo wielu lat, a widzimy sami, że jak ona już się pojawi, to trochę nie sposób ją pominąć i nie zauważyć, bo to jest fala o większej lub mniejszej sile, ale nie jest to lokalne działanie, ona dotyka różnych części, czy kanału gliwickiego, czy Starorzeczy, czy Odry. Pewnie byśmy ją zauważyli, ale żeśmy jej nie zauważyli. A tak już też spinając te Państwa wypowiedzi, jak już mówimy o mechanizmie, bo tutaj mówimy Odra, kopalnie, tak? A jest jeszcze taki bardzo istotny element tej układanki, kanał gliwicki. To jest kanał, powiedzmy 50-kilometrowej długości, kanał wody prawie że stagnującej, zasolonej, bogatej w biogeny, idealny inkubator dla rozwoju algi, wiemy to. Alga się może pojawiać w Odrze, w 2022 roku się pojawiła, w 2023 śladowo, w 2024 trochę więcej, w 5 jej nie było, natomiast w kanale gliwickim jest zawsze. Nie ma roku, gdzie ona nie kwitnie i ona kwitnie w sposób taki naprawdę spektakularny, czyli 200, 300, 400 milionów osobników na litr, nawet 800. Czyli tu ma warunki zawsze. To oczywiście można dyskutować. Dlaczego akurat tu? No pewnie wszystkie czynniki po kolei, tak? Biogeny, właśnie duże zasolenie, stagnacja wody, a być może inne czynniki, o których nie mamy pojęcia. W każdym razie mamy inkubator połączony z Odrą, przez który przepływa woda i wpływa do Odry. Generalnie prawdopodobnie tak się właśnie to stało. W 2022 roku zakwitł kanał gliwicki. Mamy zdjęcia zresztą, powiedzmy, czy to jakieś tam satelitarne, które pokazują, że kwitł, że była żółta woda. To charakterystyczne dla algi. Mieliśmy tą algę w kanale, nieświadomi tego, że to alga, nieświadomi zagrożenia. Prowadziliśmy gospodarkę wodną w sposób standardowy, spuszczając z kanału gliwickiego wody do Odry.
Przy wyższym stanie Odry, powiedzmy, uchodzi to na sucho. Przy niższych stanach wody mamy problem, bo też to już przez te kilka lat obserwacji to też już jest to dosyć oczywiste. Kanał Gliwicki jest inkubatorem, który zaszczepia stale Odrę algą. W zależności od poziomu wody w Odrze ten zaszczep może mieć różną siłę. Jeżeli woda jest wysoka w Odrze, to ten zrzut z kanałów spowoduje, że będziemy mieli 500 000 osobników. Przy niskiej wodzie będziemy mieli 10 milionów osobników w Odrze. Czyli to jest istotny stan 0 w Odrze po kanale. I teraz od tego stanu 0 następuje albo nie następuje wzrost, bo mamy wysoką wodę, albo następuje wzrost, bo mamy specyficzne warunki. Głównie prędkość przepływu. Też widzimy, jak alga się namnażała w 2024 roku na poszczególnych odcinkach. Widzimy, że na odcinkach, kiedy woda płynie szybciej, ona namnaża się wolniej albo się nie namnaża w ogóle. A tam, gdzie woda stagnuje, czyli przede wszystkim tu odcinek śląski, opolski, ona się namnaża. Czyli taki, no powiedzmy, zaczyna się namnażanie, które z biegiem rzeki te liczebności zaczynają wzrastać. I teraz od warunków zależy, czy one wzrosną nam dwukrotnie, czy wzrosną nam 100-krotnie. W 2022 roku prawdopodobnie wzrosły 10 czy 20-krotnie, bo warunki na to pozwoliły. No i później to już jest czekanie. No, zakwit, po prostu fala przesuwa się, cały czas zwiększa swoją liczebność. No i to jest tylko pytanie, kiedy wystąpią śnięcia, tak? Czy już w lubuskim, czy może w zachodniopomorskim, czy wcześniej w dolnośląskim. Znaczy jeszcze, bo wiesz, mówiłeś o tym, że kwestia ruchu wody, ale praktycznie tutaj trzeba pamiętać o tym, że doszło do zmiany gospodarowania kanałem gliwickim i praktycznie ograniczenie ruchu. Może było tak, że ta alga już była wcześniej, tylko że ruch, który był na kanale gliwickim, częste śluzowanie, powodowało to, że ta alga się nie utrzymywała tam. I teraz praktycznie ruch zamarł na kanale gliwickim. Bywało tak, że w ciągu dnia byłem jedyną motorówką, jak płynęliśmy na badania, to byliśmy jedyną motorówką, która była na kanale gliwickim. I może to jest ta przyczyna, że praktycznie, że doprowadziliśmy do tego, że poprzez, znaczy ja wiem, że nie ma jednej przyczyny, no ale tutaj ten taki ważny element, który mógł doprowadzić do tego zdarzenia. No dobrze, to ja się znowu wetnę. No, ymnesium parvum, jak mówi klasyk. Natomiast pojawia się cały czas w tych wszystkich opowieściach to, że no, jakoś by to uszło, gdyby było więcej wody w Odrze i szybciej płynęła. Czy dobrze to uprościłem po dziennikarsku? No to dobrze, no to pytajmy dalej. Dlaczego poziom wody, to jest wyłącznie kwestia, znaczy okej, no nie będę już udawał aż tak naiwnego. Tak, mamy dwa główne czynniki. Mamy to, co nam matka natura ześle, mamy więcej lub mniej deszczu, mamy globalne zmiany klimatyczne i planowanie, co robić w ciągu najbliższych 10, 20, 30, 50 lat. To jest jeden aspekt tego wszystkiego, biorąc pod uwagę zmieniający się klimat. Dwa, no hydrologia, hydrotechnika, czyli czy my dobrze tą rzeką zarządzamy. Dobrze rozumuję? 200 kilometrów rzeki mniej, przez 200 lat chyba skróciliśmy Odrę o 200 kilometrów. Te urządzenia hydrotechniczne, no tego części rzeczy nie da się cofnąć, to praktycznie trzeba jakoś z tym żyć, ale trzeba tym jakoś gospodarować, trzeba pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby to, co już jest na tej Odrze, żeby nie przeszkadzało na tyle, żeby powodować tego typu katastrofy. I myślę, że tutaj, bo mówimy o zasoleniu, mówimy o przepływach wody, natomiast pewne rzeczy nie unikniemy, bo chociażby zasolenie jest to górnictwo padnie, a dalej będziemy musieli pompować słone wody do Odry. I musimy sobie z tego zdać sprawę, czyli praktycznie to nie jest kwestia tego, czy my chcemy, czy nie chcemy, czy myślimy o tym, żeby wyłączyć górnictwo, bo tego się po prostu nie da zrobić. Będziemy mieli cały czas wodę słoną i moim zdaniem to my się musimy zacząć nauczyć żyć z tą algą. Musimy się nauczyć jej. No bardzo dobrze, ale to jakby to zadam inaczej może pytanie, to po której stronie powinniśmy szukać rozwiązania? Czy po stronie, przypuśćmy, że mamy magiczną substancję, którą zakrapiamy w górnym biegu Odry i ymnesium parvum się nie pojawia, po prostu. Jest magiczne rozwiązanie, magiczny lek. Czy to jest jakby, czy w tę stronę należy myśleć? Czy trzeba na przykład znaturalizować Odrę albo sprawić, żeby szybciej płynęła? W którą stronę powinniśmy myśleć? Czy jeszcze inną? Wszystko naraz. Wszystko naraz. My w tej chwili troszkę tak działamy jak człowiek, który ma bardzo niewygodne buty, któremu bardzo obcierają pięty. I żeby sobie jakoś poradzić, to nakleja na te obdarte pięty plasterek. I te wszystkie nasze działania to jest właśnie naklejanie plasterków, a nie myślimy o tym, żeby te buty zmienić na wygodniejsze. To czym są większe buty w tym przypadku? No właśnie, to łatwo się o tym mówi, tylko gorzej, jeżeli trzeba to zrealizować. Tak? Rzeka musi być rzeką, czyli ważny
ważna cecha rzeki to jest to, że to jest ciek, tak? Czyli rzeka płynie. My jak zatrzymujemy jej bieg, grodzimy, to powodujemy, że to już przestaje być rzeka, tylko to jest ciąg połączonych zbiorników zaporowych, które mają zupełnie inny charakter i mają problemy typowe dla zbiorników zaporowych, a nie dla rzek, tak? No i łatwo się mówi, tak, zaprzestać górnictwa. Tutaj słusznie pan powiedział, to wody będziemy musieli odpompowywać do końca, nie wiem, czy świata, czy jak to określić, dlatego że cały Śląsk jest podszyty kopalniami, tak, i w momencie, kiedy przestaniemy wodę pompować, to spodziewajmy się katastrof, takich jak w Tatyni i w innych miejscach, więc to ta woda będzie musiała być wypompowywana, tylko pytanie dalej, co z tą wodą słoną robić, czy to są na to jakieś pomysły? Jeśli można, temat pompowania wód w GZW, tak, w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, jest tematem, który obecnie jest, można powiedzieć tak klasycznie, na tapecie. Tak? Ministerstwo Energii wspólnie z GIG-iem uruchomiło proces takiego tak zwanego masterplanu, tak? Czyli docelowego modelu odwadniania kopalń zlikwidowanych w GZW. Temat jest o tyle trudny, że mamy ileś spółek, tak, z różną żywotnością tych zakładów. Tak wiadomo, jeżeli likwidujemy jedną kopalnię, a mamy obok sąsiada, to zgodnie z przepisami musimy ją chronić. Tak? No nie możemy doprowadzić do zagrożenia, bo pracują w kopalni sąsiedni ludzie, więc to jest jakby bezpieczeństwo jest po pierwsze. Tak? Sama transformacja śląskiego górnictwa jest procesem, będzie procesem długotrwałym, w którym będziemy się mierzyć z różnymi problemami, które będziemy musieli rozwiązywać. Tak? Górnictwo same nie będzie w stanie, myślę, że tak powiem, z tymi problemami zarządzać, rozwiązać ich, bo będziemy dotykać bardzo ważnych czynników środowiskowych. I tutaj też będzie konieczne duże wsparcie środowiska naukowego, tak, wód polskich, bo może, to mówię, te prace się rozpoczynają, tak, ale może dojść do sytuacji takiej, że w ramach upraszczania tych struktur odwadniania, a wiemy, że tak jak pani powiedziała, tak, górnictwo tutaj na Śląsku, że tak powiem, kopalnia z kopalnią było od lat od XIX wieku ze sobą połączone, tak, nowe kopalnie, więc mamy ciąg zrobów, wyrobisk i kontaktów hydraulicznych na dole kopalni i my musimy naprawdę bardzo rozsądnie i rozważnie do tego procesu podejść, tak, bo kwestia odwadniania takiego finalnego, tak, może gdzieś nawet zaburzyć przepływy pomiędzy zlewniami, tak, bo te kopalnie rzucają do Odry, tak, system odwadniania trafia do Odry i system odwadniania kopalni wschodnich jakby jest też do Wisły, tak, więc z uwagi na to, że kopalnie gdzieś mają te połączenia, szczególnie te płytkie kopalnie, tak, które gdzieś tam już nasi pradziadowie gdzieś tam budowali i eksploatowali, one mogą powodować, że przy złym określeniu tych rzędnych docelowych do odwadniania, ta woda będzie migrowała ze zlewni Wisły do Odry, tak? Więc, a jeszcze dodatkowo musimy popatrzeć na ochronę powierzchni, tak? Czyli celem uniknięcia zagadnień takich, które się dzieją na Trzebini, w Pomorzanach, tego, więc to jest naprawdę, mamy szereg czynników, które będą wpływały na ten proces transformacji, tak? I tutaj musi być jakieś takie, że tak powiem, zrozumienie, szczególnie jeśli chodzi o plany gospodarowania wodami, tak? Mamy 28 rok, wchodzi nowe plany i te czynniki górnicze muszą gdzieś tam zaistnieć w tych planach. Musimy, że tak powiem, mieć tą świadomość, że proces transformacji tego górnictwa musi też być uwzględniony w przepisach, tak? Z drugiej strony, jeżeli będziemy zmieniać, że tak powiem, te systemy odwadniania, będzie zmieniało się środowisko. I teraz pytanie, bo my będziemy wodę zbierać z ścieków, tak będą z rzek, przepływy będą ograniczone, bo trzeba sobie to jasno powiedzieć, tak? Wodę na terenie Górnego Śląska, tak, że tak powiem, gro rzek ma swój bieg, początek. I tutaj duży udział jest wód kopalnianych. Rzućmy na przykład Bytomka, tak? Rzeka Bytomka jest tak de facto w dużym procencie zasilana wodami kopalnianymi. Tak? Jeżeli wyłączymy te odwadnianie, choćby na jakiś tam okres czasu, nie wiem, 5-10 lat,
no spowoduje to jakieś zmiany. I teraz pytanie, czy ktoś, że tak powiem, się pochyla nad tymi procesami przyrodniczo, tak, środowiskowo, czy to gdzieś będzie miało wpływ? Dziękuję. Ja tylko tak się wtrącę, że chyba o dziwo wyjątkowo wszyscy na tej scenie się zgadzają, że w sumie kopalnie nie są winne w tym, że poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo zwykle jak się pojawiają kopalnie i górnictwo w dyskusjach ekologicznych, to jest przedzałożenie, że kopalnia pewnie będzie winna. Ja rozumiem, że pan ma odruch bronienia się, ale dotychczas z tego wszystkiego, co słyszałem jako naiwny dziennikarz, to w ogóle nie ma się przed czym bronić. Wody były zrzucane od kilkudziesięciu lat, w większym czy mniejszym stopniu. Pewnie były czasy, że było to robione skandalicznie, jak znam życie. Wszystko jest kontrolowane, ani tego nie było więcej w 2022 roku, więc może to w ogóle nie trzeba aż tak, przy całym oczywiście szacunku, że jest to istotny problem dla górnictwa i dla hydrologii, ale może jeżeli chodzi konkretnie o problem martwych ryb w Odrze, to w ogóle nie musimy się teraz tym przejmować za bardzo, tą kwestią. Kopalnie. Czy jednak? Nie. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, że kopalnie są niewinne. Kopalnie są współwinne. Gdyby nie zrzuty zasolnych wód kopalnianych, nie byłoby algi, nie byłoby zakwitu, nie byłoby żadnego problemu. Oczywiście słona woda to, jak już powiedzieliśmy, jeden z wielu czynników, które muszą jakby w tej układance się pojawić. Ale przepraszam, ja wiem, że bardzo niegrzecznie się wtrącam, ale jakoś to trudno, może Państwo przeżyją. Ale nie było ich więcej w 2022 roku niż w 2021 albo 2020. Nie było nieudokumentowanych zrzutów. Rozumiem, że kopalnie postępowały tak, jak zawsze postępowały, zgodnie z przepisami, ale stan wód Odry sprawił, czy jakieś inne czynniki, większe parowanie, mniejsza ruchliwość tej wody, że coś, co się działo tak, jak się zawsze działo i tak, jak się powinno, przypuśćmy, dziać, spowodowało katastrofę ekologiczną. Czy szczegółowo, jakby pan miałby odpowiedzieć, to bym mógł powiedzieć, że faktycznie w 2022 roku, kiedy przechodziła ta fala śnięć, to był pik zasolenia. To było zasolenie, które się na Odrze zdarza, owszem się zdarza, natomiast powiedzmy, no takie powiedzmy maksymalne zdarzające się. Czy to miało decydujący wpływ? Prawdopodobnie nie, bo też obserwowaliśmy 24 rok, kiedy był istotny zakwit w Odrze przy dużo mniejszym zasoleniu. Natomiast, czyli no, tak jak pan mówi, zasolenie było standardowe, Odra jest generalnie słonawa. Słonawa to zwykle wystarczy dla algi, oczywiście pomijając okresy wezbrania, kiedy jest dosyć słodka. No to przez dużą część roku, w tym przez okresy posuszne w lecie, ona jest wystarczająco słona, żeby ta alga występowała. Nic szczególnego, poza tym faktycznie tą falą wzrostu przewodności nie wystąpiło. Natomiast jak tutaj rozmawialiśmy, no mogło być tak, że tej algi wcześniej nie było. Ona się teraz pojawiła, no, i te czynniki wystąpiły, no i taki zbieg okoliczności doprowadził do tej katastrofy. Czyli to poszukajmy jeszcze porządku w tym losowym zbiegu okoliczności. Wiesz co, jeszcze jest jedna kwestia, na którą ci nie zwraca uwagi, to jest, że zasolenie Odry jest dwubiegunowe. To jest po pierwsze to są kopalnie śląskie, ale to drugie to jest KGHM i praktycznie bezpośrednio przed katastrofą KGHM nie zrzucał solanek. I zaczął zrzucać właściwie równolegle z momentem, kiedy pojawiła się złota alga. Ta alga płynęła prawdopodobnie takim małym wezbraniem. Gdyby to wezbranie było większe, prawdopodobnie nic by się nie stało, natomiast płynęło bardzo małe wezbranie, które się dołożyło do tego. Ale praktycznie zwróćmy uwagę na to, że najwięcej ryb zginęło za zrzutem wód KGHM-u. Bo to ja cały czas mówię, że to przyczyną główną to było rozcieńczanie wody przez wartę i pojawienie się takich środowisk dwuwartościowych, gdzie po jednej stronie mieliśmy wody słone, po drugiej słodkie i te ryby, które pływały sobie z tą złotą algą pomiędzy jednym i drugim środowiskiem, mogło to spowodować, taka zmiana środowiska, nagła zmiana środowiska mogła spowodować taką katastrofę. To jeszcze odnosząc się do tej winy kopalni, to też nie jest tak, że my uważamy, że kopalnie nie są winne. Wiadomo, że one zrzucają tą słoną wodę i to jest jakby praprzyczyna problemów, ale też już mamy świadomość tego, że co te kopalnie mają zrobić, tak? One nie wybudują z roku na rok odsalarni i nie zaczną tego robić. Mamy tu absolutnie tego świadomość, więc no oczywiście możemy pomstować na kopalnie, ale co to da, tak? Trzeba myśleć, jak to inaczej rozwiązać. Ja tylko krótko dodam, ja bym się upierał, że nie winne. Znaczy wina jest wtedy, kiedy się zrobiło coś źle, tak jak się powinno było zrobić. Kopalnie są na liście łańcuchów przyczynowych, na liście czynników przyczynowych, ale słowo wina chyba jest nieuzasadnione, jeżeli wszystko było tak, jak miało być zrobione. Po prostu nikt nie wpadł na to, albo się pojawił nowy
glon na rynku. Wszyscy się czegoś nowego nauczyliśmy, natomiast o ile dobrze rozumiem z tego, co wszyscy mówicie, to nie jest tak, że dlatego specjalnie zapytałem, czy wrzuciły więcej, albo coś ukrywały, wylewały bokiem wiadrami. No nie, to nawet słowo wina jest tutaj troszkę niestosowne. Czyta mi pan w myślach, nieładnie. Też właśnie chciałam zwrócić uwagę, że tutaj używamy winny, niewinny. No to co, skażmy na 5 lat więzienia i spoko, ale tak się nie da. Zwróćcie państwo uwagę, że my cały czas rozmawiamy o pewnego rodzaju systemie. My cały czas mamy system, nie? Mamy klocki. I mamy szarą substancję pomiędzy uszami. I teraz, jeżeli my to wszystko wykorzystamy, to powinniśmy dojść do określonych wniosków i określonych pomysłów. Tutaj przez chwilę padło właśnie powiedzenie Odra, żeby rzeka była rzeką, żeby było więcej wody, żeby były przepływy. No i właściwie jesteśmy o krok od wiecznej wojny pomiędzy hydrotechnikami a ekologami, bo jedni, teraz tutaj mówię całkowicie stereotypowo, upraszczając po prostu aż do bólu zębów. Jedni mówią betonujmy, drudzy mówią renaturyzujmy. A spróbujmy podejść do tego. I jedni i drudzy mają określony zestaw narzędzi. Ma swoje narzędzie hydrolog, on umie coś obliczyć, on umie coś zbudować, ma tam zestaw urządzeń wodnych, urządzeń hydrotechnicznych, które mogą w czymś pomóc. Tak zwani ekolodzy, czyli powiedzmy sobie ci, którzy bardziej do tego podchodzą od strony przyrodniczej, też mają swoje przemyślenia. No i gdyby powiedzmy te dwie grupy przestały się ze sobą gryźć i obrzucać błotem, usiadły przy jednym stole, na pewno byśmy doszli do jakichś pomysłów. Jedna rzecz, która całkiem niedawno bardzo mocno mnie uderzyła. Czas szybko płynie, ale pamiętają państwo, że w ciągu tam kilkunastu dni spadła potężna ilość deszczu na Śląsk. Już zaczęliśmy się przygotowywać do kolejnej powodzi. Zaczęliśmy się cieszyć, że Racibórz Dolny tak pięknie przyjmuje ten cały deszcz. A potem co zrobiliśmy? Ten skarb bezcenny, tę wodę w trym i gaz puściliśmy do Bałtyku. Na pewno tak należało. Może powiedzmy sobie, należałoby pomyśleć, że w tym momencie alimentacja wody za pomocą zbiorników mogłaby się nam przydać. Jeżeli chodzi o renaturyzację, fajna rzecz, w pewnych momentach się przyda, ale tutaj osoby, które są zwolennikami renaturyzacji, pomijają milczeniem, że żeby to zrobić pomyślnie, byśmy musieli zrobić coś, co się spotyka z potężnym oporem, oddać rzece przestrzeń, oddać cenną ziemię. Na Śląsku mamy rozpaczliwy głód ziemi, głód przestrzeni. Ja to widzę właściwie codziennie w pracy, ponieważ tu i ówdzie przewija mi się, a to taki plan zagospodarowania przestrzennego, a to audyt krajobrazowy, a to plan ogólny i po prostu widzę, że tutaj jest potężne pole do konfliktów. Więc może tu by należało pomyśleć systemowo, poszukać kompromisów, znaleźć takie rozwiązanie, które by pozwoliło wspomóc pewną ważną rzecz, którą się cechuje zdrowy ekosystem, mianowicie odporność. Zdrowy ekosystem ma to do tego, że jest różnorodny, że zawiera w sobie wiele elementów i że potrafi w sposób elastyczny dostosować się do zmian. Z drugiej strony my stoimy u progu zmian klimatycznych, obojętnie czym one są spowodowane, nie mam zamiaru tutaj się nad tym rozwodzić, ale one są, one zachodzą i my po prostu musimy w odpowiedzi na te zbliżające się zmiany starać się uelastycznić to środowisko, którym się zajmujemy. Akurat w tej chwili rzekę Odrę i bez tego po prostu sobie nie damy rady. Okej, to ja zrobię taką pauzę w tym momencie, bo dużo nam rzeczy się rozgrzebało, ale czas mamy ograniczony, a im więcej do różnych rzeczy przegadamy, tym zabawniej. Zostaliśmy zaskoczeni w 2020 roku, to chyba nikt nie ma wątpliwości. I teraz bez względu na to, czy gimnazjum tu było, czy nie było, czy ten stan wody był szczególnie niski, czy nie był niski, spójrzmy na to inaczej. Jest rok 2030, przypuśćmy. Co musielibyśmy
w ciągu tych najbliższych 5 lat zrobić, żebyśmy w 2030 roku mogli powiedzieć, jesteśmy przygotowani? To znaczy, czy są jakieś sygnały ostrzegawcze, że coś takiego nastąpi, na przykład tydzień wcześniej albo 2 tygodnie wcześniej? Albo czy na podstawie monitoringu stan wód jesteśmy w stanie powiedzieć, że no, gdybyśmy teraz przekroczyli jakiś poziom zasolenia, to znowu nam coś zakwitnie. Albo, no nie wiem, co musimy, czyli jakby jaki jest plan działania, co w idealnym świecie? Czy mamy dosyć wiedzy, czy monitoring jest wystarczająco dobry, czy modelowanie mamy za słabe, czy już wiemy w ogóle wszystko? Po wystąpieniu tej katastrofy przez zespół ludzi czy zespoły ludzi przyglądały się sytuacji przez te kilka lat. No, żeśmy się wszyscy uczyli trochę tego, jak ta alga kwitnie, co się dzieje. No i oczywiście w tym momencie, po tych kilku latach, no dzieją się równolegle procesy, o których tutaj koledzy i koleżanki mówili. Różne procesy. Jeśli chodzi o renaturalizację, no to mamy, powiedzmy sobie, Wody Polskie teraz przystępują do nowych projektów LIFE, które właśnie mają na celu czy renaturyzację, czy udrożnienie, czy oddawanie przestrzeni rzece w pewnym zakresie. No bo jak tutaj powiedzieliśmy, no raczej trudno sobie wyobrazić, żebyśmy teraz odsuwali wały na ogromnych przestrzeniach, no bo jest to z różnych względów oczywistych nierealne, ale pewne działania na pewnych odcinkach możemy podejmować i te działania w jakimś tam ograniczonym zakresie się działy i się będą działy, tak? To jest jakby ta kwestia renaturyzacji. Natomiast no, bezpośrednio po katastrofie jakby na początku powstał zespół taki pod agendą Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Później zaczął działać międzyresortowy zespół do spraw Odry, na którym właśnie tego typu problemy i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom są omawiane, są formułowane rekomendacje. Te rekomendacje mają charakter jakby z jednej strony systemowy, z drugiej strony doraźny. W działaniach systemowych są ujęte działania, o których mówimy, czyli teraz będzie realizowany, powiedzmy, taki pilotaż instalacji ocalających w kopalniach, żeby zmniejszać poziom zasolenia. Masterplan przewiduje też wygaszanie pewnych kopalni w określonym tam okresach czasu, czyli to się będzie działo, czyli ten ładunek, powiedzmy, czy soli, czy innych substancji będzie ograniczony. Jest oczywiście program azotonowy i inne, które tam są pod agendą Ministerstwa Rolnictwa realizowane, które mówią o ograniczeniu biogenów. Natomiast te wszystkie programy, one, już nie mówiąc o skuteczności, one wymagają czasu, lat, dziesięcioleci, żeby przynieść efekty. Oczywiście do tego dążymy, bo nie tylko prymnezjum parvum na świecie istnieje, są też inne cele. Celem środowiskowym jest, żeby Odra była słodką rzeką i do tego dążymy niezależnie od prymnezjum parvum i tak cała Europa w tą stronę idzie i tak będziemy robić. Tak samo jak z azotanami, więc mamy szereg innych też powodów, dlaczego tą wodę oczyszczać. I to jest realizowane w sposób jakby systemowy, ale no dosyć powolny. Dlatego też, też mając na uwadze, że ten proces się nie stanie z dnia na dzień, a zagrożenie może wystąpić z dnia na dzień, no to też formułujemy rekomendacje doraźne. Ja, będąc członkiem zespołu do niedawna, starałem się też skupiać na tych doraźnych rozwiązaniach, wiedząc, że to są jedyne działania, jakie mamy w tym krótkim horyzoncie. I też mając wiedzę, jak ten mechanizm działa, jak ta alga działa, no to staraliśmy się wymyśleć rozwiązania, które to zablokują. Więc wypracowaliśmy, na początku to były rekomendacje, później zostały wypracowane schematy działania, czyli procedury, które mówią przy jakich ilościach, oczywiście monitoring obok tego, który jest też rozbudowany, bo ta alga jest na Odrze w tym momencie w okresie letnim badana niemalże 3 razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu w szeregu punktach są pobierane próbki, są wykonywane oznaczenia na algę, ale też na parametry fizykochemiczne. I na podstawie tych danych my podejmujemy decyzję, co robić. Na podstawie też procedur, które mówią, jeżeli poziom algi w 6. sekcji kanału Gliwickiego przekroczy 30 milionów ton, proszę ograniczyć śluzowanie z takiej ilości do takiej. I tego typu procedury są robione, są realizowane, czyli zarządzanie przepływami, o czym też rozmawialiśmy. Jeżeli by alga zeszła do Odry, to oczywiście też alimentacja ze zbiorników zaporowych, które powinny być na to gotowe. Czyli jest szereg, powiedzmy, działań, które ograniczają, minimalizują ryzyko. Oczywiście nie gwarantują w 100%, ale ograniczają ryzyko. Zarządzanie przepływami, no i oprócz tego oczywiście działania zwalczające, o których Państwo pewnie słyszeli w zeszłym roku, czyli tam woda utleniona, tak, na tlenek wodoru, który jest taką już ostateczną bronią.
W każdym bądź razie wdrożenie w tym momencie, wypracowanie tych rozwiązań w mojej ocenie pozwoliło na, może nie to, że spokojny sen, ale istotne zminimalizowanie ryzyka, a właściwie to no może niedopuszczenie do powtórki z katastrofy z 22 roku. Bo to myślę, że gdyby to się powtórzyło, to by musiało być naprawdę szczególnie okoliczności niesprzyjające się pojawić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzięki tym działaniom w 2025 roku nie mieliśmy algi w Odrze w ogóle. To był pierwszy rok, w którym nie mieliśmy w żadnym badaniu monitoringowym, nie mieliśmy algi. Czyli nie dopuściliśmy do tego, żeby ona się pojawiła w Odrze. W 24 ona się pojawiała i też zabijała w jakiś tam sposób. Nie? W tym roku no, wykluczyliśmy to. A jest jakaś lista kolejnych podejrzanych? No bo 10 lat temu nikt tutaj nie interesował się czymś takim jak Prymnesium parvum. Teraz się pojawiło, no bo spowodowało ten zakwit i produkowało toksyny. I teraz wszyscy monitorują Prymnesium parvum. A teraz, czy jest jakieś takie podejście systemowe, co by mogło być następnym Prymnesium parvum? No, są bruznice na przykład, bruznice, tak? No, ostatni zakwit był typowo bruznicowy i to praktycznie to było widać od produkują początku. Toksyny. Zupełnie, wiesz co, to widać po skrzelach ryb, można oszacować, jakie jest źródło, znaczy, co powoduje tą śmiertelność. Jeżeli to jest, znaczy są wyraźne różnice między śmiertelnością wywołaną przez Prymnesium parvum, a wywołaną przez bruznicę. Nie, ja tylko mówię o tym, że jeżeli wyeliminujemy problem Prymnesium parvum, to nie zlikwidowaliśmy zasadniczego problemu, tylko przepraszam, że powiem, po prostu morderca sięgnie po inny nóż. Znaczy ten nóż już... Tak, ale będą następne, prawda? No, natomiast, dlatego to pytam, czy co, nauczyliśmy się czegoś ogólniejszego, czy tylko mamy już teraz tabletkę na Prymnesium parvum? Wiesz co, ja jeszcze wrócę do tego Prymnesium parvum, bo my tutaj próbujemy w ciągu 5 lat, znaczy 8 lat, bo dałeś nam termin do 30 roku, rozwiązać problem, który Europa próbuje rozwiązać od 100 lat. I co z tego sobie musimy zdać sprawę, 100 lat walczymy z Prymnesium parvum i właściwie trudno powiedzieć, że mamy jakikolwiek postęp. Czyli to wszystko wskazuje, że gdzieś popełniamy błąd. Zresztą katastrofa na Odrze nie była największą katastrofą. Znacznie więcej ryb zginęło w fiordach norweskich, kiedy zrzucono bardzo duże ilości słodkiej wody. I wydaje mi się, że kluczem tu jest właśnie ta gra między słodką i słoną wodą. I wydaje mi się, że tutaj my powinniśmy się nauczyć żyć z Prymnesium parvum, bo praktycznie powinniśmy się nauczyć tak regulować warunki środowiskowe, żeby nie dopuszczać do tego, żeby to Prymnesium parvum spowodowało śmiertelność ryb. To, czy ono się dostanie do Odry, czy ono będzie tylko w kanale gliwickim, no generalnie fakt, Marku, udało się powstrzymać Prymnesium parvum przed wypłynięciem do Odry, ale wiemy, co się stało w 23 czy 24? 24 chyba, nie? Na jeziorze Dzierżno. Przecież ilość ryb, która padła na jeziorze Dzierżno, była porównywalna z tym, co padło w Szczecinie. My się musimy nauczyć z tym żyć i praktycznie my musimy poznać, bo praktycznie dalej nie wiemy, co powoduje to, że Prymnesium parvum staje się niebezpieczne. Badamy to, mamy pewne wskazania, natomiast to jest kwestia tego, że te badania muszą być dofinansowane. I właściwie jest jedna rzecz, bo wszyscy głośno mówią o finansowaniu tego typu rzeczy w momencie, kiedy jest katastrofa. A katastrofy się likwiduje w okresie między katastrofami, czyli praktycznie my musimy mieć spokój, naukowcy muszą mieć spokój po to, żeby odpowiedzieć na nurtujące nas pytania, czyli praktycznie odpowiedzieć, jaka jest fizjologia, jak fizjologia doprowadza, a właściwie jak działania czynników, bo my cały czas mówimy o Prymnesium parvum, ale tu składnikiem są także ryby. I może odpowiedź ryby, to może interakcja między rybami, środowiskiem i Prymnesium parvum powoduje właśnie tego typu efekty. My to próbujemy badać i rzeczywiście widzimy, że to jest ten kierunek, który trzeba robić. I myślę, że takie podejście wieloczynnikowe pozwoliłoby nauczyć się żyć z Prymnesium parvum. Okej, jeszcze króciutko zachęcam Państwa do zastanawiania się nad pytaniami, bo na pewno będzie chwilka na to, żeby osoby z publiczności dołączyły do naszej rozmowy, także nie wiem, czy ktoś już ma pomysły, czy jeszcze nie. Proszę na razie. Polska Grupa Górnicza, że tak powiem, od dłuższego czasu optymalizuje swoje zdolności retencyjne, gdzie, że tak powiem, szukamy rozwiązań na optymalne zarządzanie naszymi wodami. Tak? Takim przykładem jest oddanie w tym roku do użytku
zbiornika retencyjnego na kopalni Sośnica, który ma zdolność retencyjną na poziomie 135 000 m3. Tak, pozwala nam w zasadzie zatrzymać cały zrzut kopalni na okres 20 paru dni. Bierzemy udział czynnie bierzemy udział w zespołach, w rekomendacjach, tak? Dostosowujemy się tutaj do tego zarządzania zlewniowego w ramach takiego dynamicznego systemu zrzutu. Wykonujemy ogrom badań, tak? Bo wdrożyliśmy procedury badań naszymi pracownikami dziennie. Generalnie prowadzimy stały, dobowy monitoring naszych wód. Tak? Wykonujemy rocznie około 5–6 tysięcy prób wody. Raz w tygodniu dokonujemy zdjęcia takiego sytuacyjnego w różnych punktach w ramach zlewni Odra i Wisła. Więc w zasadzie technicznie dochodzimy jak gdyby już do końca możliwości takiego zarządzania optymalnego pod kątem kosztów, patrząc na żywotność kopalń. Tak? Kolejnym takim etapem to jest to, co pan Marek powiedział, to jest jakby kwestia ocalarni. Tak? I tutaj z uwagi na to, że ocalarnie, tak, takie klasyczne, no niestety nasze wody muszą być, że tak powiem, poddane pełnemu procesowi wyparnemu, czyli musimy tę całą sól skrystalizować. To są ogromne ilości energii. Tak dla przykładu powiem, że bo robiliśmy w zeszłym roku takie 2 projekty studia wykonalności, to dla średnio zmineralizowanej kopalni poziom, że tak powiem, zapotrzebowania energetycznego takiej ocalarni to jest tyle, ile cała kopalnia. Więc mówimy o takim, że tak powiem, zapotrzebowaniu energetycznym, żeby, że tak powiem, zmienić, że tak powiem, wydobyć tą sól z tej wody. Tak? No to nic nowego, tak jak mamy w zależności od stężenia czajnik, musimy tyle energii użyć, żeby tą wodę całą wyparować, żeby została sól. Tak więc to są strasznie energetyczne, że tak powiem, działania, procesy i pytanie, czy one w ogóle mają jakby sens, patrząc na, że tak powiem, na stan górnictwa, w którym jesteśmy. Tak? Mamy umowę społeczną, wiemy, która kopalnia do którego roku ma gdzieś tutaj prowadzić swoją działalność, jesteśmy w okresie tej transformacji i tutaj to, co było wcześniej powiedziane, tak? Te klocki muszą być ze sobą połączone, musimy rozmawiać wszyscy, tak? I wspólnie z naukowcami, że tak powiem, tym procesem, myślę, zarządzać. Dziękuję. Troszkę zagram jak adwokat diabła i zadam naiwne pytanie. Skoro twierdzi pan, że ma stabilne wody, takie, których parametry się nie zmieniają, to zapytam, czy te wody nadają się do odprowadzenia bezpośrednio do Morza Bałtyckiego rurą. Temat, że tak powiem, kolektora zbiorczego nie jest jakby nowum, tak? Ten projekt bodajże w latach 70. gdzieś też na deskach planistycznych miał miejsce. Był projektowany taki kanał zrzutowy z Górnego Śląska bezpośrednio do Bałtyku. Przyczyn jakby nie wybudowano tego kanału. No teraz generalnie patrząc na to, że górnictwo jest na finiszu, no budowa takiego, też żeśmy to, że tak powiem, w ramach takiego studium optymalizacji, że tak powiem, presji antropogenicznej na wody naszych, że tak powiem, zrzutów wykonali. To są rzeczy, które w obecnym stanie prawnym są nie do przeprowadzenia, tak? Do tego jest potrzebna specustawa, nawet budowa zbiorników dodatkowych retencyjnych, tak, gdzie kopalnie obecnie są zabudowane dookoła. Tak, więc w zasadzie jak kopalnie powstawały, to były pola, tak teraz, że tak powiem, są te tereny zurbanizowane, więc nie ma miejsca na retencję, a jeżeli mamy las za sobą, że tak powiem, no to kwestia no też, że tak powiem, jest problematycznie budowę, że tak powiem, wylesienia i to nie mówię, no prosta rzecz, jeżeli mamy kopalnię, która zrzuca 12 000 metrów sześciennych w dobie, tak? I zbudowanie retencji na poziomie 5 dni, tak jak, że tak powiem, obecnie jest gdzieś, powiedzmy, w ustawie odrzańskiej zapis, no to musimy wybudować około chyba 15 basenów olimpijskich, tak, żeby to zmagazynować. Tak więc tak mówimy o takich przestrzeniach, których na Górnym Śląsku po prostu nie ma. Ostatni komentarz i się będę... Wiesz co, bo chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Myśmy w 2021, w przeciwieństwie do 2022 roku, płynęli Wisłą.
I generalnie wszyscy mówią tak, kopalnie zrzucają, ta woda trafia do Bałtyku. Myśmy to policzyli, bo zasolenie wody to jest jedna sprawa, a druga to jest objętość wody. I jak żeśmy dotarli do Bałtyku, to okazało się, że 10% tej soli, która była w wodzie, pochodziła z kopalni, a 90% to są te zrzuty z kolejnych miast. Wszyscy się do tego dokładamy. No, ja wiem, że kopalnia tu powoduje to, że to zasolenie jest bardzo istotne. Natomiast mniej więcej wszyscy się do tego dokładamy. To jest to samo, co z powietrzem. Mówiło się dużo, że to przemysł zanieczyszcza. Nagle się okazało, że to wcale nie przemysł, tylko niska emisja. I praktycznie my bardzo łatwo szukamy winnych w dużym przemyśle, natomiast my musimy też patrzeć przez pryzmat tego, że każdy z nas się w jakiś sposób do tego wszystkiego dokłada. I czasami te rozproszone emisje mogą być znacznie bardziej niepokojące niż takie emisje duże, bo w przypadku PGG łatwo znaleźć winnego, natomiast mamy tutaj sytuację taką... Znaczy, no, tak. Miałem nawet o te liczby zapytać na początku, ale mi wyleciało z głowy, żebyśmy problem skali zrozumieli. Znaczy, jaką częścią są te wody na przykład? Wiesz co, tutaj to jest ciężko powiedzieć, bo to jest kwestia też objętości, która płynie Odrą i tu my tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Monitoring pokazuje zasolenie w punkcie. No można by policzyć, ale to jest coś rzędu kilku procent? No. Czy powiem... To jest dużo. Kilka procent to jest dużo. I dużo, i mało. No, w zależności od... Jeśli chodzi o objętość, bo w zeszłym roku takie ćwiczenie żeśmy wykonywali w ramach tych studiów wykonalności na zlewni Chłodnicy. Policzyliśmy sobie, ile, że tak powiem, metrów sześciennych płynie z odwadniania kopalń. Tak? PGG, SRK, bo tych dwóch przedsiębiorców, że tak powiem, zasila zlewnię Chłodnicy. To okazało się, że procentowo przy niskim stanie chłodnicy, na poziomie 2,2 to jest prawie 50% jest wód kopalnianych. To jest około metra na sekundę, tak? Wód kopalnianych pochodzących z odwadniania, tak? I teraz kwestia, to co powiedziałem też wcześniej, próba, że tak powiem, redukcji, będziemy redukować, że tak powiem, to odwadnianie w ramach transformacji, pewne rzeczy się będą działy, ale to też będzie miało wpływ na zdjęcie, że tak powiem, tych wód, tej objętości, którą rzucamy do cieków, czyli gdzieś będziemy wpływać na przepływy, tak? Na, że tak powiem, te, które są w rzekach, więc temat jest naprawdę szeroki. Jeszcze tak, można powiedzieć, na koniec powiem, że górnictwo nie jest jedynym, że tak powiem, ciężkim użytkownikiem tych, że tak powiem, cieków. Wiem, że łatwo, że tak powiem, przykleić górnictwo, bo jesteśmy duzi i państwowi, więc można od razu nam, że tak powiem, etykietę dokleić, ale mamy szereg, to co powiedział pan profesor, tak, szereg innych rozproszonych użytkowników, emiterów, że tak powiem, swoich ścieków, które już są zrzucane do rzek. No to nie powiedziałem, że kopalnie nie są winne, bo to jednak to wszystko się jednak sumuje. Ja jestem jako dziennikarz z 20-letnim stażem, jedno jest dla mnie niepokojące, jak wy się państwo wszyscy zgadzacie ze sobą, to jest dla mnie bardzo niepokojące, nie powinno tak być. Podejrzewam, że coś jest nie tak, ale nie umiem tego ocenić, nie mam tej wiedzy eksperckiej, ale to... Znaczy dużo już było kłótni na ten temat oczywiście i teraz ja się zastanawiam, na czym tu... Na pewno jest jakiś haczyk. Czy ktoś na sali ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Co tu się dzieje? Jest tak kontrowersyjny temat, wszyscy się zgadzają. Mamy mądrych naukowców, dobre urzędy, że tak powiem, legalnie działające kopalnie. Co tu się w ogóle dzieje? Ale prosiłbym do mikrofonu, bo wiem, że ludzie, którzy nas oglądają online albo tłumacze, na pewno będą nam za to wdzięczni. Agnieszka Kolada, jak już dzisiaj było powiedziane. Ja przepraszam, będę stała do części z Państwa tyłem. Ja nie mam pytania, bo trudno, żebym pytała, będąc zaangażowana przez tyle lat w ten temat. Natomiast chciałam tak ad vocem trochę komentarza, bo bardzo jakby bliski mi jest pana redaktora komentarz na temat tych różnych noży, które mamy w rękach. My się skupiamy na prymnesium parvum, a ja cały czas mam z tyłu głowy, że to jest jednak mimo wszystko jakiś przykład jednostkowy. Ja akurat jestem bardzo spektakularne i wszystkich ruszyło, bo wytłukło bardzo dużo kręgowców i to było po prostu po ludzku przykre. I wszyscy się tym bardzo przejęliśmy. Ale ja na co dzień oglądam takie inwazje ekologiczne. Nie wiem, znam jeziora, które są całe porośnięte w tej chwili obcym gatunkiem moczarki, akurat nie kanadyjskiej, tylko delikatnej, która wytłukła nam wszystkie ramienice. Tylko ramienicami nikt się nie będzie przejmował, prawda? Ale takie rzeczy się dzieją.
I ja się absolutnie zgadzam z tym, że dzisiaj się skupiliśmy na Prymnesium Parvum i nie wiemy, co nas zaskoczy pojutrze. A może jakiś pierwotniak nam się namnoży, który nam coś wytłucze. Ja dlatego pytałem o czy czegoś się nauczyliśmy systemowo. Ja nie wyjawiłem tego na początku, ale jako naukowiec moją specjalnością są pierwotniaki, znaczy protysty. Jestem, że tak powiem, żywo zainteresowany bioróżnorodnością protystów i ja natychmiast, jak usłyszałem o Prymnesium Parvum, zaczynam w głowie przelatywać drzewo filogenetyczne eukariontów i mówię, ale no moment, oni siedzą tu, ale mamy kilkanaście głównych grup glonów. Mamy, już nie mówię o innych stworzeniach, które wcale nie są glonami, ale też się mogą namnożyć. W każdym decymetrze sześciennym każdego akwenu na świecie są setki, tysiące potencjalnych grup ekologicznych, więc to jest tak jak mówię, no, to jest tak jakby, jeżeli poznaliśmy świetnie Prymnesium Parvum i wiemy w jaki sposób, powiedzmy sobie, zatrzymać, to tak jakbyśmy powiedzieli, że w mieście grasuje morderca, ale spokojnie, bo jeden gatunek noży zdelegalizowaliśmy. No, wiesz co, nie poznaliśmy go i to jest właśnie chyba główny szkopuł, że to jeszcze gorzej. Że praktycznie my musimy zmienić sposób myślenia z podejściem do tego. Tutaj Prymnesium Parvum chyba wydaje się być fajne, bo ono było takie spektakularne i można zdobyć środki na to, żeby rozwikłać, znaczy żeby próbować odpowiedzieć na to, jak to działa. Zacząć myśleć kategoriami takiej głębokiej fizjologii gatunku i poznać dogłębnie, co właściwie powoduje te wszystkie zjawiska, bo to praktycznie przyzwyczailiśmy się, no zdarzyły się już takie artykuły, gdzie goście wiedzieli, oni od razu wiedzieli, co jest przyczyną, oni mieli gotowe odpowiedzi, a to nie jest do końca tak. Jest to bardzo złożony system, który musimy poznać. Jasne. Musimy się nauczyć poznawać i myślę, że wtedy wszystkie protysty będziemy w stanie w jakiś tam sposób, może inaczej do nich będziemy mogli podchodzić, żeby rozpoznać, co one będą w stanie zrobić. No jasne, no. Tak. Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny, ale też nie zadam pytania, ale skomentuję to nie jako ekolog, ale jako inżynier chemik, którym jestem z zawodu. Jeszcze w pod koniec lat 70., od połowy, ja bym wróciła, czy nie, przeanalizowałabym jakby te sytuacje, które się dzieją na Odrze, ewidentnie są wynikiem jakby ludzkiego działania. Nie tylko, jest wiele tych czynników, ale pomyślmy sobie, na jakie czynniki mamy wpływ. Czy mamy wpływ na zmiany klimatyczne? Nie mamy, tak prawdę powiedziawszy. Na pewno nie w skali 10 lat. Nie. Będzie znów ciąg na przykład takich lat, gdzie będzie, prawda, cały lipiec będzie miał 30 stopni i znów woda spadnie do 6 centymetrów, prawda, tak jak pan profesor mówił. I na to nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Oczywiście jest wiele innych czynników, na przykład spływy z pól, prawda, azotany, ale to nie jest sól, azotany, pestycydy, spływy ścieków z miast bardziej lub mniej oczyszczonych, prawda, one też są. Nie wspomnę o spływach, prawda, zupełnie nielegalnych, prawda, bo to w trakcie kontroli to zostało odkryte. Ale niemniej wrócę jednak do systemu odsalania wody. Ta sól jakby ona jest jednym z czynników, ale ona jest bardzo silnym czynnikiem. Ona wpływa jednak zdecydowanie na to, że ta złota alga znakomicie się czuje w tej wodzie. Jest czynnikiem, jest motorem jej rozwoju. I teraz rzeczywiście pan powiedział, że taka instalacja odsalarni to jest pochłania tyle energii, ile kopalnia, prawda, cała. Rzeczywiście, to jest drogie. Niemniej musimy brać pod uwagę, zmieniają się technologie, zmienia się sposób, prawda, pozyskiwania energii, prawda. Coraz więcej możemy to jakby zrównoważyć, zbilansować fotowoltaiką czy innymi sposobami pozyskania tej energii. Ze względu na zmieniający się klimat dodam jeszcze, że bo oczywiście budowanie zbiorników,
Ono nam rozwiązuje, no, jak w wypadku kopalni Sośnica, problem na 21 dni. Co dalej? I tak musimy tą wodę spuścić. No, prawda, na rok nam tej wody nie zatrzyma. Więc jeżeli potrafiliśmy zrobić odsalarnię wody w Czerwionce Leszczyny te 30-40 lat temu i ona działała, na miły Bóg, dlaczego nie myślimy, w ogóle nie myślimy o tym, prawda? Jeśli pani profesor, jeśli można, to spróbuję, że tak powiem, trochę rozwinąć moją wcześniejszą wypowiedź odnośnie odsalarni, bo skupiłem się jakby tylko na jednym parametrze energetycznym. Tak? Robiliśmy analizę czasu budowy takiej instalacji. Przy obecnych przepisach no to mamy taką budowę 7 do 8 lat. Tak? Jesteśmy teraz z gminami w cyklach zmian planistycznych, tak? Więc zmieniają się plany miejscowe. Musimy zmienić plan miejscowy. Wszędzie mamy udział społeczeństwa. Obiekty instalacji są wysokie, więc muszą, że tak powiem, patrząc na rozporządzenie też kwalifikacyjne, przejść co najmniej KIP, bądź decyzję uzyskać poprzez pełen raport środowiskowy decyzję. Tak? Te instalacje były budowane w centrum aglomeracji, więc zakładamy, że tak powiem, pojawią się osoby, które będą przeszkadzały, protestowały przy tego typu budowie instalacji. A nakładając na to umowę społeczną, tak, gdzie mamy określone cykle życia naszych śląskich kopalń, może się okazać, że taką instalację wybudujemy po zamknięciu kopalni, tak, gdzie z przyczyn, że tak powiem, komasowania, łączenia tych wód na dole nie będziemy w stanie zasilić wodą kopalnianą. No per saldo generalnie te wody będą spuszczane, tylko patrząc na to, że myślę, że tutaj odpowiedź nam da ten program typu masterplan, który jest wykonany przez Ministerstwo Energii. Określą się, że tak powiem, optymalne kierunki zarządzania tym wszystkim, patrząc pod kątem wód kopalnianych, bo budowa teraz, rozpoczęcie procesów, że tak powiem, związanych z budową takiej instalacji, no to, że tak powiem, może się okazać, że ta inwestycja będzie za jakieś lata rozliczana typu instalacji. No mamy, że tak powiem, różnego rodzaju instalacje, które, że tak powiem, zostały wybudowane bądź niewybudowane i procesy zostały wstrzymane, więc, a to są decyzje biznesowe i naprawdę musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu projektów. One muszą być dokładnie przeanalizowane i, że tak powiem, określone raczej biznesowo, środowiskowo, no bo teraz tak, sama ocelarnia będzie produkowała wodę zdemineralizowaną, tak, czy, że tak powiem, destylowaną. Tą wodę nie będziemy mieć możliwości sprzedaży do zakładów chemicznych czy do jakichś przedsiębiorstw, bo po prostu ich coraz mniej na Śląsku mamy, tak, więc tą wodę, że tak powiem, taką czyściutką będziemy zrzucać do rzeki, tak. Czy to jest dobre? Nie wiem, tak. To generalnie woda, że tak powiem, destylowana nie jest, że tak powiem, optymalną wodą do ścieków. Poza tym wyprodukujemy ileś tysięcy ton soli, tak. Ta sól będzie musiała dojść na rynek, musiała być sprzedana, tak, więc zaburzymy całe cykle, że tak powiem, logistyczne, jeśli chodzi o, że tak powiem, sól, ale per saldo ta sól będzie wykorzystywana na przykład do sypania dróg i ona też trafi z powrotem do rzeki, tak? Więc nie wiem, czy ten cały cykl na tym etapie z ocalaniem będzie skuteczny, czy tutaj kwestia jakby tego masterplanu, kierunku związanego z transformacją górniczą nie jest optymalna dla tych, że tak powiem, procesów środowiskowych. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że będziemy powolutku kończyć, a ja bym chciał zakończyć takim akcentem pesymistycznym, żeby było śmieszniej. Bardzo bym był wdzięczny Państwu, całej Państwa piątce, o króciutką wypowiedź do minuty długości w jakimś takim negatywnym charakterze. Jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy wszystko wiemy i rozumiemy. I czego nie wiecie najbardziej, a chcielibyście się dowiedzieć? W sensie, prosta odpowiedź na pytanie, proszę dokończyć zdanie. Nie wiem, ale byłoby świetnie, gdybyśmy to wiedzieli. Dziękuję za współpracę.
W kolejności dowolnej. Ale wszelkie inne wypowiedzi, proszę nie brać mikrofonu nawet. Ma mieć taką formę gramatyczną wypowiedź. Będę naprawdę wdzięczny. Wiesz co, nareszcie wiemy, czego nie wiemy i to jest jeden z takich kluczowych... Mikrofon. Nareszcie wiemy, czego nie wiemy. I to No jest właśnie, nie wiemy? Słucham. czego nie wiemy. No, nie wiemy, jak działa prymnezyna. Nie wiemy, jak dochodzi do śmiertelności ryb bezpośrednio. Podejrzewamy, musimy to zweryfikować. Nie wiemy, co się stanie, jeżeli przestaniemy pompować wody dołowe. Nie wiemy, co się stanie, jeżeli odsolimy tą sól i nie wiemy, jakie będą efekty wykorzystania tych solanek, bo to przecież nie tylko te podstawowe elementy, ale to jest właśnie cała tablica Mendelejewa, która gdzieś tam w tym 1% soli gdzieś tam się znajduje. Okej, dziękuję. Na pewno będą jeszcze inne, nie wiemy. Nie wiem, co było mechanizmem, że tak powiem, który zainicjował tą katastrofę i tu chciałbym się bardzo, że tak powiem, dowiedzieć, żeby ktoś po prostu przebadał ten mechanizm, znalazł ten trigger, tak, czy ten wyzwalacz tych reakcji, być może będziemy wtedy w stanie skutecznie tym procesem, tą algą zarządzać, bo ona z nami będzie do końca, tak, więc jak jeżeli weszła, że tak powiem, do Odry, to po prostu z nami, czy będzie górnictwo, czy nie, ta alga będzie. Dziękuję. No to troszeczkę w inną stronę. Nie wiem, jak będzie wyglądał Górny Śląsk, skąd jestem, gdzie mieszkam, po tym okresie, jak kopalnie przestaną pracować. Czy staniemy się archipelagiem, czy nasza przestrzeń będzie wyglądała mniej więcej tak, jak jest. Jak będzie wyglądało nasze życie na Śląsku jeszcze z nałożeniem się na to zmian klimatycznych i niestety różnych negatywnych cech naszego gatunku. Chciał Pan negatywnie, chciał Pan pesymistycznie, proszę uprzejmie. O, świetnie. Jak się na to nałoży nasza wstrętna, ludzka, obrzydliwa pazerność? Pięknie. Ja zacznę tak. Z grubsza wiemy, że prymnezium to jest gatunek słonowodny i wiemy, że nie lubi słodkiej wody. W związku z tym toksyczne robi się tam, gdzie słodka woda się pojawia, czy to w postaci nawalnych deszczów, czy też dopływu z innej rzeki, na przykład Warty, która niesie wody niezasolone. I teraz powiem tak. Nie wiem, a bardzo chciałabym wiedzieć, jak rozdzielić te wody w momencie, kiedy spływa prymnezium parvum, spotyka się z dopływami wody słodkiej i jak rozdzielić środowiska, jak nie dopuścić, żeby ryby, do których to prymnezium parvum jest przyklejone, wpływały do tej słodkiej wody, do wód, które niesie Warta, do wód wysłodzonych, które są w Starorzeczach, czy do wód chociażby jeziora Dąbie, nad którym mieszkam, gdzie też jest woda bardziej wysłodzona, a gdzie w zeszłym roku ryby zdychały z powodu tego, że prymnezium parvum dojechało aż do Szczecina w całkiem dobrej formie. Chciałabym bardzo wiedzieć, czy są na to jakieś fizyczne metody, bariery, które można by było w trakcie takiej katastrofy zastosować, żeby w ten sposób ochronić ryby przed śmiercią. Dziękuję. Trudne zadanie zostało, bo już tutaj szczególnie pan profesor powiedział, już wiemy wszystko, czego nie wiemy. No ja wcześniej mówiłem o takim bezpośrednim ręcznym sterowaniu i zarządzaniu, o działaniach doraźnych, którymi na razie się jakby udaje dobrze je wykorzystywać. Natomiast też już to pani profesor Kolada powiedziała, mnie akurat boli to, że nie mamy skutecznego, ale doraźnego oczywiście sposobu na opanowanie algi w wodach stojących, w dużych wodach stojących, myślę o dzierżnie dużym. To jest taka jedyny teraz, znaczy jedyny, ale to jest bardzo problematyczny zbiornik, na którym nie panujemy. Ogromna ilość wody, ponad 60 milionów metrów sześciennych, głęboki, zasolony, z dużą ilością biogenów i tam nie bardzo wiemy, jak sobie poradzić, jak zakwitnie alga, a co się dzieje, jak zakwita, to w zeszłym roku mieliśmy szansę się przekonać. Czyli tego nie wiemy. Mam nadzieję, że jakiś sposób na algę w wodach stojących wynajdziemy, bo te nasze wdrożenie perhydrolu na wodach płynących, to też, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, w tej skali to było na skalę światową właściwie eksperyment. No coś dużego, tak? Wcześniej inni tam, powiedzmy, inne środowiska czy w innych krajach testowano w jakichś takich mniejszych warunkach, jakichś kanałach w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast w tej skali, którą my zastosowaliśmy, to jest coś
coś naprawdę dużego. No więc te dzierżno duże to jest coś, co to nie boli. No oczywiście te mechanizmy, które bezpośrednio wyzwalają sam zakwit, jakie czynniki za to odpowiadają, też bym chętnie poznał, bo nie wiemy tego. Natomiast troszeczkę się boję, że jeżeli przez kilkadziesiąt lat nikomu się jeszcze nie udało ich wszystkich powiązać, a jest ich na pewno dużo, to nie ulega wątpliwości. To nie będzie takie proste. To nie jest tak, znaczy jestem przekonany, że to nie jest tak, że to jest, nie wiem, żelazo odpowiada za 70% zakwitu, a magnez w 12. Nie? To tak nie działa. Nie, to pewnie będzie złożona jakaś funkcja złożona z nie wiem, 10 zmiennych albo i 20, albo i symulacje numeryczne po prostu. No dokładnie. Więc nie sądzę, żeby się jakoś wiarygodnie dało coś takiego wypracować w jakimś tam krótkim horyzoncie czasowym, więc musimy się jakoś nauczyć żyć z tą niewiedzą. I jeszcze co do, jak już tak się wszyscy mieliśmy zgadzać, ja się nie do końca zgadzam z tą teorią słodkiej, słonej wody. Znaczy ja się mogę z nią zgadzać, ale nie uważam, że to było coś takiego decydującego. Jak patrzę przez pryzmat lat na zakwity i na śnięcia, to bardzo często nie ma tam żadnego mieszania, żadnego wysładzania, żadnego dopływu wody słodkiej. Bo tak, mamy starorzecza, których mieliśmy śnięcia, mieliśmy problem podobnej przewodności co w Odrze. Mamy kanał Gliwicki, gdzie mamy bezprzewy śnięcia. Tam nie ma cudów. Jeżeli dzierżno duże rozpatrujemy, nie ma cudów, żeby 63 miliony metrów sześciennych wody się wysłodziły w ciągu 3 dni. Nie ma takiej możliwości. Chyba żebyśmy po prostu wlali tam dzierżno małe i pławniowice przez, nie wiem, rurę. Rozpoczęła się dyskusja w momencie, kiedy mamy kończyć. Ale nie neguję tego, bo w dzierżnie dużym jest też coś takiego jak stratyfikacja. Tak, i to pozioma i pionowa. Dokładnie. Więc wiemy, że tam w tym jeziorze, które generalnie jest słone i jakby je wymieszać, to by byłoby 6000 przewodności, to wiemy, że są warstwy, które mają 1000 albo 2000. W tym roku już się dowiedzieliśmy, że alga prawdopodobnie występuje w pewnych warstwach, nie występując w innych. I ona się pojawia nam w kanale Gliwickim z dzierżna dużego w zależności od pewnych zachwiań stratyfikacji. Czyli powiedzmy sobie, przewał chłodnicy pobiera z głębokości pobiera wodę do kanału. On ją pobiera i ona zwykle tam ma te 5000 przewodności czy 6 i nagle jest przestawienie 1500. Tak, czasami się ludzie złapią za głowę, ale jak to? Nie? Nagle taki zbiornik się wysłodził, złapało warstewkę stratyfikacji czystej wody. I co się dzieje? A tam jest alga. A tam się okazuje, że tam są na przykład 2 miliony na litrze algi. Inne badania w całym zbiorniku nie potwierdzają. I na przykład ta alga się pojawia w badaniach przez 3 dni z taką niską przewodnością, albo wysoką, że mamy 6000, a nagle jest 10 000 przewodności i jest alga. Po 3 dniach alga znika, przewodność wraca do normy. Więc to są bardzo złożone rzeczy, bardzo złożone. Natomiast czy mamy wysłodzenie? No, nie mieliśmy, jeżeli na przykład patrzeć na 22 rok, śnięcia w marinie wiosenne, w życiu nie ma mowy o żadnym wysłodzeniu mariny. Nie ma takiej możliwości, żeby tam wysłodzić wodę. No, chyba jest. Nie. Proszę. Nie. Szanowni Państwo, musimy... Zaczęliśmy, Łukasz na samym końcu wprowadzić nas do dyskusji, która byłaby bardzo żarliwa. Musimy, to nie miała być techniczna dyskusja o detalach i dobrze Państwo o tym wiedzieliście, że to się najłatwiej zawsze się rozmawia o jakimś jednym. No, a to nie ma tak dobrze. Mogę tylko jedno zdanie. No oczywiście, Złota że tak. alga to jest gatunek fitoplanktonowy, który zawsze będzie ciągnął do powierzchni i dlatego, że on fotosyntetyzuje, on musi być blisko powierzchni, żeby mieć dostęp do światła. I naprawdę nie trzeba dużo wody, żeby wysłodzić warstewkę powierzchniową i spowodować zamieszanie. Wystarczy większy opad. Dobrze. I tym pozytywnym akcentem. Dobrze, dziękuję Państwu za obecność, dziękuję ekspertom naszym za wizytę. Jeszcze raz może pozwolę sobie odczytać. Doktor habilitowany Andrzej Woźnica, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Marek Kajs, ekspert do spraw monitoringu wód, doktor inżynier Ewa Owczarek-Nowak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, doktor habilitowana Małgorzata Bąk, Uniwersytet Szczeciński, Adrian Brol, Polska Grupa Górnicza Spółka ZOO. Dziękuję Państwu serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Lamża. Dziękuję też serdecznie
serdecznie tłumaczom, którzy dzielnie nam w kabinie tłumaczą wszystko na język angielski. Państwu za przybycie i życzę miłego popołudnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za
Bowiem 16:20 mamy niewielkie opóźnienie, ale to w gruncie rzeczy nieistotne. Witam Państwa, którzy dołączyli i którzy cały dzień spędzili tu na tej konferencji. Ja się nazywam Przemysław Jedlicki, jestem zastępcą redaktora naczelnego katowickiej redakcji Gazety Wyborczej i zostałem poproszony przez pana profesora Andrzeja Woźnicę o poprowadzenie czegoś, do czego jedynie ja się nadaję, czyli absolutnie antynaukowego panelu. Raczej będziemy mówić tu o praktyce państwa. Zaraz Państwa przedstawię. Tytuł naszego panelu to Wiedza i doświadczenie, przeciwdziałanie katastrofom. I naszymi gośćmi są pani Barbara Pepke, zastępca dyrektora Departamentu Administracji i Logistyki w Urzędzie Marszałkowskim. Organizacji Urzędu, przepraszam, nie nadążamy za zmianami i zarządzeniami pana marszałka. W każdym razie pani dyrektor reprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i to się oczywiście zgadza. Okay. Jest z nami też, patrząc na wprost mnie, pan Andrzej Siudy, kierownik zapory w Goczałkowicach. Dzień dobry, panie dyrektorze, kierowniku. Obok pana kierownika jest dr Dimitar Zlatinow z Uniwersytetu Sofijskiego imienia świętego Klemensa z Ochrydy w Bułgarii. Przy pani dyrektor zasiada pan profesor doktor habilitowany Damian Absolon, który, jak Państwo wiecie, reprezentuje tutejszą uczelnię, czyli Uniwersytet Śląski w Katowicach. A tuż przy mnie jest starszy kapitan Tomasz Michalik z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, który jest też zastępcą dyrektora ośrodka szkolenia właśnie naszych dzielnych śląskich strażaków. Drodzy Państwo, przede wszystkim dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. Mamy trochę czasu, by porozmawiać o czymś, co zdarza się. Katastrofy wydają się być wpisane w codzienność naszego życia. U nas w redakcji, to będę odnosił się też do takich przykładów z mojej pracy, mamy karteczkę, którą swego czasu dostał każdy z dziennikarzy i ona ma bardzo zabawny tytuł 10 wypadków na wypadek wypadku. Mamy dokładnie rozpisane, co powinniśmy robić. No ale jak to w życiu jest, gdy dojdzie do katastrofy, no to zwykle działamy zapominając o tej karteczce i jest dużo improwizacji, ale jakoś dajemy radę. Na szczęście Państwa wiedza i doświadczenie powinny nam podpowiedzieć właśnie, jak zachowywać się, a właściwie jak raczej przeciwdziałać katastrofom. Nie chciałbym Państwa wyrywać do odpowiedzi, mikrofony są dla Państwa. No ale pierwsze pytanie, które kusi mnie jako osoby, która jest świadkiem wielu ciekawych wydarzeń, czy w ogóle można przewidzieć katastrofę, taką, o których Państwo się zawodowo zajmujecie. Pan kierownik Siudy pierwszy, potem pan doktor Zlatinow, który nawiązuje tu ze mną kontakt wzrokowy. Czy można zatem przewidzieć katastrofę, panie kierowniku? Mało tego, że można przewidzieć, ale trzeba mieć na to specjalne procedury, instrukcje, jeżeli chodzi o budowle piętrzące, dlatego że poza elektrowniami atomowymi to nie ma takich obiektów budowlanych, które przy katastrofie mogłyby stworzyć większe zagrożenie i większe zniszczenia. No, dla porównania podam tą katastrofę, która była w Stroniu we wrześniu zeszłego roku, gdzie pękła zapora. Ona miała objętość niewiele ponad 1 000 000 m2. Zbiornik Oczałkowice ma 100 razy więcej, więc są specjalne instrukcje, specjalne procedury, jak sterować takim zbiornikiem podczas normalnych warunków, podczas suszy, podczas powodzi, nawet bardzo dużej powodzi. Natomiast w momencie, kiedy wiemy, że coś takiego się może wydarzyć, mamy w szafach pozamykane instrukcje na wypadek katastrofy, co zrobić. Tu wtedy już
jak gdyby to się nie dzieje nagle, to już tutaj Wydział Zarządzania Kryzysowego wojewody się w to absolutnie włącza. Straż to są, bo ja mówię nie tylko o katastrofie takiej, że mogłoby zapora pęknąć, to jest bardzo mało prawdopodobne. Już takich czarnych scenariuszy tylko po prostu zrzuty mogłyby być tak duże, które już wywołają katastrofę. No i wtedy trzeba przeprowadzać zawczasu ewakuację. No w 2010 roku mieliśmy taką odliczankę, 17 godzin odliczania na ewakuację Czechowic-Dziedzic, bo wiedzieliśmy, że jeżeli się nie zrówna dopływ z odpływem, będziemy musieli zrobić zrzut ze zbiornika do Wisły, który na pewno się tam nie zmieści. No więc na to są procedury i zadał Pan pytanie, czy to można przewidzieć, to ci, którzy projektują takie budowle piętrzące, muszą to przewidzieć, muszą to zaprojektować, muszą zrobić procedury, instrukcje, jak się zachowywać w takiej sytuacji. Z praktyki, bo to jest bardzo ciekawe, co Pan mówi, jak to działa. Pan samodzielnie może, czy nie może podjąć na przykład decyzji o zrzucie wody, gdy wie Pan, że jest duża ilość wody dopływa do zbiornika, że ciągle pada, że grozi nam powódź, czy ma Pan nad sobą rozmaite państwowe służby, które to Panu wydają polecenia, a Pan, przepraszam za kolokwializm, naciska przycisk? Ile mam czasu na odpowiedź? Uzgodniliśmy z profesorem Woźnicą, że siedzimy tyle, ile trzeba. Więc to, co powiedziałem, jest wszystko opisane w procedurach. I te procedury w przypadku naszych zbiorników, czyli Goczałkowice i Kozłowa Góra, którym administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, tam te procedury są stosunkowo proste. Jak gospodarować wodą podczas powodzi, ale mówiąc tak po biblijnemu, droga do nich była długa, kręta i wyboista. To są setki symulacji na sucho, na modelach, jak przepuszczać wodę przez urządzenia spustowe przy różnych falach powodziowych i jak wybrać optymalne rozwiązanie. I patrząc na to, bo teraz mamy dostęp już od kilkunastu lat do wszystkiego, co się dzieje w zlewni, jeżeli chodzi o opady, potrafimy przewidzieć, jaka będzie wielkość wody, którą się możemy spodziewać. Wybieramy odpowiedni scenariusz i to realizujemy. Ale powiem, jak było na przykład w 2025 roku, w 2024 roku we wrześniu. Tam mieliśmy sytuację taką absolutnie nietypową, to znaczy ona miała miejsce poprzednio w 1972 roku, że zbiornik był sponiewierany przez suszę. Później jeszcze prognozy, które trwały tydzień, bo to pamiętacie Państwo w zeszłym roku we wrześniu, od tygodnia się mówiono we wszystkich mediach, że coś się wydarzy. W związku z czym wszyscy wyprzedzająco zrzucali tę wodę ze zbiornika, żeby przygotowywać się na to wezbranie, które nastąpi. Nawet robili to ci, którzy w te prognozy nie wierzyli, tak jak ja. I w sobotę na niedzielę, z 14 na 15, opad był o prawdopodobieństwie takim prawie 0,1% i myśmy podjęli decyzję, że nie zrzucamy wody w ogóle podczas całego wezbrania, bo mieliśmy policzone, jaka objętość fali do zbiornika dojdzie, a poniżej zbiornika Goczałkowickiego były dwie rzeki, czyli Iłownica i Biała, które niosły nieprawdopodobne ilości wody, jak nie notowane od chyba 1813 roku. I to było tak dużo wody w Wiśle poniżej zbiornika, że nasza woda, która zgodnie z procedurami powinniśmy zrzucać, spowodowałaby przelanie się wałów i zalanie kilka miejscowości. I teraz jak ktoś by mi powiedział, czy działaliśmy zgodnie z procedurami, no na pewno ze zdrowym rozsądkiem. Udało nam się, to się też nikt nie czepia, ale myśmy mieli policzone, że ta woda, która do nas dopłynie, tą falę, którą przechwycimy, napełni ten zbiornik tylko do normalnego poziomu piętrzenia, że nam zostanie jeszcze cała rezerwa powodziowa na drugą powódź, która mogłaby być równie taka sama. I wtedy właśnie takie procedury, jak my mamy, takie instrukcje przewidują, że oprócz ścisłego procedowania jeszcze mamy czas na takie i możliwości na działanie takie ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli chodzi o tym, kto co każe,
to się zatwierdza w decyzjach administracyjnych na sucho, na wiele lat przed powodzią i my później procedujemy. Informujemy oczywiście wojewodę, informujemy jako obsługa zapory zarząd spółki, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wody Polskie, ale my się nie pytamy, co robić i nikt się nie pyta. Po prostu wiecie, co robić. Tak, tak, no po prostu, znaczy to jest opisane w instrukcji, to jest zatwierdzone decyzjami administracyjnymi i można te procedury zmienić, może je zmienić ten, kto wydał tą decyzję administracyjną, ale na to jest miesiąc i to trzeba zrobić zmianę decyzji. To nie jest takie proste, dlatego większość dużych zbiorników procedury ma zatwierdzone decyzjami administracyjnymi, żeby właśnie nikt nie kręcił kurkami, co mu się wydaje, że się na tym zna. Bardzo dziękuję, panie kierowniku, to jest bardzo interesujące, co pan powiedział, ale o ile polską sytuację możemy sobie, państwo pewnie jako eksperci doskonale to znacie, studenci też, a pozostali, czyli odbiorcy no, z tego przekazu medialnego, o którym wspomniał pan dyrektor, pan kierownik Siudy, mogą sobie poczytać, obejrzeć, jak wygląda zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i w momencie katastrof w Polsce, ale jestem ciekaw właśnie bułgarskiej perspektywy. Jest, jak już przedstawiałem państwu, z nami dr Dimitar Zlatinow z Uniwersytetu Sofijskiego w Ohrydzie. Jak ważne w państwa badaniach jest właśnie tematyka przeciwdziałania katastrofom, panie doktorze? Thank you very much. I'm not sure that one can predict disaster, but what we should do is to prevent them, because every disaster costs money. To prevent it and to create the infrastructure for preventing it, and also to mitigate and to cope with the challenges and problems they create. So there is an interesting theory in economy, devoted to the growth theory. It is something interesting because economists think that economy destroy environment and nature, so economic development and growth may be something wrong and bad for the society, but here is the role of the government to prevent and to create this infrastructure, so no money is going to the bad weather or something else. So it is a very important question, and more economists stress it. Bardzo dziękuję. Jest z nami też pani Barbara Pepke, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Pani dyrektor, z punktu widzenia tego, czym pani się zajmuje, to co jest najbardziej potrzebne, by w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, no pewnie powodzi, chciałoby się powiedzieć, bo przecież nie pożaru, nie o tym jest ta konferencja, chociaż jest z nami też Straż Pożarna, ale to bardziej w powodzi się też przydajecie nieraz. Jaką rolę ma Urząd Marszałkowski w ogóle tutaj w tej materii? Mimo że pracuję w urzędzie ponad 15 lat i mam ponad 20-letni staż w administracji, przepraszam, ponad 30-letni, to nie dostrzegam tutaj takiej roli ratunkowej, jeśli chodzi o w momencie samej katastrofy, ale mamy mnóstwo jednostek. Są to szpitale w górzystym terenie. Nasza jednostka administruje zbiorniki wodne, nasza spółka. I w samym momencie, kiedy dzieje się katastrofa, urząd musi gromadzić informacje,
raportować do wojewody, a później pomagać, zbierać informacje, protokołować straty powodziowe i zabiegać o środki, na przykład z dotacji z budżetu państwa, na nie tylko usunięcie skutków tych strat, tych szkód, które powstały w naszych jednostkach, gdzie są pouszkadzane skarpy, drogi w szpitalach, zwłaszcza w górzystym terenie, ale również jako ten zespół do spraw szacowania strat jesteśmy wyczuleni, aby przewidywać takie rozwiązania usuwania tych skutków, aby pozwoliły na modernizację tych uszkodzeń. Nie chodzi o to tylko, żeby odmalować zalany szpital, ale żeby przewidzieć stworzenie takiej infrastruktury, odbudowanie, która w przyszłości zapobiegnie uszkodzeniom tej infrastruktury. Kiedy jest projektowana droga w terenie górzystym i jest ona wybrukowana, to komisja nie przewiduje, nie szacuje nowej drogi wyasfaltowanej, tylko odbudowanie tej być może zabytkowej, droższej drogi, ale brukowanej, po której ta woda nie będzie tak spływać. I wnioskujemy o takie źródła finansowe z budżetu państwa. Czasami na to czekamy, bo ja widzę, że rok, 2, 3 lata się czeka na takie środki i jeszcze dziś na przykład takie inwestycje niestety nie ruszyły, bo to jest czasochłonny proces. To jest współpraca z wojewodą, to są decyzje ministerstwa na takie dotacje, ale wybieramy takie, gdzie jest modernizacja tych obiektów, żeby, tak jak mówię, tych katastrof nie było, żeby nie było zalań obiektów i uszkodzeń. I to jest taka rola koordynacji i opieki, bo województwo śląskie ma ogromną ilość jednostek oświaty i szpitali. Nie wiem, czy mogę zapytać, czy pani pamięta rząd wielkości, bo powódź z minionego roku, o której wspomniał pan kierownik Siudy, nie była w naszym województwie tak tragiczna w skutkach jak w województwie dolnośląskim, gdzie jak dzisiaj pojedziemy na górską wycieczkę gdzieś w Dolinę Kłodzką, to nadal zobaczymy skutki tego wydarzenia, ale tak jak pani dyrektor wspomina, to są szpitale, to są szkoły, to są drogi, to jest też Śląski Zakład Melioracji, przecież też podlega pod... Dokładnie my tutaj akurat tych naszych zdefiniowanych z 20 paru takich największych szkód, to były szkody na zbiornikach, które są administrowane przez naszą spółkę. To były ogromne kwoty. Tutaj może szkody, kwoty przytoczyć pan dyrektor Siudy. Ale powiem, że na przykład odbudowa jednej drogi na terenie szpitala to jest ponad 5 milionów. Jeden ciek, który nie jest uregulowany i to jest kwota 500 000 złotych. Ten ciek powoduje, że dojazd do szpitala jest niemożliwy w czasie powodzi. I to się co jakiś czas, przy każdej powodzi dzieje. I zabiegamy o to jako jednostka samorządu, aby zdobyć dotację celową i to uregulować. Jest skarpa za kilka milionów, na której są zbiorniki przy szpitalu. To są rzeczy do zrobienia. Wiem, że dyrektorzy jednostek czasami nie wierzą, że to się dzieje. Myślą, że zapomnieliśmy o nich, o tych ich szkodach, ale niestety po roku jeszcze dalej ten proces ubiegania się o dotacje trwa i my wierzymy, że do tego dojdzie. Tym bardziej, że jak śledziłam w 2010 roku, gdy była powódź, to pozyskałam takie informacje, że w 11, 12, 13 roku jeszcze województwo śląskie realizowało inwestycje usuwające te skutki powodzi, regulujące, wzmacniające jakieś brzegi, na przykład w Raciborzu, z dotacji celowej z budżetu państwa. Niestety to jest w Polsce, nie wiem jak w innych krajach, tak czasochłonny proces, ale możliwy. I to jest rola właśnie tego właściciela, zarządu województwa o zadbanie o to, nie pozostawienie tych szpitali czy szkół z tym problemem. Rozumiem, dziękuję pani dyrektor. Są z nami naukowcy, to nie tylko doktor Zlatinow, ale też pan profesor Absalon. I chciałem panom zadać teraz pytanie, bo pan kierownik Siudy mówi o procedurach. Pan doktor wspomniał o tym, że generalnie są też teorie ekonomistów o tym i inaczej wygląda rola państwa, inaczej rola wolnego rynku, a inaczej pewnie o tym będzie mówił pan kapitan, jeszcze rola służb.
Jak panowie, tu pytanie do pana Zlatinowa w pierwszej kolejności, do pana profesora Absalona w drugiej, jak panowie widzicie rolę naukowców właśnie w takim praktycznym przeciwdziałaniu katastrofom, gdzie państwo siebie sytuujecie, wasze jednostki w tym systemie, bo tu powinno być to wszystko zazębiać się w modelu idealnym, ale wiemy, że życie wygląda różnie. To może najpierw pan profesor Absalon, a potem pan doktor Zlatinów. Bardzo proszę. Ja wrócę do pana pierwszego pytania, czy możemy przewidzieć właśnie, katastrofy, oczywiście. ale to połączę ładnie, mam nadzieję. Nie tylko, że możemy, ale musimy. I uważam, że jeśli chodzi o powodzie i kwestie hydrologiczne, to my doskonale wiemy, jak ten mechanizm przebiega, jak to działa i mamy gotowe również wzorce zachowań. I ochrona przed powodzią to jest proces dość długotrwały, bo kluczowe jest zagospodarowanie przestrzenne i te zagospodarowanie przestrzenne odbywa się w dość długim czasie. Jeżeli my właściwe plany stworzymy zagospodarowania, w których pojawią się elementy związane z ryzykiem i zagrożeniem powodziowym, no to już połowę, że tak powiem, zagrożeń nam odpadnie, bo nie wpakujemy się w miejsca, w których na pewno ta woda się pojawi. Dochodzą do tego absolutnie katastrofalne wezbrania, które no, zdarzają się, ale zdarzają się na tyle rzadko, że się w perspektywie, powiedzmy, pokolenia tym niespecjalnie przejmujemy i wtedy wchodzi hydrotechnika i wchodzi również kwestia przestrzeni dla rzeki. Jeżeli te trzy elementy jesteśmy w stanie połączyć i przekonać decydentów, polityków, społeczeństwo do tego, że tak należy zrobić, bo inaczej będzie niedobrze, to jesteśmy w domu i można powiedzieć, że w dużej kwestii mamy czyste sumienie w sprawie tego, że zrobiliśmy wszystko, żeby się uchronić przed skutkami powodzi. Bo przed wezbraniami się nie bronimy, jak to by pan kierownik powiedział, zbójeckim prawem każdej rzeki jest wylewać. I ona prędzej czy później pojawi się w miejscach, w których się nie pojawia na co dzień, ale pojawi się tam, nie wiem, z mniejszą częstotliwością, w dużym wydaniu, z dużą powodzią, z większą częstotliwością. Więc tu jest kwestia tego, żebyśmy wiedzieli, jak to działa, a przepisy na to mamy. My jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, przecież tu będzie powódź, nie budujcie się tu. Firmy ubezpieczeniowe tutaj powinny ogromną rolę mieć w tym wszystkim, bo powinny po prostu nie dawać ubezpieczenia w terenach, które są zagrożone powodzią. Wtedy nie ma szansy na kredyt, nie ma szansy na budowę, nie ma szansy na biznes w tym miejscu. Zaraz do tego wątku wrócimy, panie profesorze, bo fascynuje mnie to, co pan powiedział, ale najpierw pozwolę sobie zapytać pana doktora Zlatinowa. Jak to wygląda w Bułgarii, jeżeli chodzi o rolę właśnie naukowców w zapobieganiu katastrofom? Gdzie państwo się sytuujecie w tym systemie? Bardzo proszę. Okay, thank you. I think that economists must calculate the losses of disasters and also the possible avenues to prevent them. And as regard the roles of scientists in Bulgaria to prevent disaster and so on, I think that it is not quite popular to relate on their expertise and to use there as an expert. And Bulgaria is one of the countries in the EU that suffers from this. We have very intensive floods in the end of September and the beginning of October, and so the damages are really huge. So it is a problem that is cascading in Bulgaria, and it will be more severe if the government and the scientists cannot find the way to share this responsibility to prevent and to cope with such disasters. But I think that the role of scientists in Bulgaria is not the desirable one, and the damages are apparently huge.
Thank you. Panie doktorze, proszę pozostać przy głosie, bo powiedział pan coś bardzo ważnego. Jak pan sądzi, z czego wynika ta słaba pozycja naukowców w dialogu z rządzącymi? Yeah. This weak position is because of the institutional mechanism that is not so strongly related to scientists and their logics. When you build resorts without the expertise on this and planning, yeah, the nature will destroy them. And now in Black Sea resort in Bulgaria, it is a huge problem, and the government tries to cope with this, but it is too late. Because if scientists can plan and prevent and build infrastructure as natural structures, it should be used, and it is also the matter of money, and corruption is a huge problem here. If you pay somebody to build a hotel as you want, who will be blamed for the damages afterwards? One more question. Jak w takim razie, pomijając kwestie śledcze, kryminalne, korupcji, czyli zwykłą, ordynarną, no niestety czasem codzienną przestępczość, jak w takim razie w takim dialogu z władzą wzmocnić pozycję naukowców, by byli słuchani mimo wszystko? Czy gdyby pan mógł zażyczyć sobie czegoś? No, wiem, że to nie koncert życzeń tego typu debaty, ale no, czasami są wybory i to jest taki moment, kiedy politykom łatwiej podsunąć jakiś trop do rozwiązania. Gdyby pan mógł sobie czegoś zażyczyć w optymistycznej nadziei, bo pani powiedziała, że będzie pesymistycznie, tak? Dobrze, dobrze, to teraz optymistycznie. Pan doktor może poprosić polityka, by zaczęli słuchać naukowców. Jakby pan to zrobił, na czym by zależało najbardziej? I think that scientists are too delicate one. We stayed at our cabinet doing our research, and when the media comes to have interviews with us, we use terminology and strong sentences, but no real power to the society. So if you're more active and the proactive part of communication, maybe the society will benefit this. Because I know scientists that they are brilliant, but when it comes to explain their views and conclusions and recommendations, they say, no, I'm a scientist, I'm doing research, no, and it stops there. So the communication is crucial here, according to me. Ta rozmowa to też może być wymiana nie tylko uwag, ale też rad, więc w świetle tego, co pan powiedział, jestem ciekaw państwa opinii. No, pierwsze, co mi przychodzi, to naukowcy do internetu, czyli media społecznościowe, TikToki, Instagramy, Facebooki. Niech tam profesorowie szerzą swoją wiedzę. Moje doświadczenie uczy też, i tu jest dobry przykład Uniwersytetu Śląskiego, cokolwiek chce wydobyć jakąś specyficzną wiedzę od pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Wiem, że wystarczy zadzwonić do jego rzecznika i zawsze poleci mi kogoś eksperckiego, czy to psycholog, czy to ekonomista, psychiatra, czy spec od polityki międzynarodowej. Dobrze w uczelniach stworzyć sobie taką listę
dobrze tych ludzi nauczyć rozmowy z mediami. To jest niekiedy trudne, media są różne, dziennikarze zwykle wredni, ale da się tego nauczyć. Wracając do pana profesora Absalona, ale będę miał też pytanie tutaj w tym wątku do pana. Powiedział pan o korupcji przy inwestycjach, a pan profesor Absalon powiedział o zagospodarowaniu przestrzennym. A ja widziałem tutaj na państwa wydziale kilka ciekawych książek, między innymi o miastach nad rzeką, z Londynem na okładce. I mam taki przykład z sąsiedniego pięknego miasta, z Katowic. Jakiś czas temu Najwyższa Izba Kontroli przebiegła się po planowaniu przestrzennym i odkryła, że w Katowicach w sposób dość swobodny rozdawano pozwolenia na budowę w strefie zalewowej rzeki Mleczna. Powstały bardzo ładne i bardzo drogie domy, jeszcze stoją i pewnie postoją, dopóki nie będzie powódź. Mieszkańcy z kolei kpili, to państwo może wiecie, a młodzież z internetu na pewno to wyhaczyła. Mieszkańcy katowickiego Podlesia, co większa ulewa, gdy Mleczna wzbiera, zaglądają na położonego tuż przy Mlecznej Lidla i zastanawiałem się, zaleje, nie zaleje, zaleje, nie zaleje, a zalało parking, no, dobrze im tak, wiedzieli, gdzie się budują. My wiemy od was, od naukowców, gdzie może zalać. Powiem więcej, każdy z nas może znaleźć w internecie mapy możliwych zalań. To nie jest trudne, to jest 5 minut w Google. Gdzie tam? Teraz jest już sztuczna inteligencja na wyszukiwarce, więc zajmie to nawet mniej czasu. I tak samorządy pozwalają budować się tam, gdzie może być powódź. Jest taka wspaniała książka 100 lat planowania w Polsce. Nic się nie uczymy, panie profesorze. Głupota, celowe działanie. Pytanie, to jest pytanie. Głupota, celowe działanie, czy po prostu zwykła chęć ordynarna zysku? Panowie? Pan profesor i pan doktor. Ja do tego Lidla wrócę, bo jego paradoksalnie zalało przed otwarciem. Tu już było wszystko wyłożone na półkach. Ja niedaleko mieszkam, nie w Katowicach, ale w Mikołowie, więc właśnie słyszałem od kolegów z Podlesia, że tak się zadziało. Natomiast ja myślę, że to jest polityka troszkę. Dlatego, że z jednej strony mieszkańcy wiedzą, ale z drugiej strony to jest na przykład ich teren. No i chcą go sprzedać, na tym terenie ktoś chce się wybudować. Wydaje mi się, że to jest pewna uległość polityków w stosunku do elektoratu i to jest chyba pierwsza rzecz, która jest tym grzechem pierworodnym tych działań, a potem z drugiej strony jest to może nie głupota, ale niewiedza. W mniejszych urzędach nie ma specjalnego wydziału środowiskowego. Ludzie, którzy tam pracują, często są w jakimś wydziale, nie wiem, rozwoju, planowania i to są ludzie, którzy nie mają wykształcenia kierunkowego, no a decyzje muszą wydawać, więc, a nie ma się kogo zapytać. Pan burmistrz, wójt wymaga decyzji i jeszcze mówi tak, jaka ma być ta decyzja, bo przecież to są moi wyborcy, albo ten biznes będzie przynosił podatek dla gminy, więc to jest pewien zespół czynników, ale wydaje mi się, ten polityczny w przypadku dużych decyzji jest kluczowy. Taka jest moja opinia z doświadczenia wieloletniego. Widzę, jak niektóre decyzje były wydawane i uważam, że tam nie było głupoty ani ekstracelowego działania, tylko no gdzieś tam właśnie polityka z biznesem. Bardzo ładnie pan to nazwał, że oddziela pan profesor, docencie, drodzy słuchacze, to co powiedział pan profesor, bo pan profesor założył, że głupota i polityka to dwa różne światy. Ciekawe, czy tak jest w Bułgarii. I'm not sure that they are different. Sorry. In Bulgaria, we have a problem because politics and politicians are mainly people that are interested in other things that public utility and wealth. So it is a very tricky question for Bulgaria. Uciekł pan doktor, a jak wygląda kwestia zagospodarowania przestrzennego w Bułgarii z pańskiego doświadczenia? Dochodzi do takich, nie chcę powiedzieć nadużyć, ale do takich
ewidentnie zaskakujących sytuacji, że powstaje coś w miejscu, nie wiem, na przykład w Ochrydzie albo w Sopfi, albo gdzieś w innym miejscu, gdzie płynie rzeka, coś w miejscu, które wydaje się no, raczej nie powinno być zabudowane, a tam właśnie piękne nowe osiedle, magazyn wysokiego składowania znanej międzynarodowej korporacji. Yeah, we have such cases, and we have new buildings without streets. It's a very luxury building with expensive apartments there, and tons of mud before it, because it's something very, very stressing for the inhabitants there. So it is not only the chance for planning and for creating it, but it's also about natural logics and responsibility to this society. Pan kierownik Siudy i pan profesor Absalon. Jeśli chodzi o te tereny zalewowe, to ja bym powiedział, że 99% mamy problemy rozwiązane, tylko brakuje, tak to mówią matematycy, dx, natomiast do woli, żeby to zrobić, no to są lata świetlne i to nie, ale muszę to skończyć. Mamy w Polsce od wielu, wielu lat bardzo dobrze rozwiązane księgi wieczyste. To jest informatyczny system w całej Polsce dla każdego jawny, to jest, każdy może sobie tam zerknąć, mając numer księgi wieczysty, może sobie zobaczyć wszystko. Z tego co wiem, bo to kosztowało kilka miliardów złotych dawno temu, natomiast tam jest kilkanaście jeszcze wolnych rekordów, które można wypełnić. Natomiast mamy za kilkaset milionów zrobione od 2014 roku, co kilka lat unowocześnione. Każdy też może obywatel na to sprawdzić. Mapy zagrożenia powodziowego, mapy zalewowe o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. No wystarczy, żeby w tych księgach wieczystych była tylko informacja do każdej jednej działki. Sztuczna inteligencja to może zrobić, cokolwiek. W jakim prawdopodobieństwem dana działka będzie zalana? Czy raz na 10 lat, czy raz na 100, czy raz na 1000? I jestem z natury wolnościowcem, w związku z czym nie lubię, jak władza cokolwiek komukolwiek zabrania, ale jak ktoś już popełnia błąd, bo na przykład wie, kupując, bo w księgach wieczystych to jest napisane, chce się budować i poniesie szkodę, bo mu zaleje dom, a jest prawdopodobieństwo tam na przykład raz na 10, czy raz na 20 lat, że to będzie zalane, czy raz na 100 lat, no to ponosił takie ryzyko i niech nie czeka od kogokolwiek odszkodowania. Natomiast kierowniku, wejdę w słowo z całym szacunkiem, to tak nie działa. Ubezpieczenie. To rozwiąże broker ubezpieczeniowy. Jeżeli ubezpieczenie będzie kosztowało 10, 20, 30 razy więcej niż na terenach niezalewowych, a nieruchomość będzie kilkanaście razy tańsza później do sprzedania, to rozwiąże to wolny rynek. Tylko trzeba połączyć te dwa opracowania, które są dostępne dla każdego, bo większość ludzi nie umie z tego korzystać. Miało być optymistycznie, więc jest. Ja będę teraz tym pesymistą. Problem polega na tym, że większość ludzi nie potrafi nawet czytać planów miejscowych. Kupują domy i nie zastanawiają się, co może stać się na ich działkach, a co dopiero obok, ale zostawmy to. Panie profesorze? Ja może też nawiążę do tego tematu, bo jeśli chodzi o powodzie, to mamy 3 strategie. Albo odsunąć ludzi od rzeki, albo rzekę od ludzi, albo nauczyć się z tą powodzią żyć. I ludzie, którzy od lat mieszkają w strefach takich zagrożenia powodziowego, nad Odrą chociażby, doskonale to ryzyko znają i oni potrafią wiedzieć, że w pewnych miejscach naprawdę już nie inwestujemy. Natomiast problem polega na tym, że też część ludzi przyjeżdża, prawda, skądś i właśnie wrzuca się na te tanie działki, które za chwilę zostaną odrolnione i można się tam budować. Przecież obok jest piękny wał przeciwpowodziowy. No, kiedyś byliśmy świadkiem takiej sytuacji, przyjeżdżamy po remoncie wału i dosłownie, nie wiem, 30 metrów za wałem wystawiony nowy budynek, gdzie powódź była rok wcześniej. No i pytamy się tego człowieka, czy on się nie boi tutaj mieszkać. A on mówi, no ale przecież to była woda 1000-letnia, to co ja się mam bać? Bo to było po powodzi 97 roku. Te wody 10-letnie, 100-letnie my operujemy tym i wiemy, że to jest tylko prawdopodobieństwo i statystyka trochę wprowadzają ludzi w błąd. Może nie powinniśmy tego używać.
wobec ludzi, którzy nie znają specyfiki powstania tych danych, no bo to jest prawdopodobieństwo 1% wynika z analizy ciągu statystycznego dostępnych danych pomiarowych. Jeżeli mamy krótki ciąg pomiarowy, to my nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować tej wody tak zwanej 1%, która w większości się tam pojawia. Jak nazwać wodę, która cały czas mówimy, że ona jest 1000-letnia, ona wystąpiła 3 razy w ciągu 27 lat, jak w Czechowicach-Dziedzicach. Ona już nie jest 100-letnia, ani 1000-letnia, tylko 10-letnia, czyli o 2 rzędy wielkości. To trzeba wszystko zmienić. Ludzie o tym nie wiedzą, hydrotechnicy o tym wiedzą. No, statystyka jest bezwzględna. No, jeżeli coś wystąpiło w ciągu 27 lat 3 razy, to nie jest 1000-letnią wodą, bo nie może być. Ale dzisiaj wtrącę. Z drugiej strony mówi się coraz częściej, że zmiana klimatu powoduje, że pewne zjawiska zaczynają troszkę inaczej funkcjonować. I o tym wiedzę ma już dzisiaj każdy, bo o tym się trąbi nawet czasami zbyt wiele, zwalając wszystko na kwestie zmian klimatu, a to nie do końca jest wszystko kwestią zmiany klimatu. I myślę, że ta świadomość w społeczeństwie, że zmiany klimatu powodują nawalne opady częściej, prawda, ekstremalne susze dłużej trwające, pojawiające się w niespotykanych do tej pory okresach w roku, jak na przykład na wiosnę. Więc ta świadomość zmian u ludzi już jest, ale jeszcze jakoś nie łączy się z tym skutkiem katastrofy, w przypadku powodzi szczególnie. Ludzie, którzy pracują z ziemią, czy rolnicy, to doskonale sobie zdają sprawę, jak wygląda susza. Dzisiaj mają absolutnie nowe świadomość. Wiedzą, że bez na przykład podlewania pewnych rzeczy nie warto w ogóle iść w te uprawy, bo to się już nie uda. Więc tutaj no, można, edukacja to jest powiedzmy moja działka również i myślę, że studenci w tym budynku są w tej kwestii dobrze wyedukowani. Natomiast jak się przebić do osób, które no, nie do końca mają, że tak powiem, wykształcenie w tym kierunku, wydaje mi się, że szkoła ogranicza przedmioty przyrodnicze mocno. To jest pole dla geografii, prawda, w szkole, która ma w tej chwili jakąś mizerną liczbę godzin. Uczymy się, tu nie chciałbym biologom wrzucać kamyczka, ale jest bardzo szczegółowo, kwestie biologiczne są rozważane na poziomie nieraz absolutnie temu człowiekowi zbędnym, a kwestie życiowe związane z ryzykami, jakie się pojawiają w życiu każdego człowieka, czy on będzie biologiem, czy chemikiem, czy filologiem, czy socjologiem, psychologiem, wydaje mi się, że tego jest za mało w szkole. I tu jest, jak mówię, trochę nasza rola i trochę rola kształcenia nauczycieli w tej kwestii reformy programów szkolnych. To się pojawia, ale wydaje mi się, że tego jest ciągle za mało. Ciekawy wątek. Równie ciekawe było to, co mówił pan kierownik Siudy o tym, że w pewnym momencie rynek może to wolny uregulować. Coś w tym jest. Jeżeli coś się stanie, to z jakiegoś powodu jest stanie. No, pytanie, czy nasze państwo chciałoby tak wejść w system ksiąg wieczystych, by dołożyć informacji do systemu, nie? Ja myślałem, że to będzie zrobione, bo jakby plany ryzyka powodziowego robione, to tak o tym mówiono. Z jakiegoś powodu to nie zrobiono. Ja myślę, że to jest kwestia też i odszkodowań, bo jeżeli ktoś kupił w dobrej wierze jakąś działkę i ona była w miarę tanie, może tam budować i nagle się dowiaduje z ksiąg wieczystych, że ona jest nic nie warta, może sobie budować, tylko no i teraz to zapłaci odszkodowanie, prawda? No więc, ale to nie jest wiedza, to jest przypuszczenie moje. A wiedza, o której wspomniał pan profesor Absalon, też jest bardzo ważna. Do tego wątku jeszcze postaramy się wrócić, ale gdy dzieje się tak, jak panowie do tej pory mówili, czyli powódź, zabudowa terenów w różnych okolicznościach, niekoniecznie tylko przyrody, działania związane z odbudową infrastruktury, która spada zwykle na samorządy. To nie jest tak, jak pan dyrektor powiedział, że ludzie nie będą mieli pretensji. Zawsze będą mieli pretensje do rządzących. Edukacja, która, no umówmy się, jest jaka jest, szczególnie właśnie na poziomie no, szkoły średniej, podejrzewam, nie? Nawet podstawowej, nawet podstawowki, wydaje mi się, że pewne rzeczy można już na koniec dnia, dzieciom na koniec dnia to wszystko spada na naszych dzielnych strażaków, którzy muszą rzucić wszystko i ratować cały świat przed powodzią. Wiadomo, że
taka służba jak Straż Pożarna to po pierwsze cieszy się jednym z największych poziomów zaufania Polaków. Wiadomo, że jest to służba mundurowa, więc wiadomo, że procedury na wszystko muszą być. Czyli co, zawodowo zajmujecie się przeciwdziałaniem katastrofom, czy już jak jest, że tak powiem, nie powinienem powiedzieć mleko się rozlało, nie? Tylko że rzeka wylała? Raczej powiem tak, że myśmy tutaj już bardzo dużo mówili o planowaniu. Tutaj również pani mówiła o przywracaniu normalności. No i pozostało to, co jest w środku, czyli reagowanie. Zanim przejdę do tego reagowania... Macie najgorzej, bo macie najwięcej roboty z tym wszystkim. No dokładnie, tylko żebyśmy też wiedzieli, że my jesteśmy bardzo ważną, ale tylko częścią składową systemu, żeby to właśnie powiedzieć. My też, jeżeli mówimy o planowaniu, też w jakiś tam sensie próbujemy wcześniej zareagować. Tak jak już pan redaktor powiedział, mamy na wszystko zasady i między innymi mamy też zasady postępowania na wskutek otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych lub hydrologicznych. Jeżeli na przykład mamy ten stopień drugi, to już poszczególni komendanci powiatowi miejscy mogą zwiększyć stany. Jeżeli jest trzeci stopień, to już są zobowiązani do tego, żeby zwiększyć stany. Możemy też nasze służby dyslokować odpowiednio w odpowiednie miejsce. W międzyczasie również monitorujemy miejsca zagrożone. Też takie działania w zeszłym roku były, że podwyższaliśmy wały przed tym, jak szła woda. To są takie działania trochę wcześniej. Oczywiście polegamy głównie na Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo z nimi współpracujemy i one są częścią składową systemu KSRG i dlatego ta współpraca najlepiej działa między tymi systemami. No i później właśnie już jest cała reakcja, bo zwykle jak my działamy, no to już wiadomo, że to mleko, tak jak tu pan redaktor powiedział, się rozleje. Odra wylała. Tak jakby to powiedzieć, mleczna Odra, Wisła, to tych rzek jest na terenie województwa śląskiego bardzo dużo. Natomiast my już wtedy działamy, no i w tym momencie bardzo dużo dobrej pracy robią drony, ponieważ na bieżąco poprzez współpracę, mamy już też grupy takie dronowe, współpracę z dronami możemy na bieżąco ocenić, gdzie fala idzie, co jest zalane i możemy na bieżąco podejmować decyzje w sztabie. Bardzo dobrym naszym systemem, który już wypróbowaliśmy w zeszłym roku, to był system SWS, który sobie stworzyliśmy, czyli system wspomagania sztabu. Dzięki temu systemowi możemy poprzez szczytanie plakietek na wozach od razu wiedzieć, jaki zespół, z iloma ludźmi, w jakim miejscu jest i możemy to na bieżąco monitorować. No i myślę, że to są takie elementy składowe, które nam bardzo dużo pomogły podczas tych powodzi błyskawicznych, że no nie jesteśmy w stanie całkowicie im zapobiec, prawda? Z tego powodu, że jak są opady deszczu, a zwłaszcza jeżeli są opady intensywne deszczu w górach, to ta woda musi gdzieś spłynąć i zawsze na początek jest tak, że jest to wezbranie. Natomiast minie chwilę czasu i my już potrafimy z tym odpowiednio zadziałać, no i dzięki tym systemom umniejszyliśmy te straty, które mogłyby być dużo większe. Ja wiem, że również Racibórz Dolny i Polder Buków powstały po 1997 roku i bardzo dużo wody przyjęły. Częściowo nas uratowały, można powiedzieć w cudzysłowie, Czechy, gdzie w Ostrawie pękła tama i ta fala powodziowa nam nieco zwolniła. Ale też również mieliśmy dużo różnej pracy związanej właśnie z tym zbiornikiem Racibórz Dolny. Był nieszczelny wał, musieliśmy go uszczelnić, bo pewna firma zrobiła sobie przejazd, przekop i nie poinformowała, ale daliśmy radę, no ale to nie wyszłoby, gdybyśmy tego ciągle nie monitorowali. I tutaj mój bardzo duży ukłon jako strażaka PSP dla straży OSP, których mamy dużo, z którymi współpracujemy, chociaż też chciałbym powiedzieć, że my jako województwo śląskie jesteśmy bardzo dziwnym województwem i bardzo specyficznym. Jesteśmy
innym województwem niż cała Polska. Z tego powodu, że jeżeli zobaczymy sobie na naszą aglomerację, to jak wjedziemy sobie w Mysłowicach albo w Jaworznie, to wyjedziemy w Gliwicach i przejedziemy przez 20 miast. No przejedziemy i nikt nie będzie wiedział, że ktoś przejeżdżał. Jak ktoś jest z zewnątrz, to nie będzie wiedział, że przejechał przez tyle miast. Tak samo jak od góry wjedzie ktoś w Będzinie, to wyjedzie w Tychach i też za bardzo nie będzie wiedział, bo to są wszystko aglomeracje. Każda z tych aglomeracji ma swoją straż, ma swoje jednostki JRG i dlatego my na tym terenie właśnie zurbanizowanym jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni jako PSP z tego powodu, że mamy dużo tych strażnic. Natomiast cała Polska jest niestety zależna, niestety albo stety, od ochotników OSP i to są ludzie, którzy bardzo wiele dają od siebie i dzięki nim funkcjonują wszystkie inne województwa. U nas to głównie tyczy właśnie samego południa i samej północy, natomiast jest to też bardzo duży ukłon i moje też podziękowania, bo te OSP coraz bardziej są lepiej wyposażone i coraz większą pomocą nam służą. Ja tylko dodam do tego, co pan kapitan był uprzejmy powiedzieć, do tej aplikacji System Wspomagania Sztabu. Ją stworzył właśnie szef OSP w Bieruniu i państwo ją, teraz to jest aplikacja, więc mogę użyć brzydkiego słowa, zaimplementowali. Przy okazji doktorant Uniwersytetu Śląskiego, więc to wszystko się nam ładnie zazębia. Panie kapitanie i pani kierownik, pani dyrektor, do was teraz jeszcze jedno pytanie, bo mamy taką sytuację, że mamy program ochrony ludności. 540 mniej więcej milionów złotych jeszcze w tym roku do wydania właśnie na wzmocnienie odporności na sytuację kryzysową, mówiąc najdelikatniej. Widziałem listę zakupów dla kilku dużych miast aglomeracji, którą podpisali już prezydenci. No, przyznam, wygląda imponująco. I większość zakupów jednak z myślą o albo OSP, albo PSP. Jak pan kapitan ocenia to? I pytanie do pani dyrektor. Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego, czy tu też widzicie jakieś pole do tego, by poprawić swoją sytuację, że tak powiem, antykryzysową? Pani dyrektor i pan kapitan może. Rola marszałka tutaj w tym obszarze jest nowym zadaniem. Nawet nasze Biuro Bezpieczeństwa dopiero się pojawiło bodajże chyba od pół roku w urzędzie i dotąd bardziej starosta był postrzegany jako ten przedstawiciel, który miał taką rolę. I wiem sama, bo też jestem akurat radną w powiecie i zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo zaniedbany obszar, że samorządy nie są wyposażone nawet w podstawowe jakieś elementarne rzeczy, które powinny być na stanie. Dokładnie, to żeby uświadommy sobie. Tak. Ja widziałem tą listę, to są łopaty, przedłużacze do prądu, worki na piasek, to może nie jest takie straszne, ale nawet kuchnie polowe, śpiwory, no brakuje wszystkiego. To jest bardzo zaniedbany temat. Drugim problemem jest coś, z czym niestety, ale urzędnik się musi zmierzyć. Jest koniec roku, wojewoda nagle ma do rozdania bardzo duże pieniądze, a samorząd, który musi stosować prawo zamówień publicznych i kupować to w przetargu, musi to zdążyć kupić. I bardziej się borykają samorządy z przeprowadzeniem tej procedury zakupu, a wojewoda z wydaniem pieniędzy. Niż z listą potrzeb. Tak. I na pewno to jest dopiero początek procesu. To nie jest coś, co my rozwijamy, dokładamy. My tutaj mamy naprawdę duże zaniedbania, ale jest to pocieszające, że w ogóle takie środki się pojawiły w trudnym, że tak powiem, momencie budżetu państwa i że cokolwiek działamy, ale to są naprawdę, jeśli chodzi o marszałka samego, to są takie początkowe działania, wejście w tą rolę w tym obszarze, bo... Trzeba sobie zadać pytanie, co się stało z magazynami przeciwpowodziowymi, które kiedyś jeszcze nie tak dawno wszędzie istniały. Pewnie to samo, co z obroną cywilną. Uległy radosnemu i swobodnemu rozwiązaniu przez
no, generalnie na koniec dnia polityków. Panie kapitanie, ale ma być optymistycznie, ma być pesymistycznie, więc będzie całkiem na odwrót, będzie optymistycznie. W tych dniach jednostka ratownicza, gaśnicza w Piotrowicach Katowickich dostała informację, że będzie 1 700 000 na system zdalnej detekcji. To nie na powódź, ale na pożar. Ale właśnie pan komendant, który tam był, też zapowiadał dalsze zakupy, więc z punktu waszego chyba idzie trochę ku lepszemu. Raczej powiem tak, ja jestem bardzo zadowolony, ale tutaj powiem w dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia, jestem bardzo zadowolony, bo tu trzeba powiedzieć i jedną rzecz, że w ubiegłych latach było bardzo dużo zakupów do OSP i bardzo się cieszę, że takie zakupy były. Natomiast doszliśmy do takiego paradoksu, że samochody jednostek OSP były dużo nowsze i dużo lepsze niż samochody, których jeździła Straż Pożarna. Za małą frekwencję mieliście. Tu już nie będę polemizował, jeżeli o to chodzi, ale powiem w ten sposób, bo możemy tutaj, no to jest taki słaby był temat, bo te jednostki nasze PSP były po prostu niedoinwestowane i powiem tak, każda złotówka nam się przyda. Może dam taki przykład, ileś tam lat temu, w 2011-2012 roku, kiedy jeszcze pracowałem w Wydziale Operacyjnym, zajmowałem się dofinansowywaniem jednostek i grup specjalistycznych i była taka sytuacja, że my na dofinansowanie wszystkich 14 wtedy grup specjalistycznych mieliśmy 17 000, natomiast na 3 jednostki OSP, które miały ratownictwo na poziomie specjalistycznym bądź się rozwijały w tym kierunku, mieliśmy 3 miliony. Więc tutaj to tylko pokazywało, te środki musieliśmy bardzo, jakby to powiedzieć, o złotówkę obracać 2 razy. Sytuacja później, w późniejszych czasach ulegała poprawie, natomiast teraz to się bardzo przydaje, tak samo jak to urządzenie zdalnej detekcji dla Piotrowic, które realizuje ratownictwo chemiczne na najwyższym poziomie, bo jest to, jakby to powiedzieć, grupa najlepiej wyposażona w naszym województwie śląskim, która jest kategorii właśnie ABC, chem, jakby to powiedzieć, ma wszystko za wyjątkiem dekontaminacji, więc to jest jak najbardziej udany kierunek, żeby po prostu ich dofinansować, bo urządzenia, które mają, no to już też mają, my też już dużo pieniędzy wydajemy na je naprawy, bo czas ich gwarancji już dawno minął. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi właśnie o chemię, natomiast jeżeli chodzi o właśnie te wszystkie zakupy, to bym to samo chciał powiedzieć, co pani dyrektor, że borykamy się z tymi samymi problemami, że pojawiają się pieniądze i musimy zrobić procedurę przetargową. Kwoty są duże, bo wchodzą w tą procedurę przetargową, a rok mija i te same problemy, które właśnie pojawiły i jednostka samorządu musi je wydać do końca roku. A ma swój budżet, ma swój plan finansowy, tak. Na to nakłada się wieloletni plan finansowy. I wojewoda mówi, do końca roku musisz przedstawić umowę i to nabyć, tak? I tu często jest bariera, że to jest trudno przeprowadzić. Tak, no to jest cała procedura przetargowa, która musi trwać. Musimy przede wszystkim mądrą procedurę przetargową ułożyć. Ja na szczęście się tym nie zajmuję i powiem tak, że jestem bardzo wdzięczny z tego powodu, że tylko i wyłącznie merytorycznie tam wspomagam kolegów z innego wydziału. Natomiast naprawdę im współczuję, bo oni muszą całą procedurę przedstawić. Musi być to mądra procedura, ponieważ bardzo wiele firm próbuje wskoczyć w tą procedurę, sprzedając nam tandetę. Powiem tak kolokwialnie. A jeśli mogę dodać, bo z nami jest młodzież i na tym polega problem, że nie można sobie powiesić na stronie, że chcemy kupić sobie agregat, tylko musimy tak go opisać, żeby w ten opis tego przedmiotu zakupu wpisywało się kilka produktów, a nie możemy tego opisać pod jeden produkt, bo ten urzędnik, który ogłosi ten przetarg, który zakupi ten produkt, będzie odpowiadał karnie, tak? Może pójść do więzienia za taki zakup, więc to jest może dla młodych ludzi. Ja podam przykład. Nie kupować tak, jak kupowano w pandemii.
No właśnie, a poza tym to jest właśnie z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli za bardzo luźno pewne rzeczy napiszemy, to też się pojawiają takie zakupy, które też były do straży i na przykład zostały kupione auta, amfibie, które tonęły. No bo był źle po prostu przetarg przez jakąś tam komendę, nieważne jaką, rozpisany. Albo na przykład był super, hiper urządzenie do pomiaru chmur gazu, które psuło się w momencie przestawienia. Albo na dzień dobry pokazywało wszystkim, że jest tabun. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację taką, że mamy papieża w Częstochowie, tłum ludzi i to urządzenie pokazuje, że jest tabun. Co robić? No oczywiście wiadomo, że myśmy mieli swoje doświadczenie, że widzimy, że oni żyją, nie umierają, więc to na pewno nie jest tabun. No ale to w tym momencie po co nam takie urządzenie? Ale to są właśnie warunki tych złych przetargów, które staramy się uniknąć, żeby po prostu nie wejść w tą ślepą uliczkę i no to jest bardzo trudne. Tą procedurę trzeba wymyślić, trzeba ogłosić przetarg, później poczekać, bo niektórzy się odwołują od tego przetargu i następnie to urządzenie musi być dostarczone do nas, zrobione i musimy temat zamknąć. No jest to bardzo trudna sprawa. Przypominam, że już mamy październik, drugą połowę. No A ja chciałam zwrócić uwagę, że jest kilka modeli samorządowców. Jak rozmawiałam nawet z służbami rozdającymi te środki, to mówią, że widzą, iż niektóre samorządy od lat nigdy nic nie chcą, bo nie chcą się męczyć, pisać, wymyślać, ryzykować przetargami, a są samorządy, które są właśnie bardzo aktywne. Tutaj w przeszłości to byli starostowie, którzy jednak nabywali różne rzeczy i wyposażali, tak? Więc gdzieś po środku ktoś rozsądny, komu się chce, ale też nie taki samorządowiec, który woli nie mieć problemu i nie nabywać tego. Woli nie mieć problemu, powiedziała pani dyrektor. A tytuł tego panelu to, przypomnę państwu, wiedza i doświadczenie w przeciwdziałaniu katastrofom. I moje doświadczenie uczy, że dla samorządowca, ale też osoby, która piastuje stanowisko publiczne, gdzie wchodzą rozliczenia publicznego pieniądza, nie ma nic gorszego niż tak zwany zarzut, nie pamiętam kodeksowo jak to jest, nie jesteśmy na Wydziale Prawa, więc nie muszę dokładnie cytować, ale generalnie jest przepis, który jest najgorszym zarzutem dla takiej osoby, to jest niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień i obowiązków, bo pod to można podczepić wszystko. I wtedy taki samorządowiec, o którym pani mówi, z sądu nie wychodzi przez kilka, czasami kilkanaście lat. Nawet mając dobrą, działając w dobrej wierze. Dlatego tak ważne, wydaje się, są te procedury, o których wspomniał pan dyrektor Siudy. Decyzja administracyjna, jedziemy punkt po punkcie, każdy wie, co robić. Dlatego też dobrze, o czym mówił pan profesor Absalon i pan doktor Zlatinow, polegać po prostu na naukowcach, nawet jeżeli politycy nie bardzo czasami chcą ich słuchać. Dlatego też dobrze polegać na strażakach. No i przykładać większą rolę niż dziś jest do nauki, ale też do dialogu naukowców z rządzącymi i ze zwykłymi mieszkańcami. To, co nie tylko w Bułgarii, panie doktorze, kuleje, to tak punktuje naszą rozmowę, bo doszliśmy do punktu, w którym jest szansa, by państwo zadali naszym gościom pytania albo skomentowali. Bardzo proszę. Thank you very much for the interesting discussion. I'm also coming from Bulgaria, and just for the moderator, just to add to your words about prevention, I think that the first step for prevention is to start listening to scientists, because every disaster is as a result of a scientist being ignored. And a question to participants in the panel: to what extent do you think that natural disasters are really natural, or they are also a result of a human touch? Thank you.
pytanie brzmiało, w jakim zakresie klęski tak zwane naturalne są naprawdę naturalne, czy wynikają z ludzkiego czynnika, no, w domyśle z ignorancji bądź zaniechania. Panie profesorze, podejmie się pan? Mogę się postarać odpowiedzieć, ale na pewno ja odpowiem 100%. Mianowicie, jeśli chodzi o powodzie, no to można powiedzieć, że wezbrania są naturalną rzeczą wynikającą z cech klimatu, z cech zlewni, zagospodarowania przestrzennego również. I to zagospodarowanie przestrzenne może wpływać na to, że z wezbrania zrobi się powódź, czyli na jego rozmiar, szybkość narastania fali powodziowej, czyli z normalnego, naturalnego zjawiska, z powodu tego, że człowiek na przykład wszedł w Dolinę Rzeczną, zajął miejsce, które rzeka sobie do tej pory mogła swobodnie na tym terasie zalewowej się rozlewać, zajął to miejsce i z normalnego zjawiska robi się katastrofa w postaci powodzi. Więc tutaj bardzo trudno rozróżnić kwestie tego typu, ale na pewno człowiek w wielu miejscach i w wielu przypadkach wpływa przede wszystkim na rozmiary tego zjawiska, nie na jego generowanie. Panie profesorze, może jest bardziej, tak właśnie jak pani profesor, być może sugeruje w swoim pytaniu, no bo jednak żyjemy w czasach antropocenu. Tak zmieniliśmy ten nasz świat, że chyba już bardziej się nie da. No, myślę, że się da. Aha, czyli jeszcze nie wszystko zepsuliśmy. Proszę być dobry. Najlepsze przed nami. Najlepsze jeszcze przed nami. lasy można wyciąć jeszcze bardziej, więc... Tak. Ja się czasami śmieję, wybaczcie Państwo, to jest już ta pora, że można trochę pożartować. Ja się czasami śmieję, że skoro przeżyliśmy pandemię, to jeszcze tylko zombiaki i kosmici. Ale ostatnio wyczytałem, że jakaś asteroida dość blisko przeleciała Ziemi, więc to jeszcze nie ten moment, żeby wszystko się skończyło. Dobra, żarty na bok. Miało być optymistycznie, więc dlatego kończymy. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli, dziękuję za rozmowę, Andrzej Siudy, kierownik zapory w Goczałkowicach, dr Dimitris Latinow, Uniwersytet Sofijski w Ochrydzie, pani Barbara Pepke, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pan profesor Damian Absalon, Uniwersytet Śląski i obok mnie starszy kapitan Tomasz Michalik, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Bardzo dziękuję, że poświęcili Państwo czas. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się całkowicie i miło spędziliście z nami popołudnie. A teraz tak naprawdę najfajniejsza część tego dnia, ale to Państwo wiecie o tym najlepiej. Dziękuję bardzo.